ის რა წერია ძმა ამას. შეგვევარაო თუ რა წერია. ეს ბევრ ქართულს კი აჯობებს მე ვარ რამე რა. უპრობლემოდ. ავარია. ვიტენდები. Cloud9 მოუგო G2-ს იასნი ხუია. და თიმის დაბლოკვა შეგიძლია აქ? თუ გადაიხდი კი? გონი ბუსტი გინდა მაგისთვის. ყველაფერი კარგად მიდის, ვირტუს პრომ Cloud იმას მოუგო Heroics. ამ პროექტი გაიჩნდება. ვაიმე, ეს ნახეთ შე. რეიფს პოულობ მოის შენ ძმა. რილს მეთქი აკაუნტები. ლეობას. კაიცა ორი წამ. მაუსი და Team Spirit-ი შეიძლება ერთმანეთს შეხვდეს? არა. ვერა. მოგონი ყველაფერი კარგად მიდის ვიტალიტის გარდა. პირველი ტაქტიკა ვისი იყო? რომკალე, სტრიმი მაქვს ჩართული რამე რა. აუ. ეს გახსენის წინზე რა ზურათ. არა. ამკალე? რამე ცუდი ხო არა? რა სტრიმი გაქვს ჩართული, ჩემთან არაფერია. ოპ. დედის ხახა უნდა აგინო ერთი აბორტ რა. ვიძე გვაქვს ხომ? 6 გვაქვს პრაკე. მოცა. ვიძე გავაძრებ ახლა მე. სალამი. ინდოლებს ვთამაშოთ იმფერნო? არა. შენ მიხარ ჩუჟო იმაში ამ კალში? აი ჩუჟოის შემოვიდეს ესეთი რაღაც თავს მოიკლავს ალბათ. ამ კალში ვინ ხარ? ალიო. რატო არის რა ვინ ახარ? ვარ შენ მეშორს მეგობარ. მე ვიცი ვინ ვარ, მე დრიგენა ვარ. შენ გეკითხები შენ ვინ ახარ? პიკოზა. ვინი? კალში ძალიან ტვინი მოიტყნა, იმენ ამ მატჩის დაკენსელების განხმერძი გიფიცე. აი რატო და ინტერნეტ ისუე ძმა? არა შენ ვინ ხარ? ჩუჟიკ ნახე ერთი მაგათთან თამაში თუ მოუწევთ რა, ანუ სადარ უსტივზე უნდა დავამატო ხო ვაგინო ძმა. აი აუიჩე. გუნდი კი არა სალიობია. ფეზი, ამ კალში პირველ სტრეჩი ვინ როს ასრულებ შენ? ეტყვი ხო ისო. ზომბები არა. კელო შენ დამოისა ტიდანაც ბანანისკენ ხართ? ამ კალში ვასრულებ რესპის მიხედვით. ანუ რა რესპის მექნება იმ როლს ვაკეთებ სანდრო 3-დან 1-ით. მე და რევაზას ყველაფერი ბეჭდება მეტი არა რაცა. რა ამ კალია ეს ძმა. მე და რევაზას ეგოჯი არის. მე და რევაზას ეკენზე ვიქნებით მაშინ სანდრო შუაზე ხარ. როლამეტიდანაც დავმოღავთ ბანაც ფაითი რა. ვიდეო ნახეთ. აჰა. ხოთიდან ვიცი ხა როგორც დავიღოთ ზონის რა. აუ ყიდულობ ორ ფლეშს შევდივარ სანდროს ფლეშმერი და მეც ვაფლეშებ. ის ბიჭაო პირველი ვინც მიდის რა ქვია?
სახელი არ ვიცი. არ გვიმქვს. მას პირველი შევდიო რომ მოისამოყვება უკან და ლონგზე მიკეთებს ფლეშ დემოდან მერე რა. ყვემა ხარ ხო? თუ ეგ არის კი. ყვემა რეზი. მიჩუ რო ჭელოში ხარ მიჩუ ხო? კლაუდნაინი ნახე, ნახოძია. აჰა. ტოპარი მოის. ანუ ელექტრონიკამ სოლოზე მოუგო? ნეტავატირე ბიჭო ამათი ტვაი. ჩაგვიჯოს ახლა მთელ მუღამში რა არის და რა წესი? რატო ჩაგვიჯოს მუღამში მე მაწყობდა. ჰაილაითებს მაინც უყურო მაგის ნეტავატ. ოპა, ეთელად fire phase დაიწყო ჩუჟიკ. But they're going to have to hurry up. Nico with that P250 holding. Oh, დაიწყო იმენა თუ? კი, 1-0-ია. იგებს ეთელად. აუ შენი ენა შევეცი. რა ეთელად? ესენი სანჭკვიანები არიან. საუკეთესო maps შეუპიკავე. Just so that we can hunt him down. We are maps phase-ის გასვლა. It looks like it's a pretty good choice for the minute. ფეიზმა მოიგოს და დღეს იმენა ყველაფერი идеალურად იქნება. There is მე არ მაწყობს, პირიქს წაგება მაწყობს. no kit. 1 HE, 1 smoke here on the Eternal Fire team. Major going to be able to take down Rain, so that'll even it up a little bit. And I think he Counter-ის ღმერთს არ უნდა ნიკოსთვის მეიჯორი. არა, მინდა თო, რატო არ მინდა? 30 seconds here and a short to 3-on-3 but the aforementioned Org of Calix is looking very strong, very comfortable here on the A bomb site. It should be. He's gonna have a lot of vision. An advantage in these duels against the rifles, and here comes the first interaction. Not the cleanest shot, but he does find the initial headshot. It's going to be Robs answering back with Cardia though. Tucked in the corner, the MP9. No bomb plan found either. They've eradicated threat going forwards. It has to be an eco now for FaZe. They've had advantages here. They've had moments where it looks like it's their round in the pistol and in the subsequent. Twitch-ზე live როგორ არა ანუ? Santaras actually went down first as well. სად უყურებს მა? იქ ხარ ჩასული კოპენჰაგენში? კოპენჰაგენი. But they lose a lot of players in this round, Eternal Fire, but they will take it. გამარჯობა. They're going to be able to cement a little bit of an economy here. You can even tell that they know that because they fought 3 MP9s to farm up against these pistols. There are some deagles in play. I can't even remember the last time I've seen a deagle headshot. I feel like they're so rare now. Doing a lot more. I just... მაგაც მშვიდობა გაქვს. I miss it. რა ვქნა ანუ როგორ Twitch-ზე არის მეტი ანუ მეტი live-ზე ვერ წახვალ ხა YouTube-ზე. YouTube-ზე არის live. რა გარიშე YouTube-ზე? YouTube-ზე ვიცი მარა. YouTube-ზე უფრო წინ ხარ. Can't connect the shots. Back to a 4-4. Cover the MP9 at the Side? Twitch-ზე. Coming up the backstab and I dare say he's going to find a few here. ანუ ვიკადიამ რა ვიცი, მაგრამ ცხოვრება გაუწარა. But this poor old broken out. No Kevlar of course. Needs to save it for the AWP and it's 3-0. Pretty much locked in. In-game-დან უყურებ მაჩმენ? Mistake is presented by the CT here. Towers could go down. He is low, but Calix with the confirms the 3-0 start in the CT campaign for Eternal Fire. ბიჭო, ვის სტრიმ რუსულ სტრიმს უყურებ ძმა? შეიძლება რუსულზე იყო წინ კი? ან გაულესა სტრიმზე, აბა? ეს вообще რას უყურებს? ამას თალკე ის აქვს, აქია? აუ, დაგაჯვით პორტუგალიურ ენაზე. Plenty of utility to follow it up here. გაიჩიტა ეგარ პაკეტს, მანო. აუ, გაქრმენის ჩემს. არა, კაი გუნდი იყო არა და ბლეად. აუ, მაგრამ კიდე აი გამეიჟორი რა, მოვედი ხლა სამჯი ვარ და ვიღაც რუსები დამიკენსელეს. ოფერი გვაქვს ბიჭებო. აღარ გვაქვს. Already withdraw. დავა რეფრეში. ESA მე 47, ეს 48, ESA ადვანსი. აი ელოები იყვნენ არა და Hashtag profileები. We'll check the restrooms this time just to make sure that no one's მე რა არ დამასპოილეროთ, მოსტრიმი დალაკი თქვენ არხი გამოიწერეთ, ისტორიული გამოწერილი, PGL esports-ის YouTube არხით გამოიწერეთ, მან გაისტრიმება ESC-ის თამაშები მალე.
don't have a ton of map control either. 1 minute remaining. Amaja has been such a nuisance with this MP9 time and time again. Surely with that many Molotovs, it's tempting to go for the B bomb site. You burn out the barrel. მე მიყურე მე ძმა წირო ხარ იქ სადაც ყურებ, ანუ ორივეს ერთად უყურებ, ანუ ერთ გული არ ხარ? 40 seconds. ეს რა ცუდი კომბოა სტიკერების, ვინ უთხრა ესე დააკარიო და. კაი რეაქციებით ხარ კარგან, არ ხარ 35 წლის ისტორია. He was not ready for it. Wakadia coming up with one more shot. He couldn't get the reload in time, but that is very disruptive to what they're trying to do. And they have a chance still. 20 seconds. They might assume B is somewhat open. Smoke down towards shore makes things a bit more problematic. მაგ ხელა რო იქნება მეც ვიქნებ And it's down to Woxic now. Nails the first shot. Frozen. მაგხელა რო ხარ უკვე ჩემი აზრით. კარგანა სადაურია? კარგანა სადაურია. His kills in his favor. He's surrounded right now. Spots Magico. მე სადაური ვარ. Reveals his position as well. ზანელი, ზანელი. ეგ ჯობია. ბიჭო არა, მე თუ გიხა მაგასაც რო ხარ უკვე ანუ კოუჩი მენა კოუჩი მაი. Oh, they take it all day long. This is that's penalty statutory as well. It's going to be maximum loss bonus at the very least for FaZe, but they cannot get a grip on this overall affair so far. 4-0 down. Frozen 0 and 4 as well. Couldn't even really cause much damage. 2 versus 1. It's the push from Wakadia that makes all the difference. Yeah. And of course, Carrigan on the other side. Goes to the reload. Broky had a nice flags here. Possible. Let's see this second kill from Woxic. რა 3-1-ია რა აფერისტია მაჩმენა ღმერთს ფიცავარ. იმენა ბუკეტი არის აფერისტობის იმენა. ვერ თამაშ ხო არ უყურებ FaZe იმის მა. They can bring out 4 AK-47, a Galil. Concessions on the utility, sure, but Robs with an opening frag. This time on Wakadia through the smoke at Monster Tunnel. Yeah, absolutely. But the good news is they can just win one of these rounds. It would break the finances of a tunnel fire. This half is right back on. They're very fragile on the Turkish side right here. Yeah, I think that's really worth keeping an eye on. I'm sure that's what FaZe are saying to themselves in between the rounds. Yeah, just one round would do it. Yeah, we're doing the damage, just need to unlock that next step. It's pretty traditional here when you get one of those early kills against the CT side, that you're expecting some sort of reaction from them, like a double push somewhere. That's why you're seeing FaZe kind of wait it out a little bit here. They're giving some space for the Turkish squad to make a move, although they're not doing that. They've got 2 on A, 2 on B. Oh, მოიგე კრიზი უკვე საღო. Dastardly duo. Woxic and Zantara is defending the A bomb side, and ეს არავინ აღარ შეედაოთ მოჩვენას. მოიგო უკვე სეზონი. To make this 4 and 5 work, Carrigan tip the spear, flashes over. Magis here as well, they've read it well. Carrigan, can he find the opener? Definitely not. Double kill with Zantara, and he's on for a few more. Trisas. He nearly had the triple. Look at FaZe რა დებილები, აი კარჩე თურქიშებს ორი მაპი არ უნდა გაუპიკო. ერთი არის ვერტიგო, მეორე არის overpass. მაინც მაგ ორ მაპს ეთამაშებიან ორი დღეა. 3 kills again and he's 8 and 3 overall. That's a really big problem. თურქებმა გუში რა მაპი წააგეს გამახსენეთ? Like it didn't seem like they had ავისთან წააგეს. conviction behind it. No one even Eternal Fire-მა წააგო მაუზებთან ვერტიგო, ხო? მე მგონი. Flashed already under any sort of pressure. He gets himself a lovely little sequence. კარდეში მკაგდელა. And they've got the idyllic start here. We kept saying that they need to stop. Just finding one kill, one round would break the finances, but that 5 on 4 doesn't even lead to a bomb plant here. So it's going to be a tactical timeout. And it's a 5 on 4 that you get practically for nothing. It's through the smoke. Like it doesn't take a lot. You don't lose a lot of health doing it. Yeah, those are worth their weight in gold, and they don't really do much with it whatsoever. An ace stack on the CT side. This is how you build an upset if you're Eternal Fire here. Well, they've already got a massive upset this tournament. No one saw that coming to do one better thing on FaZe as well. In this stage of the tournament, I'd love to go back and see that replay. But just follow the flash that was supposed to flash. I don't know where that goes. Another chance here. The money's still relatively low. Counter-ი არ ითამაშო, ეგენი აკეთებ რომ მოვიხოდები. The operative word, steal it. With the pistols and a single AK-47, they can recover this half and alarm bells are going off. It has to be said. Eternal Fire put their best foot forward here.
In the 1-1 ყოველმა რომ bracket, იღალატოს against ნაკლებად FaZe მეწყინება ვიდრე Clan. მაუსი უღალატობს This looked very ჩაფუძე impressive. ქვემო და არ მოდის მაუსი ქვემო Holding towards Monster once again. Carrigan trying to bait out some utility, which he's done so. He's managed to at least expend the incendiary on the other side, and they'll reassess their options back in towards middle. Bear in mind his Tech-9s and Deagles here. A Rob's AK can win a round. Zantares, he can dominate with his AK on the defensive side. So difficult to topple him. One of the best aims in the tournament. Spots the first. ჩემი გესმის Tries to ჩუჟიკ peel off. Once again, working in tandem Oh, with Chuzik. Woxic. უშინობას რო თოლის თვითონავზე He მელსტროიზე doesn't have to commit to the fight at all. It's not necessary. აგერ ძმა Woxic ვიდეო not getting the დებს shot, but again, This he is doesn't really საქართველოსია? have to swing back. პირადი ჯეტი ჩაფრინდა Actually, if ძმა there's going to be ის Deagle or an მორგეშტენა AK out there, so სტორიზე you don't want to უდებს risk too პირადი much. თვითონავით არიან The pressure is on ჩაფრინდა. FaZe to find the opening, but მორგეშტენა აი second time that he's been doing ბიჭო this, ავიახατε pushing გაში forward like that, ქართულია თუ არა catching ფორმებზე ხო Carrigan. ეთყობათ He's Okay. a real thorn in their side. That missed shot. Applies შენ some pressure გეტყობა, to the შეჩემო side. ფორმებზე, They're gonna ქართველი find some ხარკოა. space, but the bomb goes down in a really awkward position. Unless that kill comes in for Brokey, maybe there's something to be said, but he misses the shots and we're ო რა უკნა გავთიშოთ და and it's a very clean round. So all those გავთიშავ ამის conversations დასაწყისში. of low finances, they've gone out the window now, Anders. That's injected a ton of cash ხორსაში არ into the CT defense. And they've got money to buy up next round, even if they give this one up Shoots at on the 6-0. ბაბზე ბრატ. Frozen yet to frag. ის ხო არ ვითამაშოთ რო ერთობოდეთ Everyone ცოტა else ხანი hovering Oh. around 3. As Eternal Fire მაგას ყურება continue to მიჩვენია. stretch their legs here on the CT side of Overpass. უნდა იმენა FaZe come უჟმური alive. ყლეხარა რა What's the next play? Well, the problem is now Eternal Fire have money to lose a round. So the luxury that they would have had earlier of at least being able to just win one ეს round and then ლავქების it's ნომრები არ fading for გამოუყლევთ Crosshair, ეხა that's ვინმე not anymore. მიშველეთ ძმა Yeah, this is another best of one if you're unaware, if you're just tuning in. The 1-1 bracket and FaZe yet to post around on their T side. Alex boosted up. Organ hand once again. Molotov towards the divider will dislodge Woxic from middle. It's time to be Zantares. He's holding long with the AK-47. Wakadia pushed off short. So much information garnered. God, he's so annoying to them right now. It's so frustrating to have somebody who's just all the time this active. არდა გუგუების კამა და Frozen seems to be იდებს somewhat იმენ of ბრაკერს He's got the idea, but is he going to be able to find his first kill? He's got a grenade in hand right now. Oh, he might be dead already here. ბრაკერს Cardi ზაგუთენს able to get rid of ზაგერეძე him. ბრაკერს He is a real nuisance, isn't Yeah, he? like it's just A it thorn must in be their frustrating. side, time and time again. Carrigan goes down for nothing. Didn't even realize he could be killed there. It's a very standard angle. They are just shrinking on the T side here. Fortunately, Rain will pull one back. Is it even nearly enough? Smoke down towards Monster, courtesy of Maja. It's going to be too late. It's landing behind them, but They can make this round work, I suppose. But it seems that the rotations are coming through. Calyx with a smoke in hand, just to divide the bomb site. sick. They had one flashbang and they've already used it. Now they're going to smoke up to try and see if they can at least plant a bomb. Jumping into it Here we here. go. Robs finds a headshot. Okay, the round might be რაუნდი back on. მოიგეთ თქვა ჩემი Terrace ისება has shown 16 up with the ნოლია flank now, წავაგოთ. ready to try and reclaim the აუ bomb რა site. კაი ნეიდი. Only Robs remains. What have you got, Robs? კაროჩი No ტვილი grenades. მოიწყნა რა 100 HP short. Not the ideal weapon for the job. It doesn't even get activated. ძალიან It's ეროვნული going შეიძლება to უკვე be 7-0 here. I can't believe my კი eyes. გვაქვს Where პრობლემა რა. are FaZe Clan? ამათაც დაგვიქენსელეს ამათ They are შევთხარებ yet to პირში post a single round. Frozen yet to post a single kill. ყველა They are სტუდია being გაიმენა რა dominated by როებზადები the და Turkish დისკი squad of იქენსებები. Eternal Fire. Yeah, representing an entire region for themselves, right? I mean, აი like ეს that's, დროს they're doing a lot of სერვერში bullshit right now. დაიწყდეს ამაშს Maja's been around for Fucking a long time. He's bullshit. 33 years old. He is, yeah. been Ხო, around for დაუწერე a ერთი really, really long ვარსკვლავი time in Counter-Strike. He's the second Hey, oldest man. player at the tournament next to Carrigan. Yeah. მიზეს Now ის what you will. მოვხდი მაინც სად არის 7-0. 6. I was not expecting this. I don't think anyone was. აა This is not part of the script მიზეს დავდე whatsoever. didn't FaZe show up Clan. ანუ არ გამოცხადდნენ ხო 0-7 for Frozen. Yeah, let's see. Wakadia Oh, just, yeah, I mean, didn't it's not show even up. the kills, it's Yeah, the, got it, yeah, it's the got it. disruptive nature of what he's doing. Nobody enjoys playing up against one CD player like this. Every time you're trying to set something up, he's just there, shooting you in the back, pushing forward, finding information. Time and time again, rupturing the offense. They have no response. დავაი Nobody 6-ის can get ნახევრამდე bullets 100 back in ლაიქით general მე მოწრები დაალაკეთ direction. არხი The გამოიწერთ. problem is as well, at one point, if you
If you say, okay, we have to get rid of Ricardia, Ruskazda esports arxis გამოიწერეთ. you're actually playing to stop him from playing his game. That's not the same. He's done it so many times. Now he's conditioned them that he's going to keep backstabbing. That he can now display more of a Oh, pass. Zowie They're going to be on such high alert, waste so much time Inferno. trying to sniff him Oh, out. Inferno. Inferno. He's got them eating out of the palm of his hand right now. Oh, here we go. Is he going to get Orada flashed in this time? muhtemelen Inferno's yarı Could do it. He's been pushing solo for a while, but I mean, you can throw flashes over that wall just as well as the T's can the other way. 45 seconds now. Key finish, execution. ეს მოგება გვაწყობს აქედან. Devastating smoke towards Monster with 40 seconds remaining. That's going to make things so much more complicated with Cardia. Τώρα შეიძლება FaZe BenQ შეხვდნენ ერთმანეთს და ეგ ვაფშე არ this side of the map. He can actually mow them all down. Speaking of which, Calyx will open things up. It's Rob finally finding some form here as he bounces through the monster pipe. Rain will confirm the round almost certainly. 4-on-2 now. Jabs, game setting-ებში უნდა ჩაწერო. Nothing to do, nothing to say as they retreat. It is FaZe Clan finally arriving on the T side of Overpass. If we can find the replay of Major dying from his point of view, I wonder if he had a Molotov left and it was not that much time on the clock. I think he thought exactly what I did, which is if he can show up from the high ground and throw that Molotov down and stop the bomb plant, they can win the round even if the defense is lost, or at least get close to it. I think he tried to do that and got absolutely wrecked by Rain. Before he even, I think he let go of it and died almost immediately. Either way, that is the kind of the round that they've been looking for a very, very long time. That's a little technique as well for Rob to and making that jump. რომელი აბა რიგრიგობით ილაპარაკებენ ძმა და მითხარი. Because it curves the player up onto the arch of the tunnel Like there. I said, Cloudorები რომლებს გაქვთ? smoke. Ricardia had all the Cloudore? advantages. He dodges the flashback. It looks like he's got everything going in his favor. You're right. It's a nice little jump Cloudore. that makes things very რომელმა აბა რაც difficult. იტყვაროთ. It all comes down to ვიღაცა the წერს movement ზუსტად and ერთი-ერთი brain ჩემი ხმა აქვს იმ ბაზრებს Cloudorები. Because of the time, he's thinking, they don't have Rank შეიძლება შეეხარ ძმა და არის. If he lands that Molotov, suddenly it could cause havoc. They could run out of time. They could be forced to play Jabs, მხოლოდ Crosshair უნდა დააკოპირო That's ძმა. what he wanted, Major. He was წერი playing აღწერაში ლინკი. It's a good idea, but it didn't work out. Well, FaZe historically love a slow start. They like to make it as difficult as possible. You can normally find these nice leads, but putting them to bed is a whole different kettle of fish. Okay, I mean, it's not broken yet. you say that, but you're right. თავარი აუცნება ძმა, თავარი აუცნება. სურვილი და იქნება. შენ მოიხოდე Can ძმა. answer back at any second. That round looked they were done. Looked like they were out, but Rob's found a way. They can just poke 2 or 3 rounds, Anders. That's all you need on the T side of Overpass. Pretty par for the course. მე და ჩუჟოი ვარ თავში. დან არა შეფოც. If they can get Boş this ver, one ama beaten yine by this round, I would say FaZe. Yeah, hard to disagree with. 45-ლარიანი პეტრლიჩკის გავა. The start of a bit of a string, but Ricardia Revenge. now to get rid of it. Robs to go down. He does take a little bit of damage from the Molotov, but not nearly significant enough. Even dodges most of the HE damage there. Tagged up and still nowhere to be found. პრეზიდენტ ახსადის. This team. That's a very uncharacteristic performance from him, I have to say. ჩუბად რორი ხმას რორი. აა შენს დებადრობენ სანდრეკ, შენი ხმა. აბა შემოდი TeamSpeak და გავარკვევ შენი ხმა თუ არა. სანდრეკ შენზე იძახს. მე კლაუდები არ მაქვს ვერ გეტყვი. No one inquiring for an opening Chico shot Gag. anymore. Well, speaking of people who haven't been playing, I mean, Broky's got some kills, but we haven't seen that არა. agent of chaos that we love to see. Running in with the AWP, no scoping people left and right. კარლო, არ ვიცი, მომდევნო წელს სამ ჩემპიონატზე ვიქნები თუ არა, მაგრამ If he jumps up again, Rain მა ESC-ის მაღალ დონეში ვიქნებით. Wanted it, but Rain himself might be in trouble. He might not be thinking about this at all. Santaris hiding close, but even worse. 25 ლაიქიც მიატყით მე 2 წუთში, აბა თუ მოვასწრებთ 25 ლაიქს, სანდრო იხდის ეგრე ლაივში. Good for the kill on Carrigan, Brokey and They're Frozen. going for this? They can, but they're gonna die. Yeah, I was going to say you're a 5-on-2 with 20 seconds here, lads. Frozen got 20 Quite seconds. much What the plan's going to be, but I guess he has to save ანტარეს ტრაგედია კი არა, FaZe ესეთი ჩაჯმული ბოლოს ოდი ნახე, როდის ნახე არ მახსოვს. make his way back towards the playground. გაგვიაცებთ ბრაკები. 5-on-1, save the AWP, and the money's going to be pretty tight. They've got $3,000. Frozen can buy himself a Galil, so they've got a buy there, but it's going to be messy. 6 დაჯავშილი გვაქვს თუ არა? 6 არის. These two teams. აუ თუ მაგათმა თუ არ გააუქმეს.
It's a frustrating experience having a game like this. A little bit too much emphasis, Henry, on that send pass. Just enjoying the moment. რავი, 3 დღე შევუკარეთ და დედას უთხრობთ კამანდას და რავი. ხოდა გირს მემო. 10th round coming up. Well, yeah, got a buy really. He rounds there on the CT side. It's strong, difficult to dislodge, especially the way this team's playing right now. Zantares, Wicardia, haven't really missed a shot yet, haven't missed a beat. Every single push seems to be catastrophic for FaZe Clan. Boom, დაიწვა. Every single interaction, it's a deadly bullet to the skull. Boom, And here we go once again. Himself to short. There's no one there, no resistance to speak of. It's so much information. And you can't really afford to give up this sort of map control and allow them to readjust accordingly. It works in a lot of different ways. It allows Eternal Fire to make more intelligent rotations. It also keeps FaZe in the dark. They think that they are just, you know, out here clearing out the map, but all the while, they're actually walking into a bit of a trap. So Calix can just hold B by himself. He's spotting Monster and indeed Short, of course. Now they can have 3-4 players. It's on the map. It all comes down to these individual duels. Zantares finally bested in towards the bathrooms. 45 seconds remaining. Strong flank approach, you can find him. There he is. It's about time. I think Richard said in the that Rain is the person to drag FaZe back into it. He's trying to do that very hard right now. He'll get the shot on Carrigan. Frozen. Back in action now. დებილი ხარ შეჩემა როგორ გაყავს მინუსში. Everything is on the line, but Magic ხუთი IQ გაქვს. the captain of the team. 15 seconds both at the same time. Pistols come out. He's surely getting him a run here. მაგას არ გეუნები, კაცო, მე იმას ვიძახე, ორგანიზაციამ რო იყიდეთ ხო. In the center. Did he give it a good go? რას ხრაო? Yet another round here. რევას ორგანიზაციამ რო იყიდოს ხო შეჩემ მაგას ვიძახე. დავიგე ბიჭო, თვითონ ყიდულობ Opening picks this time for FaZe, but it's still nowhere near enough. Broky tactical timeout. დებილია დაანები თავი შეჩემ მე რევუთხე. ორგანიზაციამ რო იყიდოს averaging what? $3,000 per player. A couple more rounds to go. Neo, what are you saying? Are we buying again? არა, ბჭავკალაშს დაუღამს გარშემო CS2-ში რა. იმდენად რანდომია ძმა, მე წეკეთში უნდა ისო და კაცთავში მე ხავ. If they're going to be able to do this one. I've got to say as well. A lot of Turkish Counter-Strike fans out there that are celebrating right now because that watch party they've got going on in Istanbul is going to be lit. Yeah. That means they're going to be blowing the bloody roof off that joint. They gotta be, because they've been kept in the dark for a long time. There were moments, it was interesting. Again, we throw back to, you know, that the Space Soldiers lineup, but there was a lot of fun stuff happening, but it was never consistent. It was never quite enough to have a real celebration. This team looked like it's the real deal. Watch this, takes down Rain, gets rid of him, dropped at the fountain. And a 4-on-5 Eternal Fire looking to crush FaZe in this game. Oh yeah, putting their best foot forward to say the very least. 5-4 advantage and 9-1 overall. Woxing maybe caught off by Carrigan here. I think he spots him towards the divider. Oh, but he adjusts the Crosshair. Finds the kill at the second of the round as well. Sure, he's low HP, but he is getting the hell out of there. Double digits. They've got a Galil and a couple of pistols to work with. They do have a minute on the clock and a bit of utility. ბიჭო, ერთადერთი აი გეუბნები. ინაზე ძალიან ეთამაშნენ ესენი რა მაპში. თან შურის ძიების თემა არის ხა, იმიტომ წინას დაუქამბე. აუ, რას უშვებიან. ტროლითაც მაგრად ისვრიან, მაგარი აპასნები არიან თურქებითო. Individual scoreboard because there's no way he can actually do anything with this one. Double digits, one more round left. არა უშავს. სალამ. It just looks so convincing, doesn't it? You're watching it with your own eyes. მიდი კარიგან, მიდი რამე ქოლე შეჩემა, რამე დაქოლე. What do you do now? Like, it's considered to be the hardest T side we have in the entire map. Over 5 no joke. But this particular matchup, FaZe going into favorites to find one single round. And it's not even freshly ironed team, some might say.
გადამიყვანე ტერორისტმა ბახის. Absolutely wrecking them here. Flash. Round number 12. დაგინიკეს მოის თუ არა? Let's see what they've got for us, FaZe. აიო ესე ხა. One more round. I mean, again, Had said they are the kings of comeback. You never know what it takes for them to wake up. Seen many games in the past. To his own tricks. This is sickening. How is he allowed to get away with this? The fourth, maybe fifth round that he's doing this, he's out of control. He's even managed to fool Robs. How do you do that? Oh, Vicario, this it's my door muted. could be a really Sound muted. difficult way to close things out. FaZe That's Inferno. backstabbed at the start of the round. I can't believe he's going to find the bomb and everything. Holy shit, Anders. This is insane. Oh, he hasn't made it clean, but he does find the bomb. 1.5 kills. But it blows Smoke everything down. open. Like, the whole plan for FaZe is no longer about whatever they were lost just the bomb doing. and T-spawn. This Yeah, is they're like, wild. oh, That's well, such give a up the thing. plan. We have to They're divert. lucky to get away with just a single death there. And he smoked it off, and now he's playing in front of his own smoke because he's an absolute madman. They're not reading it. Rain is thinking, no, you must have smoked it off the full back, surely. That's some 13 Gonna be Robs who can save the day. Oh my god. Address now in the mobile space. Nobody shot him down. Can anyone He's just get the like kill against running him? around in a DM essentially now as Robs will finally find him. He's taken 3 kills, done damage to the remaining 2. This is going to be 11-1, an absolute domination here on the CT side of Overpass. Side-дан модis და მოსტრიდა რატომ Who მოდით would take ჯიგარი. one of the clutches of the tournament with 8 seconds remaining. Oh my god, pack it up. Get him out of here. FaZe are done. They have no idea what in God's name just happened to them. Absolutely ravished on the T side. Push everything. 3-0-ზე გიწერია, ჩემი ცხოველები, მაჩვენ. მაინც შენ თვითონაც გჯერა ხო რომ ეგრე იქნება, T-spawn taking down the bomb. No one's got any idea what's going on. თუ პროსტო გამსვლელებში გიწერია ნავი და მაგით Even გინდა more წააგო. frustrating because it's been doing over and over again. Those aggressive pushes. Once they get shot at the back, they're going to think, my God, it's Wakadia again, shooting us in the back. Why can't we stop him? 11-1, ladies and gentlemen. What can he say about this one? FaZe is going to have to be one hell of a CT pistol. They have a reputation to maintain in terms of the comeback, but this would be one of the greatest FaZe comebacks of all time if they're able to do this one. It's such a stretch. They've got 1 round on the opening half. If they lose the pistol here, there's nothing even to talk about at that point in time. აი მათე Open კარგი the შერავ. door outside of the B bomb site. They're going to be pushing 3 men down, frozen. That is a very crisp shot. But yeah, they're pushing forward. This is actually an old Astralis strategy of pushing forward and then you're quick to rotate up the connector. Something that Sonic loved to call, if we rewind time a little bit back to the original Astralis lineup. Santara is dead and out of the round, frozen. Miserable start to the game, but you never know. He's up to 3. არ ვიცი, შაზე არა მგონი. Just parking themselves here, why not? Yeah, pumping the brakes. 5-4. A few advantages FaZe have had. Calix, though, probably finds Robs here. Not the cleanest kill, but we'll take it. Back to the 4-4 advantage, Eternal Fire. This means the CT defense will be spread very thin. They're already quite out of position. Need to consider the bomb sites now. ჯითუმ ჩაკი მაგუშინი მათთან რო წააგეს რა. Backstabbing again, is he? He is up to his old tricks. Behind enemy lines nearly once again. So they're going to fully execute in towards A and fall back with the bomb, I believe. But Maja, aware that this could be a potential problem. We've got the CTs in towards the connector. Wakadia spotted them, and he's going to get a kill. Or at least put the pressure on enough. Oh, they don't know about Brokey, but he misses the chance. Good headshot. It might still be in play here. Calix will take him down with a stolen USP. 2 versus 3 and 15 seconds on the clock as the bomb is making its way onto the site, but they're up at the high ground. That's the bomb now, no longer in anybody's hands. Calix sniped from a distance. 8 seconds left as they try and plant the bomb, but there is another flank. This time it's Roxy. He should be able to get this kill. He's making absolutely sure. Doesn't want to mess it up, but he won't. Frozen goes down, and it's on the captain himself here. Out in the open. One misstep and you're dead. And he misses the first shot here, and now there is so smart. Wakadia, it's everything you wanted to see. Instead of fighting Carrigan, he knows there's not going to be a kit. And there's the kill for him as well. 12-1. What a brilliant game this has been for the Turks.
What a wacky round that was. Opening kill for FaZe. It looks like they've got enough to actually win the round and get a decent start in this second half. Give us something to believe in. But no, absolutely not. A slow and patient Eternal Fire, wait for their opportunity, and a fake in towards the A side, back in towards B. Another backstab from Wicardia as well. Grants them map and series points in the best of one here. It's going to have to be the force buy. No two ways about it. FaZe Clan will bring MP9s, Desert Eagles, HEs, and a 5-man B stack here in round number 2. One more round will do it for Eternal Fire to close this one out. Perfect time to do it. Brave call from Carrigan. No one heading towards B right now. The epitome of a gamble stack. They're realizing it might not be the correct call. I don't know what else they actually need to do here. Just, you might as well roll the dice. Nothing has worked. Nothing that FaZe was planning was ever being allowed to be put into play because Wicardia just kept throwing a stick in their wheel every single time. It's painful to watch if you're on the FaZe side, but quite beautiful for Eternal Fire. Centaurs moving forward. All right, slowly taking this part of the map. Best of is brali არა ეხა best of ესე რო აგებ რავი რა best of კი არა. What a distraction it is. Takes down Rain. He's just a bit of a დაუტირეს იმენა ყველა იმ დუელი მოუგეს. მაგარ counter-ს თამაშობენ ძალიან თურქებიც მაო ძალიან მაგარ counter-ს თამაშობენ. ანუ ისე გადაადგილდებიან map-ზე რომ აი შეცდომა აი იმენა საკაიფოთ მოძრავ ყველა მისის თავის საქმე რა. დალაგებული კამანდაა იმენა რა. You're right. They can hear this in Istanbul. They can hear it in Ankara as well. Rops and Carrigan left to try and hold on to this. Eternal Fire have absolutely wrecked FaZe. There's nothing left to do here. The Turkish incinerator that is Eternal Fire crushing. ერთიც თურქებო. The biggest blowout of the tournament so far. Who would have thought it'd be in this particular matchup? 13-1 as Eternal Fire absolutely dominate FaZe Clan. Yeah, dear desk, please stop talking nonsense. Major ar ვარ ეკოლოს. I mean, I'm gobsmacked. Yeah, absolutely gobsmacked. We're like day 2 FaZe, they course correct. It got worse overnight, mate. მეორე თამაში ახტევ. ეხა არ მითხრა ვიტალიტი აგებსო, კიდევ კაი. კიდევ კაი. Well, it is the reigning major champion. გავარკვევთ ეხლა მოიცა. მორჩეს ეს ვიტალიტის თამაში და გავარკვევთ, აბა. როგორ ხდება რა თემაში ხდება. ერთი ხო უკვე უოჭველი დავსვით, მონგოლზი ფენში უოჭველი დავსვით ერთი. Oh, indeed. I think there's 3 names that I would put in the category that should be destined for the playoffs. FaZe, Spirit, and Vitality, as it's brutality in the bathrooms. You missed one. ერთიც. Eternal Fire as well. Alex, please, I power ranked them 6th, and there was a thread that said I had 0 CS knowledge. Well, yeah, that's an audacious claim. Sponge 0 CS knowledge. That is an audacious claim. Bito მე მინდა რომ ნახო თურქები play-off-ში, რატო არა თო? No, I should have 4, but Valve only brought him in. მაგრები არიან ცა. Really? That's not cool, man. Thanks, Valve. But you can have your own nickname on your guns in game. That's an exclusive privilege. Yeah. I'm still waiting for a machine gun to qualify. I think he did. Did he? Okay, so I can get machine stickers. You should be able I can just do a little craft. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 12-6. I will remind you, we will have to be on camera in a round's time. I understand what's going on here. ვის მოაქვს შანსი. I'm just letting you know. No, I appreciate that. You can't do a segment from there. No, I can't. Okay, I'll stand up. Nah. ეს ვიტალიტი. Is this the last round of play? Chad Birchall. Is that a question? You seem to think so, Chad, so come on. Walk us through it. How does this all go horribly wrong for Imperial? They start by catching nades. That'll do it. No way working at half HP. Phelps braving the fountain once again after that flash push. I'd be a little bit scared of it. This is how it goes wrong. If they default towards A, there are 3 defenders. They have 2 in the upper bathrooms and 1 over towards divider. So even if they get through what they expect is the standard A defense, they will have to worry about the loose piece, the rotator, the in-game leader of Apex. And as we continue to see them
march forward, it does very much look like a standard default A control round. So you have to get past this Zowie M4A4. And already Phelps goes down. That will lull them into pursuing him. And yeah, Spinks should take the first fight. Because if he gets one and dies, you're going to overlook the potential for the Zowie finish. This is good team play. Hang on. Yeah, you've taken down the bathroom player now. So even more so, surely that encourages you further to take some space. Zowie, he can take a glance at long and can call it clear at his own discretion. This is what's happening now. Oh, they're pushing out into sewer over towards B. The rotation down connector is going to get caught. Yeah, Vinny. Oh, just as he pulled out the Molotov. That's a big fine from Mezzi. Yeah, he's overlooked Decent. So this gets interesting. 25 seconds, pressure on Decent and Henny. Finishing B rotation of Zowie on its way. There's a flash available. Mezzi, this could be an impactful round from you. Good angle for it. Henny overlooks it. Decent. He's in the chance up against Zowie. 20 HP though. Zowie dropping in. Decent can't even get his gun out in time. A single bullet. A single bullet from Zowie and it's keyboard. Instead, Decent says play on. How's that for a wall bang? How often does Zowie misplay a situation? He could have just swung. The bomb wasn't even down. That is an unforced error. Yeah, like I said, how often does Zowie make those? What a great round from Decent, the only one who's really been able to deliver in this map for Imperial. And here it is again. Zowie could have just swung. I guess maybe he thinks he's faking it, so that's why. But if he fakes it, still a fight I would have preferred. We're back underway. Yeah, that's a lifeline. Decent. 20 frags. He's top of the tables in the server bar, Spinks. He's had a great game. Right, this is the thing. These youngsters, had a great tournament, man. They've had moments, right? As far as the stats were concerned, the other day when I was checking, he wasn't doing fantastically well. Zowie wanting to make up for the previous. And he can't. Zowie and Spinks both going down. Number disadvantage, Apex. Only 6 kills for the in-game leader thus far. Hasn't had to do any heavy lifting, which has been quite the luxury. But I want to remind everybody, this is the T side of Overpass for Imperial. This is one of the hardest sides in Counter-Strike at the moment. So for them to be able to mount a comeback, the 1v1 is great. Winning in a consecutive is better because Vitality will have their money reset and it should have to be an eco. Now that still seems quite scary because a statement round from Vitality was a Spinks M4 and a Zowie clutch. So they can win these rounds with very little, and right now they are gambling towards A. Apex getting frisky with 30 seconds left on the clock, starting to explore the options over towards long. Imperial are going to be waltzing into a very likely empty bomb site. And as the util hits the deck, I think Vitality will opt to save. Flamesy want to get his hands on something a little bit more potent than an MP9. ეს იქნება best of 3 სპირიტი ნავი. მაგას უყურებ თუ ვაჭრე. რომელზეა? 21-ზე. He's not interested in that Galil. Is he? There we go. He is. Okay. So we have reports of the Eternal Fire versus FaZe game. We'll wait until this one's over before we tell you, because maybe you want to watch it yourself, and I'm sure as soon as this game's over, you'll tune out of Alex and I anyway. So we'll save it for those of you who want to. Male, David, male. That's 8, just a 4-round game. So 4T round game. Yes, okay. So that's like 8 rounds, really. Like, I admit this game should be over if Zowie had beaten out Decent in the 1v1, but Imperial will take what they were given and they're gonna run with it. Look at Decent. He's such a good. ერთი სირობა კლაჩის გამო, რომ ტიპი ბომბს დებდა უნდა მოეკლა და ეგ ვერ მოკლა და ახლა ნახსა რამდენი იჭრა. If one player loses belief, it's a problem already. But if the whole team start to question it, that's when it's already over. ქართველების გუნდი შევკარით. 98 ADR against Vitality. One of the ძალიან სასწაული უნდა მოხდეს რომ პიკემა ჩაიჯოს რა. What a showing from ეს მაუსმა მოიგოს რა. 20 francs deep. So 3 rifles retained. Spinks with a Zeus and a smoke. Zowie
with a 5-7. Already seen Imperial falter to less. Oh. მე რევაზა ჩელო მოისა და სანდრო. Let's go, Vinny. Good awareness. That would have been quite the 1-2 punch if the nade had found Vinny, but he's დღეს მაუსმა მოიგოს და ორი უკვე დასმული გვექნება. he's gotten away with that. It's not like he's got anything to work with, Spinks. He's got himself a Zeus. Oh, careful, Henny out long on his own. He won't need to be called into action. A boost with Apex on top. They just intermittently uncrouch. Check on the walk up. Actually, we decided. არა, გამორიცხული რო წააგონ, რა რეები ხდება, ხო ხედავ? He's just so excited. ყველა მერთად გავსპამო, ძაი უყლეა. He's going to get away with one. თუ წააგეს. Zeus? Not today. აჩე, ამის მერე რაუნდით თუ წააგეს, ყველა ვსპამო, ძაი უყლეა. Slipping through the smoke with a 5-7, no armor. Wanted the M4, but it's sticking out, covered nicely. Mezzi's going to save his. Sound resumed. Yeah, რა Mezzi ხდება ბლეად, სად? ages away from the rotation and wanting to stay silent. You already see the position of Decent. Russell down deep in towards connector. So it now becomes a mere 3-round game, and that is to take us to overtime. Imperial putting up a fight, seizing the opportunity that Decent afforded them. Yeah, and Imperial so far have been having great success against, European international teams. That's true. That is true. Ents, Apex, Gamer Legion. And that was just in the opening stage of the competition, finding themselves here. Have already managed to make mincemeat of Invertus Pro. Spirit, however, proving way too much for them to handle. And it is pretty brutal to be thrown into a back-to-back affair against Spirit and then Vitality. But that's a product of Vitality fumbling in their opening. 9-12, you said 4, now 3 away from taking this into overtime, but it is still an uphill struggle. I was just having a look at the opening duels. Spinks is 7-1 in that department. I think Sheesh is dead, yeah. Bro, tre mi dà la chitarra che გამოიწერეთ ვისაც არ გაქვს გამოწერილი. Fragile for Vitality. ავიდეთ 6400-ზე. With a Nil-nil-la. At least this one has burst fire mode, but 10 bullets less. Looking to do a late boost, not an immediate one. Apex on top of the totem pole. ნიკუშ არა. არ მევაცება ფეხბურთი ნიკუშ. It's a 3-1-1. Looks to go სახელდა მისჩევნია ყურება ვიდრე სტადიონზე ვიყო. in the fashion of A. They haven't explored connector aggressively. There's nobody outside of B. And Henny gets to search. რამდენჯერაც თამაშზე ვიყავი, წააგეს ქართველებმა. ეგრე რა დაამთავრე რა. That is ridiculous 3 just on his own, unsupported. Takes the fight to them. 26 kills. Yeah, the dude's on a mad one. ADR. A mad one, Chad. That's so good to have on your team. You can just sit back, relax. He's got 9 multi-kills. Yeah. And what you said, 7-1 in opening duels, Yeah, that'd now be 8. 8-1 now. I gotta go back and არა, არა, check. შეჩემა წავაგებ თუ ეტყვი რომ წავიდე. Unreal. ფინა წავიდეთ, ფინალია შეჭამ. არა. წავიდეთ ხოლმე. Situated on their T side, Spinks happens. რა, ნახავთ მაინც. Outrageous. არ მინდა 3K. იმედია. Apex eats that flash. არა, დავით არსავ ძმაო დამანები, გე რამდენჯერაც ვიყავი წავაგეთ ხო. For him gets heading down. მოგებული თამაშიდან არ წამოსულვარ მე. Time. გავაცო ბილეთებზე წავიდეთ. Getting flanked, there is truly no way. Sandro, No share us. way. This is over. The ace clutch is going to be denied momentarily. Sandro, tu ti ხუშაბაბალეთ. Yeah, it's Zowie to close it. Vitality. Factor, კაია. Loud. ჩავფაქეთ ერთ გამანდა. გაფაკულები ჩაიფაქნენ. შემდეგი, ეხლა იწყება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში. აი ეს თამაში უნდა მორჩეს ჩვენთვის სასარგებლოდ. მაუსმა უნდა მოიგოს. კიდე 2-1, კიდე 2-0. Best of 1. სამწოლი რო გავიდეს ხო? საღოლ შეჩემ best of 4, best of 3-ში 3-0, მაგრამ დასწავლე. ანუ პიკემზე მიდე, შეჩემა, პიკემი. ხო, ანუ 3-0-ში რო გავიდნენ, კი. პიკემი 2 ხო მოგება აქვს და ეს მესამე იქნება და ეგ არ დაждდა რა მაუსი. კი, ბატონი.
Forze ladies. X-ი პრაქს ეძებს კიდე? ინტერნეტი აღარ აქვს პრობლემა? ხო ვაგინეთ უკვე რა ვაგინეთ. ეხლა რომ პრაკი დააკენსელონ, კარგად იყავით ბიჭო. ოკეი, შეფასება დაუწერეთ რა გინდა. რა არის რევოლოს კომენტარია, არ წერია? კომენტარი არა, ის მიუთითე შეშება. Trolling left at 55. არა, ის მიუთითე, კომენტარი არ დამეწერია. პროსტო ვარსკვლავი მიუთითე და იქ მიზეზი ავირჩიე რა. Leaving after 10 rounds, Russian server high ping. Coming 10 minutes late and quitting after their city side. იმენა, ანუ დათამაშები ბიჭო. ამათი ცხოველი. ნახე? ეხლა ვისაც ხვდებით? არა, ვისაც რო ვეთამაშა. They are just running like a bot and they're telling us you need more practice to win. აი მე ცხოველებს გადაურჩი ძმება. Start server ბლედ ნახე. როგორც დავსვი მასე რო დაждდეს რა ხდება და დაждდება. მაგრამ Diamond Coin Signs ვერ ავიღებთ ის რა. არა, Diamond-ს ვეღარ ავიღებთ რა, ვიღაცას ერთ გამბალზოიდას რო იმაინც დაეწერა, კაი იქნებოდა. ბრა. აჰა, შვიდზეც გვაქვს რა. ბრა. როგორ ვეთამაშებით Grey Fox? ეხა შეგაგიგე. არა, ის ინდოელები არიან რო გადაგვიარეს. ვინები არიან? ინდოელები რომ მოგვიგეს. ისინი? Please take the long and we smoke. პრიჯისონი რო იდგა შეშე. ჰაშელტევიც აქვთ. მაიონეზის სუნი რო იდგა. ის რა კაცი არის ბიჭო? იმ სერვერ. არაკინს შეხედე რა თესლი კაცია. Start server-ი ხო ჩავრთებლიათ რა. რა შემომჩნია? რა გადავეგი. ჩაერთო. რატო არ ბოღმია? ეს შემოძბაო მე აქ სერვერზე შემოდით რა ყველა ჩელო მოის. ვიღა დავები? ეხლა მე გავაკეთებ, მაგრამ რო არ იწვალო არა? აუ. აი ძმო. უჩენს უკეთესი არ შემოძბა. პაროლი ისეთი უნდა დავაყენო, ხო ესე ცოტა არსად რო არ მეყენია. აუ! არეგისტრირეთ. აო? successfully რეგისტრედო ძმა. დაგილინკო პროფილი? სახელი მithხედე წეს ჩემზე. ელსი კინგზორ. ერთსო პროფილზე რო გადავდივარ მაინც ავტომატერიას. PG-ში ხარო? ნოლენ თუ 4. მე უნდა დავაკონექტო, ხო? სალმა მომსვლოდა ეხა ეგ რომ მითხრა. და შეუსტრაიქზე არ თამაშობდი, კი. ყოველდღე მე. სალმა მომსვლოდა. შეუსტრაიქზე ძმობას გაფიცებ. შეუსტრაიქზე უნდა შეხვდე გასახურებლად და მე არ ვთამაშობ გასახურებლად. ბოტებთან ხურდები ხომ ისე. ალო. აუ რევას შეგიძლია რომ აი კლისავით არ იკითხო ხოლმე რაღაცები და აი ნორმალური ადამიანივით იკითხო? უბრალოდ ან თხოვნა მექნება უბრალოდ რა. You were kicked from the channel. კარგად შერავახან. კაი მოპია იქ.
არ ვიცი. ვინც გამკიკა ყველა ყლეა. ანუ რა? რა გინდა? გამარჯვე შეჭ. ახ. მოის ჩელო. რა არის დაიწყო? ანუ ხარ დაიწყო? ხო. ოკეი. მალე თქვენ გავდებით მე გადავ. რა ვიცი მაო ყველა ქატო. როლები ხართ რა. -50 ლარი ბიჭო ჯერ ისედაც რა გერიცხებათ. მაგას ვიძახდი ჩუჟიო შეჩემა ახალგაზრდები არ გვინდა ამ პარტაუნები არიან თქო. ჩიცმაო ხელფასია. ხელფასია მათ არ აინტერესებს. სანდრო შეზე დიდია შეჩემა. რამდენი წლის აბა შენი არის სანდრო? 20. რა 20-ში ხო ვარ. რამდენისა? მაქსიმუმ. თან მაქსიმუმ ხო იმენა. გაწელე გამოწერე 27 უკაკუნებს შეჩემა რა 20. მართლა სანდრო? და 27 შეჩემა. ამ ხელა ბიჭი ხარ ანიმე და 24-ის ვარ. აი ეს ხო ყლეა იმენა ანუ ჩოლო ანუ მარტო ანიმეზე უნდა იღადაო შენ ცხოვრებაში მეტი არაფერს არ უნდა უყურო იმენა. იმენ ჩოგანი ხარ ჩოლობრივი. ვისე უნდა? სანდროს ანუ აზზე რო არა გადაობის იმენ. ამყევი შეჩემა რა ყლეა ხო ხედავ და პირადობა გადმოუღო და დაუდო ამ ჩემისა, მაგრამ 27-ის არა ვარ. ენა ჩოგნები ხარ. ას მკლავში. მინდა ძმაო 27 ძალიან ახლოს არის ერთი ყლის სასაკთან და. ნუ იძახი მეთქი ეგეთ რაღაცებს, ბიჭო, ტენი მოიტყნა უკვე. ნორჩი. ფოლენი როგორ უნდა? რა როგორ უნდა? ფოლენ ფლეში ბანანზე. ამუნდა ზმოქ დადგები. ორი. აი გადაკი და იმას ესროლე რა. ვარდან ბლოკოს და ხარი ჩაიგდა ხეობები გაიგე. აი გადაკი და მასაუმის აი ბოლოში. ბიჭო მეიჟორზე რა კონფიგები აქვს ხო სერვერის ჩუჟიკ. ხო. მაგას ვერ გავაზროთ ეგეთ სერვერი გქონდა ეს იმენა მეიჟორზე რაცა რომ მივიჩვე თავის კონვერა. რა კონფიგები? სერვერის კონფიგები რაც აქვს მეიჟორზე. ესა ანუ ზუსტად ერთ-ერთი ეგა რაც აქა. კონკივიზე ხო არის ახითო? კი, ივნისში მივუკაკუნე 27-ს, მაგრამ მე თავია სულიერად ახალგაზრდა ვარ ძმა. ვიკურათაც და სულიერადაც. აი რევაზაც 27-ისა მეც და ეხა. რა უკაკუნებ ეს შეიძლება. როდი შეჩემ? მე ივნისში შენ? 4-ში. ივნისი. აუ შენც ივნისში შეჩემა? ხო. ვენც ბარა. 20 დღის მერე მეც მოგეწევით. აიო რა ივნისები. ბიჭო რა მაინტერესებს ეს? მე მგონი მოისასაც ივნისში აქ და არ იძახს მოის. არა ნოემბერში. აუ საწავიდა ტიპი ჩემ. გაკი. შეჩემა მე ვაფშე სად. ნო? დაიცადე. რა გავაკეთო? ანუ რაღა შემოვიყვანო ინტერნეტი აღარ ვიცი უკვე. ფაქტი, სილქნეთი, სტრიქსილები ერთად. ფაქტია კაი. ვანცეკო. აი მაგ გვყოლას ეხა სამკაკო ფაქტი. ეხა უკვე ასახელი დავიწეროთ. სილქნეთი არ გაქვს? არა ფაქტი. ინვისი რა არის ძმა ინვისიე კაროჩე რა. აი გავთიშოთ ჩატ ძმებო დაგიბრუნდებით რომ მოვჩები პრაქსი. მოიცადე ან როცა დავიწყებ მე გავთიშ. ინვის 28 ხდები აგვისტოში, არაფერი არა, ჯერ ეხლა ვიწყებ ცხოვრებას, მაგას აქში გვეხსნება მამაკაცებს. ხალები კაროჩე სადღაც 25-მდე ბლატაობენ და 25-ის მერე ჩვენ ბლატაობთ ხოლმე კაცები. იმიტომ რომ ეგენი ვალე ბერდებიან. ჩვენ ესე შენ პრაიმში ხარ ეხა ხო? 35-ის მერე მაგრად ყდება ხალი და ჩვენ მერე ვიხოდებით ძმა. შენი გაუნტერის პრაიმში. მოაჭამოთა. ის ვინაა, ბიჭო? მეიჯორის ის რო აქვს, ჩემი კარგი მოტყნა რა გობლინა. ცეჩი. ვირა გობლინი. გობლინი იქნება ის რა ქვია, ფლუშა? ლეკრო გაიჩიტა შენ. მეთქი ვინ ჩემი შა. ვისთან თამაშობ შენი? აუ მე მგონი ეს კაი გუნდია დაგვერხა ჩემი. აი, ტრაკები გამომიზადეთ ბიჭებო. გობლინაო. აუ ვისთან გავაძრე პრაქტიკში. Copenhagen ახლა შევანო. ამ ხელა იმას რო ვერ შეამჩნევთ, ან ორი აქვს ამ ჩემისას და სად არის ნამყოფი ლიგაზე? რავი, რედიო, მოგედება, ეხა შენ გაგინებს უკვე.
აი, დიფაულტად 3-2-B. ვინები არიან ბიძე? მოიცადა ჩელო არიან ბიძე. ჩვენ იქ ესკენ. დაუდგეთ კედლები. პისტოლი არ დაგვირაგებია ის არც ერთი მხრიდან რა. მის პისტოლი დამევასე მაგრა ისე. და ორი შორტი დავდეთ, გეთ მოყურეთ უყურეთ მაგას მე. ორი შორტი მიდლინით ვარ რომ და. გაჯამფე საფეთოზე მე. არ მოხსოვს ეგ ამბავი? არ გაგაჯმევინე ფანა. ხო. ერთი მიდლი. სეკუნდი ვერ დავინახ. როს პიკავდა ინფოს ავიღებ. ლონგი მოვირბი რა. შუ არავინ. სეკენდზე არიან უეჭვენ. შუ ან ბანანი არიან რა. ბანანი ახლოს. ოღონდ ერთი მარტო. არ შემოდის. ველას მარტო ხარ მან. შემოვლენ. გამოდი. ერთი კაცი, ორი. როცა ისვის, ძალიან ისე ისვის. ლენზე ვარ ჩუჟი კაკ, შემოიჭრე, არ გინდა. რა არ მინდა, სახლი ვარ. სანდრო, დაიკიდე ლონგი. შემოდიო საიტისკენ. ბალანსი აიღეთ შეგიძლია, შორტს უყურებ. აფსაგიღებთ? მიდლი სმოუკი? ლონგი? ახს გაუფლეშებენ. ლონგი სმოუკი? ლონგი დამისმოგეს. შორტი, შორტი. შემოდია. მოკდაური ვაშა. წამო. ცოცხლობ. ეს თქვია? შორტია? მოდი, ჩემოდი სმოუკ, შემოდი. დეფოლტი. ნანა! აფსი მომიკლე. მეთულები ვართ. აგი უბრუნო პისტოლეტი, მოჭერა თავი. ვიფრთხილად, შუას ჩავმოლა უღრმად. შენი ხმა ჩაწყლა. დიფაულტი რა ისე, შორტი დაუდგეთ და მინავს ხნათ. პოლის მევეცი ნედი მეც შეშება. არ გინდა. მიეც შენ მარტო დასო. სმოუკი არ მაქვს რა. რა, შორტის პლეიერი ხარ შენ რო იცოდ. ფლეში რამე ჩაგერთან საპორტი თუ მოგინდება ახავა. ელექტროს CS:GO-ში როგორც ისოდა დილს ის ბიჭო მომონჯებს. ო, კაუნტერის გარდა ნულაფერზე ნულაპარაკობ. ხაჭაპურები და რაღაცები არ მაინტერესებს. ორი კაცი. ბანაიდები ყავს? ჰალო, ნეიდი გაკ. კი. ხუთამში ავაფეთქე. მის გარეშე თაჭელთ მის გარეშე. აფეთქე, სმოუკი აფეთქე. ავაფეთქე? კაცია ბიჭო აქ ახლოსში, თო? არა მოისარდა მწვარა. ორი კაცი და ორი წამით უკან არის ჩემი კაუნტერი. ორი წამში გეტყვით თიფოზს. უტილიტი გვაქვს, ჩილ. დასულები არიან? პულზე არის ერთი მართლა შესულია. დავრჩები მაშინ ლონგი ვჩები ჯერ არ დაგე. ნას ბომბი? მოკდა? ბომბი. ბანანი? ფლეში მაქვს. საიდი შორტი ბანანი ვსწორთ. ბანანი მოკლას მოდი ჩუჟი. ერთი. MP3 საიდი. ნაის. ბანანია. მიდი. ნაის. სანდრო. აი, ხო აქვთ ახლა. კი, ფულეკო იყო შეჭა. მაშინიც გავაკეთოთ რა ქვია, მოიცა და ტაკ. დევალია კი მაგითელი. რევაზა პირველი ხარ, სანდრო იმას იზავს? მე იმას ჩელო, შენ ბიძე წადე. კი, მე ბიძე. მე სახლი გამოპიკავ. მაიცა მე რას ვაკეთებ, ანუ მიზე ჩავდივარ? ხო, პირველი ნექსა რა. მოლოტოვს არაფერს არ ვის. მოლი გაყიდე მოის და რევაზა მოგცემს. არა, შენ პირდაპირ და სვინგავ რა. მე სახლი ამო. სმოუკსაც მისვე და ფლექსაც, სამე ვიდეოში უნდა მოვკვდე. ნუ, აი. ანუ რატო ხილად და მარჯვნიდან ჩადი და შუას უყურე რა. მექსიკო. მარცხნ, კარები. თავშია. კიდე სეკენდი. რანაირი მოლოტოვი იყო იმენა არ ჩაქროჩ. ერთი მან კარებში და ერთი სეკენდი მიძე, ორი არიან მან სანდრო. სპაუნ ერთი. ხო, რა კუთხეა? კაია, მომწონს. ანუ თამელა ხოზე ისე მესვას საშუალება თუ არ. სეკენდზე ყავს ორი კაცი ესეთ. პლეიერები იყო, მაინც გავდის. ნაის ბომბი. ორი ერთზე. მოიგეთ ხო.
ბანანზე მიდიოდა ხო წესით? აჰა. იმას თავარადოდ ბი აქვთ. რა მოითესა ტიპი? Naistra, კაი. ყველაფერი მისროლეს ტიპები, ბაჭი. ბანანს აიღებ თქვენ? ეგემ, რეგულირება. მამეტარა, იქოქნათ ერთი. არა, არ გინდ. არ გაყიდეთ შე. მაშინ დილსაც გავყიდი და ვარა მექნება უკვე რა. დამოსახლე ავიდეთ სამი კაცი. 5-7 მიყიდე 5-7-ით შეშმოს. აი სევს დავიჭრევ რა მაშინ. თქვენ ბიზნეს არის. შევალ და იმის გამოსვლასავე. სახლი? მოდი, მასკენ, ხა. ჩუვალ დადექით ორი კაცი და სამი სახლი. მეცა? არა მოხდეს. აკეთ ჩვენსკენ სეკენდია ტიპი. მორბი შენთან. მოხდა სახლი? როცა მზად იქნები გასუნგე და მოყვები ჩვენ. კაი, შეგო. მოხდა? კიდე სეკენდზე ვყავდი. მე მაშინ. მექსიკოში გარბი გაძრება, მივოყალით ეგ ჩემის. მექსიკოდან ამოყოფ თავს. ნაის. ტისპაუნი. ბომბი არ აქვს, ტისპოტი რამპაზი. ნაის, ტრა. ბიჭო, უნდა ჩამოწეულიყავით ჩემსკენ და მოდი იგივე გავაკეთოთ, ჩელო. იმასკენი შენ. რევას, მოის ბიზეშენსა წადი. ვეტენები? შენ მოლოტოვს მოგცემ მოის. მოლოტოვი მოგეცი. ნორმალურად თქვი რა. იმას, ხო, შეტენოს. სანდრო დააგ. კაი, მოლოტოვი ურავი. მე პროსტო სახლიდან არ გამოვპიკავ და ჩავალ ბოლომდე. მარცხნივ ჩავალ. ჩუ. მოიცა. ორი კაცი სეკუნდ. ეზე შედიან? ჩემთან არის ერთი, არა. მეორე ჩემთან. როცა მოდივარ ლონგე? მაზია, ანუ შუაზია მოსასვლელთან. ლონგზე მიდვის. ნაის. მეტი არ ჩანს? მექსიკოში ჩავდივარ მე. ვაშალდერებიც რა. მექსიკოში ვარ, გარჩ. დაიფათ ითამაშ თუ რამე ბიზე დავარით იქ. ბიზე დადა, ხო? იტი არ გვაქვს. დამოერთეთ, სიტი დაასმოუკა. ალფა შეფახლოს. როლი ხوارი თამაში. ვითამაშ. სიტი, ნაის. მიდე ბოზშე ბარბეკიუ. საღოლ რევას. აი ის მოლოტოვში ამოვიდნენ? სპოკრა გამოსული, რევას გადარჩებოდი წესით არა? იქნა მაგრამ პიტა. კი, სოგირო ყოფილიყო კი, მარჯვნიდან მოვყალი და თვითონ ჩააქრეს, რა თავის მო. არა, არ ჩაუქრია. სანდო სმოკიასა და კაპიტანი. ვაფშე არ ეგ. ოკეი. აი ეს რაუნდი მაქსიმალურად სეიფად უნდა ვითამაშოთ. მე MP9-ს ბომბი დადეს ფული ექნება თუ რამე რა, ვიცოდეთ. სანდრო, ეგ სმოუკი დააგდე. კი, ის სმოუკი დააგდე, რასაც ახლა აგდე ფანტრაში რა. გრმას დაგისმოუკებ სანდრო, ოღონდ რა აცილო ახლა. სანდრო, შენი ვაიბრენსი შევცვალე ურსად მოუდი ეკრანის და შეშავშუას. გილად? არის. ვასმოუკებ შუას? იწვის მაშინ ახლა. ვანეიდი. გადავალ მე და გადმოვალ. ვაფლეშებ გადაიხადა. მოვდივარ ბისკენ. დამოვიდა ერთი. გაჩილეთ. ლონგი ფთხილად, ცოტა ხანი. ბანანი გაქვთ ხო? მარჯვნივ შეიძლება, ჭელ მარჯვნივ შეიძლება. ანა გვადი ხით კოდე. ლონგი შეიძლება? ფლეშჩეკით გავარ, მოის ფლეშჩეკით გავარ. სანდრო რო? ვაი ფლეშჩეკით გავარ. როდი გამოხვედი ის? გამო. ხომ დავუყოთ ლონგი ჩუჟეს ამგად. მაქვს ლონგი. გადმოვიდა.
შუა არავინ არ ამოსულა, ხო? არა, მაგრამ ხმები იყო რაღაცა. შუა? მოლის მაგდა ფიჩი. აფლეშენ ფიც. ამოვიდნენ შუა მორბიან შორზე. აი, გავფლეში გადავედი მას. დაარა გაჩერდნენ? აი, შევი. იდე მაკეთ ფლეში. 1 HP შუაზე. 1 HP შუაზე და უკან გადიოდა, ბისკენ მიდიოდა. შორტი არავინ არ დამინახავს. და ლამის ფლეში და. ჩუ. ბევრს დატყაპუნო, ფრევა ზანტო. მინუს ლონგი გადავდი. გონი ბისლეტი არის. ხო. არის. ლონგი მიპიკოს ერთი. გამორბის საიძე. ეს ლოუ მოკდა. სახლი ერთი გამოვიდა. საპი. ნუ დატყაპუნობ, ნუ ხო. თუმად გადადი, შეჩემა თუ გადასვლა. შენი არა მოიზეთი მოკიდა. ლამის ლოუს. აი, სამა შორტია, შორტ ფლეშია. ერთ საიტი არის. ევროპიტი გონ. და პეტის იმაზე გავფლეშავ რა, ბალკონის ქვემოთ. და გავუსინგოთ ეგრევე იმას. ერთი. გავფლეშე, ეს გავფლეშდება პეტს. ლონგი ერთი, ლონგი და პიტი, ლონგი პიტი. აუ, საიტიდან უსრია ხო ეს ტიპში. აუ, აისტრა. გეხვეწებ ბიძმებო, არც წიდან და არც ითიდან არ იტყაპუნოთ რა. თუ რამე სადმე როტაციას ვაკეთებთ, შუმად გავაკეთოთ. 1400 მაქვს ვიყიდოთ? არა. აი, მე MP9 ვიყიდე. მე არა, MP9 ვიყიდე, არა უშ. იყო ახლა, იყო. მაშინ დიქს ვიყიდი პირველი დრო. ვიყიდე. აი, ერთი ფლეში და მომიმიძე რა როგეთ, ვირაფარ თვარავს არ ვაკეთებ. მომე. გამოდი სანდრო. ამაი, სანდრო არ გადახტე. რე ბანაზე. რიარა. ხლე არ ხდება. საკუთის რო გავუფლიშდე საკ რა ჩურიკ რო გამოვა. რა გავუფლაშდება მაგას კი, მაგრამ. ამოხდა ერთი იმას, აბარში. ორი კასი აბარში. ბოილერი ხوار გავაფრეშე, ხوار შეხვალთ. ვიდრე ახლოს. სეკენდი ორი კასი, რევა შენ დამოდიან. ბოილერი დავანეიდან გონე. ბანანი აი. ბოილერი გავაფრეშე, შეხვალთ? ბოილერი მოდის. ჩეთ, ბიჭო, რა საკეთებ ხო? ამოვიდა, ბოილერი გამოვიდა. ეს სეკუნდი გარკვეულ ერთი, აი გალაშით. მექსიკო მოყავს თავს. დავუჯდევას. ბეტანები მეც. აი, ბიუნა იყო გასული. კიდე ბომბი აქვს ესე იგი. მექსიკოში არა. ბანანი დავარითეიქოთ, მოის ფლეში ხო გაქვს. მოდი, ჩვენ შევაყრით. просто მეწავალ. გავფრეშე. აი, მოვიდე. შენ არა, შენ დაასეივე შეჭ. დავასეივე. დას. დავფრეშე. აი, გავდივარ. წადი, შენ კალაშა გაქვს, მოი, შენ აწა. ბრონი გაქვს, არავის. დაასეივე. მოხსნა თუ არა, ვეთამაშო. გაგედე პროსე თუ გინდა. ბრონი გაქვს შეჭემა და რა თუ გინდა დაასეივე. ბანანი ერთი ხეზე. ნაის. ის სიტიდან არავინ არ მოდის მოის, ბანანი არის. ნაის. აი, საღო. ვიც მოკალი, ჯელო. აუ, დიგლი ისეთი გავარტყი. ერთი დროპი მინდა მე და გვექნება full buy. თუ შესაძლებელია. აი 4 არა მე დამიგეთ. MP9. კალაშას მოგცემ. კალაშა შენ აქ, შენ თქვენ გქონდეთ ბიზი კალაში მე მოთხით. აი, ამოვიდა. დავაი, აბა. ორი წვე არ მქონდა, დიგში მაუსს მაგაჭედათ, მაგრამ რავი, რაღაც მოხდა. აუჭალო მოლი არ მაქვს. ეს მე არა. დაიძინა ვიყავარ თავს. მოგცემდით მოლოტოვს, აი. ორი ფლეში მაქვს რომ. შორტის ფლეში მაქვს რა მერევას. გავანაიდა მე. სეკენდი. აქ გიყარეთ. ნეიდი ფლეშის მოლოტოვი. გასმოუკეს ეგ ადგილი, ჩოჯი. ვაიმე. რა გასმოუკეს, ეგ ადგილი რა არის? ლოგია გასმოუკებული. ეგ ადგილი. ანუ სანდრომ ხო დაამართა და. სახლი? ამეთქებენ, კაროჩ გამოდივარ ჩოჯი. სახლი არიან. გამო. სპოილერი აქვს აღებული. ორი კაცი არის ბანა. დავარითეიქო ჩეჩემა, დავმოლავ შორტს. მოდი სანდრო, დავარითეიქე ჩენ და მორევად. თუმა თო.
Crosshair შემოვიდეს, ინდა Crosshair? არის. განმოყრა. აი სარფშებია. შემოვიდე კონი. შემოვიდე, სახლი იყო ერთი, სახლი იყო. თქვენი ფეთავატირი რა. ტყუები მე გავარტყი, ჭეფლ გავიზდი. შენ სიმაზე იყო. ელო შენ გესვდა ხო? არა უშეს. ისე გამცხილა. 91 დავაკელი. დავай ნეიდები დაითრია და ჩავანეიდო ჩუა. ორმან შუა ჩანეიდეთ. დანარჩენი თუგინა ბანანი. არა, კი არა, პირიქით, ორი ბანანი, სამი შუა. აი მე დამოსწავლეთ მაშინ ის ბანანს. ჩვენ ნეიდეს მის. დიაგრამი ჩანეიდე ჩაყევი. ოის მაშინ ისე ორი ნეიდი მივსეთ, ხმა ნეიდი მივსეთ იმე. ნახო და ჩვენ რასაც ვისვით ის მივსეთ რა. ის აი ფლეში ისა. ესე ჰაერში. ხო რა. ერთი HP ტირამპია, როგორ არ მოკვდა ეხლა ეს ტიპიტო? 180 შემოტრია და თავში. სამი ჰედშოტი შეხლა. ბეჩი იმენა კი. 26 ო კაი ნეიდებია რა. კაი. მე USB დავაკელი არ იყო ახლა შემოწეული. 30-იანი მოთხილო მე რა. ერთხელ მოგავტოს ყველაზე კიდე. შუაში. ჩვენ შუა დაუდგებით, სახს დავიკიდებთ რა. ბუსტი და ბუსტის ქვემოთ დავუდგებით. და თქვენ მთლიანად იყავით. ბეზეთან ანუ წესავთ რა იმაღებას რა. რა ვერათ არა ვიცი. რავა ზამაგდა ეგრევე ბუსტი. გიბიძლია. ადექი. ვიცი ჩუჟი. არიაცია. ჩემს გამოდადექ პროსტო რა. ბოილერს უყურეთ. სახლს უყურეთ თუ გინდა ჯერ რა. გამოსვლას ბალკონს. ეგრე არა რევას. ჩუა. ეს ხო? გავხსნა დაანეიდა. აი დაიკიდე ვერ მიხდი რას გეუბნები. გავფაშე შუა. შემოვიდა ბევრი შუა. სამი შუა. ფაიმე. ნაისა. აი შტებენ. დავასწრებთ. ეს ავიღე მე ბანსთან. რა კაი მუსიკა არ წახვიდე მანდ. ბანანი ჩემი კარგი მომტყან მომშვიდებს ცოტა ხან. ბანანა მოვიდა. ორი კაცი. უფ. ო სამი კაცი. მოვიდა. ნაისა. ო ეს კარგები არიან მომწონს. აი როიხაზა ანთესლატისთვის. ისრის კარ მაგას მოვუტყნა ორი წამბა. просто შუაზე რევაზას ვერ გავაგებინე სად დამდგარიყო და მაგან გავკტირა თორე ეგრე შახოცილები იქნებოდნენ შუაზე. ავიღოთ რეზერვი მიკეთებ უქნებს აჰა. არა. იღებ ბანანს? დამოყვებით მე ვაფშე და ნეიდს დაგიტოვებ და გადავობ და სამი ნეიდი მე. მაინც არ დამხანდრო. დაახუტებს ნეიდს. რა დაგიგდეთ ცეთიზე. ვისა ჩუჟი? ახშია ხვალ. აუ. მოგსოვდი მოგაყოლ. დილის უნდა ვიყუმარო ამ სანდრო. სანდრო სახლი ამოდის და თუ გინდა გაზუმე და მოკალიდო. ჩვენ ბოილერში შევა. ბოილერს ავ. მე ორი არ მოვიგო შეჩება. ის მოგებ. იცი ან ცუდი ბაი როგორ და ხოლმე თამაშებია. შევიდეთ ბოილერი? ჯერა. ყველაფერი მესწავლეს შეხედი. მე ლაინაპებიდან ის აი დემო გვაქვს. ამი ბანანი. შეგოთ მიდლე. ის მოგე. მექსიკო. ოშენ გაიცე. აქსის მიტომეორე. მექსიკო და ვიცი. მექსიკო და შუაზე ახლოს. ამაბეით ეს ყლესავით. 8 რაუნდი რანაირად დავა, ბიჭო, არ გამოვყლევით და 2 წამის წინ არ დავუწეთ თამაში. ბიჭო, მეიჟორის რა ეფექტ რა. ჩემი კარგი მოვთხა. არა, იმენა კარგად აკეთებენ ყველაფერს, ანუ ეს ტიპი მარტო ყლესავით არ მორბისას. აი, ეხლა დაიწყიდე კაცო, პირველად თამაშობთ ერთად ვაფშე ზოგადად. არა, კაია, ხო არ გადავ, ანუ რაღაცები ხა ვისწავლე. მაგალითად რომ მიძე არ უნდა გადახდე ბალკონიდან არასდროს. რაც არ უნდა მოხდეს, არა აქვს მნიშვნელობა.
გობლინა რა, აი მოგაკითხა ძმა. გობლინჩიკ. წამიგითხა ლეგროვიჩა. აი, ტიდან. ეს მოგწამიგდეთ. ოქცენ. ვაზე ვიქნები მე შორტზე შენ. კეთებინა შეჩება. რა. მოლი. დავდგე, შორტი დადექ იმის ქვემოთ და შუას უყურე და მე აგიღებ სახლს, ახლოს ვიქნები შენ. სახლი დამოლეს. აი სოქს არ ვაწყობ. დამოლეს რაღაც. აი ვაწყობ. და აკაბოს თემას. რანგის სპორტზე მოვიდა. რა, თუ გაგიფლეშებენ გამოდი რა უკან. აშოვდე რე მანდ თუნდაი. არა, აქ თხოვი აბუსო, არა თორე მან. ძალიან სიგადიდეთ გამორჩდება. ინტერესო სახლი გამოდიან სახლი ორი კაცი მინიმუმ ჩაფთა პიჩი უკან. ვაა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 aa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 a პიტი. აუ, ვისოდი მან რო იყო. ვირა ვიღე იქე არ გაწვა მეფლე. ესა. ეგარაფერი. გაუხოლდოთ ხო ყველაფერი? ბიჭო, აი ფიქრობ ცოტა აგრეს არა? აი, დაიკიდე კაცი ჩვენ ხო რაღაცებს. აი, გადმოვედით ბიჭო, მეთქი ხო ასე ხარ. ჩვენ რაღაცებს ტესტავთ, დაიკიდე ესენი კაცი. ამ 2 სეკუნდი, ერთი მექსიკოში თუ გინდა და ორმა ბანანი დაჰოლდეთ და 2 სეკუნდზე რა. გავჩილოთ რა. ხა. სოლაპეშკე დავჭირდება ხო. მე 50-იანი ვინა იყო. არ მინდა მე, მქონი. მე ვასაპორტს ბაზა შოყა. არა, გავხვალ. ხოლმე. კონი გადახდა ერთი. ოკეი. და გაყოლოდით ინოს უზო. არავში. გამოსული ბალკონი. არ უშ. ორი ბანანი ეტენებია. გამოდენო დაჰოლდეთ. გავფლეშო მაგას სანდურ. ისე ვიბაზე დგას. მიდი. გავფლეშე? ბალკონი. და უეჭოლი ქოსები დაღებული არ შეუჭებს. ჩემთანაც იგა. შენია სანდრო. ეცენ არის ბალკონზე არის. ჩემთანაც იქნება ერთი კაცი მაშინ თუ ეგ ბალკონზე. ერთი ბანანი არის კიდე. ნავშევი ეს. მაუსპადი გავები რომ ავისოლო იმენ. ახლა არავინ არა. ოიხია ხო? ხოზე ვერა ვალსანდრე. მოგზაგდებ თუ გინდათ და კი, ბოლერე არ ბიგოს. პიტის მოგზაგდებ თუ გინდათ და აპიტენ გადავხდით. მიდდა შენ შორტი შემოდი რა. რომ ხოთ ახლოს გავუშვებ? გავუშვ მომენტ. პრესი არ გვაქვს ხო? რა. პიტი. შეიძლება მეორე პიტიც იყოს. პიტი მეორე პიტი. შორტი ერთი. აიტი. ეშა. არა, ინფერნოზე იმენა და არა აზრი არა აქვს. ანუ ინფერნოზე ინფერნო. და მანტა არ ვაზრი არ ხონდა. ინფერნო. დამაც ეს გოვეთამაშდა ნაფტი. არ გაგვჭეთ. CS:GO შევიდე ახლა იმენა იმექნება გიჟივით 600. მოდი ის ფასტი გავაკეთოთ ამ კალების. ვაი, ამ კალზე რას ვაკეთებ? ნოუთპადი ამ კომპიუტერზე მაქვს. გამახსენეთ, მოიცადე ესეთი ამ კალი. ბექენდიდან შუაზე და მე შუა ისე ფლეში სანდროს ფლეში რო ელოდები. კალავს რომ ლოგერ. ფლეში ორჯერ. და ნეიდი არ მაქვს და ესე. მე მოგცე. ოკეი. მე მოისარო მომყვა, ხო? ხო. დამოლეთ თუ შეგიძლია, რა კაი. აუში სმოკი. ხოზე ვარ, სმოკი. ბოლო შორტ. ივეც ფლეში. ახლა შორტი ახლოს მე მორ ელას.
გაჩეკე, შეჩემ ახლო კუთხეთო. გადმოდიან. კიდე. არ გაჩეკე, შეჩემ ახლო გაჩეკე. მარცხენა კუთხიდან მოვწი. ლონგზე, შეწეულში idi. არა, ბიჭო, გვერდზე გედგა კაცი რა მარცხენა კუთხიდან. არა, გედგა იმენა. იმენა მარცხნივ არის კუთხე, ძმა და მანდ იმალება ახლოს მიძე კაცი რო იცოდი. მაგუთხეზე მეუნები? კიდე ერთხელ მოდი იგივე, კიდე იგივე. ო, მარცხნივ რო კუთხეა, მანდ გედგა კაცი. გავჩედი რა. არა, იგივე მარცხნივ კუთხე არის. ვსო. მე. Așa? Longi კიდე. AWP longi და short-ი. AWP არის longi. მოიცა პიტის თავზე გამი ფლეში როცა გეტყვი. ოკეი. ბანანი მეტენებად ჩემი მგონია და ცოტა მალე უნდა ვქოთ. და ნამი გავჩეკა. ორი წამი smoke-ი მაქვს სახლში. და არის smoke-ეს. დაგადი smoke-ებზე მოიცადე. გააფლეშე? აუშე. Pitch 1 HP. Nice. Longi. პიკოს longi შევიდა უკან. ორი გაცლო. Nice. არა უშოთ სადოთ რაღაცები. აი, KK მქონდა და მაგას. ფლიქს როგორ უნდა. რამენერად bis ხო ვერ აუღებთ რა უცადოთ. ის. შეგიძლიათ? საუნდი ხوار გავაკეთოთ ჩეჩე. მაგას ვიძახი, პირო აუღოთ ხო რა? bis რო აიღებთ გითხარით რა მოისდო ჩემ. თუ შეძლებთ აღონ უტილიტი. ან დაგიგდებთ, მე ორი ფლეში მჭირდება მარტო და დაგიგდებთ კიდე იქ უტილიტის ბანანზე და ვიჩავებთ რა მითი. Lewa, შენ თამაშობ სექენდზე, ჩემთან ერთად რო რამ. პირველ მოლის მიცემს პაუნის მაჩი. შეიძლება თქო არ გამოპიკოს სახლი არ გამოპიკოს. მამული მიცემს. აი. Lewa პიკავდნენ სექენდ. მარტინ ვარ ჩამოგეტენო სტადი. ხო, მაგას ვაკეთებ. ინა ფლეში ბანანის რო რამე. ველიაში გამოგა, სეკენდი უნდა იყვნენ გამორა. ბანანის ფლეში ხო არ გინათ? არა. სეკენდი მირლე, გიდი ახლოს მოვუქიანო. ორი კაც. გადავაფლეშებ მაქს მოვუქ. სამი გას. მაგის გაფლეშება შეგვიძლია რო რამე ძმეო. ექსიკა ახლოს. მომიტყრა. კიდე ერთი. მაგის გაფლეშება შეიძლება, მაგ დედა მოტყნულის, ტო. სამზე ვისიყავით, რატო არ გაქოლეთ ეგრევე, სმოქი რო დავარდატო. გაქოლეთ, ილაპარაკეთ, ტო, ფლეში მათ შეგვიძლია ძმებო. არის შენი ხმა ვაფშე მოის. მაგამდე არის. როგორ თქვი, ორჯერ თქვი თან. თქვენ რო აიძახთ, მე ვთქვი თან, მე სამი კაცი ვიყავ. არა, ვაფშე არ გაგვიგია შენ. აი, ჩელო, იმას ქენი, რა ქვია. გაყიდე, არა უშ. აი, ის აბარნე გადახტომა? აუ, ერთი დიფაულტი ვქნით. არა, просто დიფაულტად ვითამაშ დროა, წამოსახლისკენ. ნუ იმაშებით, ტო, просто ილაპარაკეთ. მაგის გაფლეშება შეიძლება შუაზე რო ჩამოტენილები არიან, ტისპაუნიდან ფლეში მეჭიროთ. просто ერთი სიტყვა იყო საჭირო. იგივე სმოქი გიდია. აი, ჩემი სახით ჩამოედენ. ახლა? ყველა წვე გამარტყა შეხე. ახლა ჩამოტენილი არის. ჩვენ ავე. მოიცა, გავიპარეთ ჩვენ. ორი წამი გავიპარეთ. იციან თქვენზე წესთ არ უყურებთ. აი, იციან, არის. აი. როგორ არ მოკვდი? ორი შორტზე შედია. ნეტა არ გესროლა მაგისთვის და თუ გიყურებ და იმენის. აუპია. დაში ხორიზო. შესულები არიან. შორტი ახლა ეგრევე. აუ ისე მიაყორო. რა თესლად გავიპარეთ ისინი რომ მოგწნე. აი, ახლა ჩელო და ის აიღებენ ბანანს და გავაკეთოთ თქვენ. კაი, ბანანზე შესვა ხო? სოკი შეუგდე რა მოიწვიო და მე მოლიტენი მაგის უკან. ბას მე რა მჭირდება ბანანზე. მოგცე. ყველაფერი გაქვს მოკი, მოგცე მოის სმოქს თუ გინდა. სეკენდი სახლი დამოვა. შენ არა, შენ სეკენდზე ჯე. რა სეკენდზე? ბანანზე ვიწყებ მაგ ტაქტიკას და. ო, ლექტიკა. აქ ჭირს ბიჭო, რა მართლადებელი ხო არ ხარ. მაგრამ რიეს მაშინ. იგივე ოკეი, ვანაიდე ფასო. მარჯვნივ просто შედი და დაჰოლდა ჩამოტენა სახლს რა. სპაუნდე შემიძლია ფლეში მეც. შუაზე ხო ვერ იქნება ტეპია. დას მოხდა ჩემი წეში. ფლეში გააქმიძე? აღარ. ვიზე მემჭირდება ეს ფლეში მე.
ბანანი ბანანი. პიკოს. აქვს შემოტენო რევას? ნო. ეხაური. გამოლტოვეს. ანუ просто კი არ შეხვიდეთ ხო შეჩემ, просто ჩემსკენ ვერ გამოვიდეს ტიპი, მაგას გეუბნე. არა. აი ბანანა მაქვს აქეთ, თუ არ მოგწევს. კაი, დამო გავაკეთეთ. მოიცა სმოუკს. მოიცა სმოუკს ვერ დააგდებს ისა, რევაზა? ხელო. მე არ ვიცი რა სმოუკს აქვს. ოის, შეგიძლია მაშინ რა სმოუკს აქვს აქედან იმის. ეს აი ბალკონის მარჯვენა დავამეორე. რევა შენი ფლეში მინდა ერთი. აი მაგ ხაზი, მარჯვენა შუაში. შუაში, აი. ზადო, რევაზ, მოემზადე რევაზ. მოიცადე, სოუგი დაუგდო ჩელოს. დააგდებს. აი, მიდი. აი ვარ მოიცე. კიდე. საიტი იყო. ეს ვარ სმოუკებს მოიცა? კი, რუინებში არის უეჭველი. თეთრი ვარ. ახლოს რუინები მოვიდა და მოგკნავ შენც ახლა. უეჭველი ვიცით ინფო და ცოტა ისე რა აგვაგვიყო რუინები. არავი რამე პოზიცია აგვეღო. 100%-იანი ინფო იყო, რომ საიტი გაიჩეკა, საიტზე არავინ არ არის, ერთი ტიპი იყო, შემოსული რუინები, მორჩი. просто სამი კაცი ყავით, просто იმაზე, ფულზე. მე ბომბს ვდებდი და დანარჩენებს ახლა პოზიციების აღება არ მაგაშლებოდა ძმებო. დავაი, არა. იგივე რა ვცადოთ რა კიდე კაცო, აი გარაფეყლეს დაიკიდეთ. მაგ მოსაგებად ხო არ ხარ შემოსულები აქ. გავტესტოთ რაღაცები, რამე გამოვა, შევცვლით მე. თავარი ეგაა რა. თეორი პრაქტიკა და მოვანე, ანუ რევაზეთ ფლეში დამეტოვე სახს დავმოვალ მე. ეგრევე მარჯვნივ მიდი და აიღე სახის ჩამოდენო. просто არ შეხვიდე შეგინით რა. ნაის, აი ეგრე. კიდე ერთი. აი ეგრე. შეიძლება შემოგეტენებიან კიდე დაუოლდე. რევა შემოგეტენებიან ახლა შენ სადღაცას. კაცი უნდა იყოს კიდე. ჩუას ხევდაო? სიტიდან დამოვლა შემოსვლა, არ არიან ახლოს. უარ შეიძლება კიდე ერთი ახლა. არა. მე მაქვს სმოუკი, რორამ. გავუკეთოთ მაინც. დავჰოლდოთ, არა, დავჰოლდოთ. просто სიტუაციურად ვითამაშეთ რა. სადღაცას უნდა იაგრესიულონ ხა თუ არ გასტაკეს просто. სახნით. შეშავშუას. დაგვიძლია რამე მე და მოიცემ გადავყავ. სმოლის. ეს ვეი. სმოლი გადავყავ. დრო შორიდან просто რომ ვითომ არ ვიცი. რა ჩატო! მოგიკალი შეშება. იჰოლდო შემოსვლას სენდვიგი რო გაჩიკო. არ სენდვიგი არის. რევაზას დავარლოდოთ მაშინ. მოდიარ. ძალიან აი უნდა მოვცადოთ რა უკვე რა თავი ძალიან. აი ეს სვაგდეთ. ოფლაშეს იტი სავზე. ფლეშა. მე ბევრი. ეს. ვარეს მოგებს იტის. On my way to plant. ნაუპეარი ბოლ. სეკუნდზე თვალი გამიშეშ და გავაშოლდერე და ეს ხლე მოკვდა. вообще არა, შეჩემა სასაცილოტო. რა უქნა და გამიშეშ. აგიშეშ და არა ყლე, კაი გაჩერდი და. ნახე მე დემო რამპი. დემო ნახე შეჩემა, შენი დავალება იყო ეგ, არ მოვკვდარიყავი მე. და ეგეც ვერ შეასრულე, რავი. არა, გამოტრეიდე კიდევაც მაინც არა უშავს შანდაბას, ეპატიები. ეს მომშია. ამ კალი ერთხელაც. პრობლემინდა ერთი, ვაის. რევა ზორი ფლეში შუაზე და ლონგს რო მაშინ. ლონგის ასვლა? აჰა. პინძერო შევდივართ ეგ ხო არა, ვეღარ ხვდები უკვე სახელი თქვით დამოთხმული ტაქტიკა. ლონგის შესვლა. ლონგზე რო შედიხარ, ლონგის ფლეშები, ნეიდები. მას ეგ მიგნა შევდივართ. Let's go, my brother. Cosa me vorrei flashia? Come ara უშავ.
ეგაგიცი შემოხეში. მისიღებენ. გავაფლეშებ შუას მე. შორტი. ბანანზე ახლოს ბანანზე. შორტი. ორი კაცს ბას. ატა, ის ნუ. Taşı yine şu anda yere başa dira. Short. Taşı. Long ide short yoruyor. Ama pek ama var short. Xutamşı. ძმებო, ფას ვაკეთებ, ერთი წუთი მე ვიტყვი. ფას ვაკეთებ და ბანანზე სამი კაცი როგორ ყვდებით და. მეანა გამორაშეს და გავიგე, მაგრამ ეგენი ვაფშე ან უნდა ვეის პიკავდი ვერაფერი რა. რა გამორაში, სამი ხრმა დაასმოუკეს, პროსტა შუა? არა, შუა არა, ბანანა გამორაშეს პლუს. ხო, მაგრამ ბანანთან რა საქმე გაქვთ? შუაზე ხონდა გამოფროსო შუაზე. ეგრე სწრაფად რანაირად აქ იმას ხნეს და მოვიდნენ. მათ მოუტყნა ვიხეთ. დიმონს? ბლად. ვილაშო ორი კაცი. შენი ლეკრო დედაც შებეცინე რა. მოაგინებ ჩემს მაკაც მაგიჭა. ენტი. Crosshair. ენტი. ერთი მოლოტოვი დამიგდეთ რა. მოლოტოვს დაგიგებ. გავაკეთოთ ეს ფასტი? ხო, რა ერთი. დავай, მიდი. არ ვაცდიან, მაგრამ გავაკეთოთ. ხო, ანუ გვეტანებიან პროსტო. ესენიც რაღაცას იმის ამუღამებენ, რა ქვია, შუშ ჩამოტენოს. მოისმული თორქჭი, მაგრამ შენ მოიხარ. მოთხარგანეს მოლი მის ხჭდება მოლი მოხსნას. აქ მოლი, საფრ დამონდერებს თქო. ბანანის მიდის ხმას მოვკიდა. დავასმოკე, ფლეშავ. დაგომ ფლეშავ შუას. Horse for me very მაუსი ფლეშიმეც. flash. ლონგის კუთხე, ბლაინდი ვარ, ლონგის კუთხე და შემოვიდა იმაში. ნუ ეხა ის იციან, კაცო, ეგ არაფერი. აი კიდე, просто ტესტავთ. არაფერი. Короче, სმოუკები გაიხსნა თუ არა, ლონგს და არგის. ბიჭო, აი ხო ამათ მაიციან, რასაც ვაკეთებთ, კაცო, დაიკიდე. просто რომ ტესტავთ, ეგა მუღამი ეხა თორე. ანუ გამოვა შეულებრივად. просто მაგარკას და ლაიბრერს. თუ გინდათ, ეხა უყარ სამი კაცი ბანანისკენ იყავით. სამი კაცი და ბიზ და როტაციას გადმოვწევთ მე და რევაზა. სანდრო შენ იგივე სამი მოის, შენ იგივეს მოვკიდა აგდე და სანდრო შენც იგივეს მოვკიდა აგდე. და რევაზა შევიდეს შუაზე. ბაი, შეხვდეთ ფოსტა გავუხორდა რამპიდან. გავრაშოთ მე როცა გეტყვი. დავუხორდა. ხაჯო სეკუნდზე. კი, მიდი. დავაი. კარა, დავიდეთ ბანანი შევიდეთ ეხლა. რევაზ გავუფლეშე რევაზას. კი, გავუფლეშე მე. დავიდეთ ბანანი. ბომბი აიღე სანდრო. ორი კაცი გავუფლეშე სიტე. დასაკრობო სიტი ერთი, სიტი და საიტი. გავუფლეშე სიტე სავზე. ლანდი ვარ. რა ასისტური თქვენი დიდავმოუტყან მე თქვენიტო. აი საიდო შევდივარ აი მე რა სასაპორტებენ ერთმანეთს. გობლინა შემხდა. შეიძლება 5 კაცი ხაყოფილიყო. ორი ჯობია იქ რომ დავიკიდოთ ესპრესო. ეს? აზრი არა აქვს. კიჭედავ ძალიან. ვერ ვარჯიშობ. ვერ ვარჯიშობ, აზრი არა. დაანჭედავს? იმენა 20 FPS-ია, როგორ მართლა. ოტოტო, ინფერნოში როგორ გაქვს ნაკლები უფრო. ასეთ მოსე რომ მქონდა ხოლმე 180 აქვს 130 მაუნტზე. დავაკენსეოთ რა, სხვა ბაკი ვითამაშოთ. მიდი დავასმოქა. ჩამოვიდა. უყურებ სეკენდს. და პიკავენ. ეხა უკვე აი მის თემა იყო. არაფერი კაცო. ყველეს დაიკიდეთ ეს. არა დღეს ვიყავაროთ კაცო. ნუ გადიხარ რა, სანამ არ მორჩება თამაში. მიდელი ერთ. ახლოს არ. დაიწყო. რა აზრე ბოლო რაუნდია. Respect. განა.
ყველას ესე გიჭედავთ ინფერნოტო? ანდრო ბოლო რაუნდია შენ თავს ვიცავარ. ინაზა. შანს მუშტაურა შანსურა. და ისე ჭედავს, ანუ დუელის მოგების შანსიც კი არა მაქვს. არა. რა ვქნათ, სხვა მაპი ვითამაშოთ? შეგვიძლია რომ რამე მინდა რუბლის ვითამაშოთ ეს. უჭედავთ ეხა ხალხს და ვიყომარებ მაინც რომ რამე. რასანო ესეთი ის არის, ანუ კამადა ვის აიმშის გწობს და FPS-ის მოსაგებოდ ხარ თამაშო. ხო, ანუ ხო და მაგიტო. ხო, მაგრამ ანუ კილებს ვერ გავაკეთებ რა ვიცი. ხო რა ეხა მუღამი არა აქ ეგრე თამაში კაც. თუ იმენა ის დააზრი არა აქვს, სროლის დაჭერამდე ისე ჭედავს, რომ სროლას რო ვაჭერო. პროსტო ეხა ყველაზე მეტად ანუ ეს მაპი გიჭედავთ? კი ძალიან. რასაც დავუკვირდე, იმიტომ რომ სპაუნზევე მაქვს 130-140. ეხა 9-ზე უნდა თიმოთ ინფერნო, ალბათ კი დაგიაქსეპტებთ. იოცნებთ. ეხა კი გვაქვს 7-ზე თამაში, მაგრამ რა ვითამაშოთ ანუ ხო? კი, ვიყომართ. კი, ვითამაშოთ. დაშევთ. რამდენი FPS-ი გაქვს? მაუსმა. როგორ მიყვარს მაუსი 13-1-ო ბიჭო? 70-60 იქნება. 70, 1 30, მაგრამ მართლა იმენა სლაიდშოუ არ. ბეიზიში გონია თავი მართლა ამ გამოყლებებულ, საიდან მაზღვევდა ჩემ? მაუსზე რა ხდება? მოიგო 13 მოიგო. იმენა ჩვენ გვეთამაშებოდნენ ისინი. რა კომპლექსის ეხა ეთამაშება ჩემთან და. რავი, ერთი მაპი მოუგო უკვე. 1-0-ია ხო? მაპი მოუგო? ვარა, ძალიან გაფანტული ხარ ევას და მოიხოდე ცოტა რა. აი ვაფშე გონია რომ თამაში არ ხარ შეჩემა. რაღაც იმაზე ფიქრობ, რა მუტლებზე ფიქრობ და ხინკალი რავი, რამდენი გადავირტყა ეხლა და რაღაც იმეებზე ფიქრობ, რა ქვია. საშაურმე როდის გაიხსნება ხვალ დილით და ყლეობა. შეჩემა, ანუ ბოზ ვერ ხვდები ვაფშე რა ხდებოდა მამში. როგორ გაგაგებინო ეხლა, ანუ იდან შეჩემა, არც ის არ გვაქვს, პისტოლი არ გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს. პისტოლი არ არის, ტიში არ გჭირდება ეგრე პისტოლი. უნდა მოусმინო კოლს რაღაცას. რაც გაქოლე ყველაფერი გავაკეთე. 70 FPS. ეუბნები second middle player-ი ხარ მე. ფლეში იმას ლეკროს მაიკ მიდე. თავს ისეთი რაღაც არის, ანუ ტაქტიკაში გჭირდება ხოლმე აი დუელები, ანუ ვინა თუ არა. დუელები გვიწევს. მან რა. ეხა duel თუ ვერ მოიქო. მე სმოუკი რო დააგდეს, ეგ სმოუკი ავაფრით, გავუპიკე და ანუ მაუსი ვერ გავუწიე, ისე მოვკნი. არა, თულია ეხა. არა, ხევარი საათი მქონდა თუ რომ მაუსი გამეწე და არის წევა. ორი სმოუკი აგდია იმ დედამოწყუნიმაზე, არკა აგდია და ის აგდია ლაიბრერი. და პრიუსზე გამოდის ტიპი ფიგზეც. ო არა, გადმოიგე, იმიტომ რომ შეჩემა მაგან უკვე იცოდა რას ვაკეთებდით თორე, მაგას ეხლა. გასაგებია ეხლა. 10 ჯერ გავუკეთეთ ერთ და იგივე და ეხლა იასინია იცოდინებოდა რას ვაკეთებთ. ეგ არაფერი კაც. მაგაზე არის დარდოში. მე დემო ხო გაქვს და უყურე რა შეროკვდები მაგ მომენტს არ მაინტერესებს. ენი ბრალდი. ხვეწე. ტესლი პროფილი გააკეთა რესიფჭი. აუ. დაჟე YouTube-ს მიუთითეთ მეთქი ძმა და რას მიწევს YouTube-ზე იცი სანდრო? ლინკი დააგრძელი არისო ძმა. ვიცი ხო. მაგარი YouTube-ის მისათებელი საიტია. რა Facebook-ის გარდა ვერ უთითებ გონი ვერ. ისე ჩვენ როგორც არ გავს ეგ მაიკა რაღაც პონჩი ცოტა რაღაც წაედითო? არა. არა, ჩემი კარგი მოყვა, თუ არ გავდეს, მაგრამ ჩვენ უკვე კარგად შეხედი, აბა. ზუაღარ. აი ზუსტად. სტრიმზე არ შეხვიდე ეს. ყლეს მახატებს. მე ზღერცები შესული არ ვიყავი და ეგრევე მივხვდი, ანუ ყლეს რომ ახატავდა. ავი თვალებს გავს უფრო წამწამებს გახატებს ეგეში. აი ეგეთი ყვერები თუ გაქვს ჩუჟი ჩვენ ზუსტად ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ვალი მას. აბა ეგეთი ყვერები ფერი მოგწონთ? ბიჭო, რა მაინტერესებს, იცი, ანუ აკაუნტში მინდა მითხრება იმის რა YouTube-ის და ანუ ლინკი აქვს გზელიო და რა გავაკეთო ძმა? არაფერი არ მიუთითო. ვა, აია. Instagram-ის ლინკის გზელია? Facebook-ი შეგიძლია მიუთითო თუ გინდა ძმო. ღმერთო ჩემო. ავიდე ჩვენ სერვერზე. არის შენი. ბიჭო, შია მე რა, ყლეზე Microphone activated. These fellas are gonna regret ეს ვითამაშო და ამის მე რაც კიდე ისქენდა.
Просто რა მოსაგვარებელია რა რაღაც პრობლემები და ესე ძალიან გაგვიჭირდება მას. შეგვიძლია დროებით გამოვაჯმევინოთ. რას? მირაჟს და ინფერნოს გავაჯმევინოთ. საჭიროა ბიჭო ინფერნოს თამაში და. ის საჭირო რო არის შეჩამა ახლა 20 FPS თუ ხო ვითამაშეთ ოფიციალურებს. იცან მე ვასე ოფიციალურებზე დავბანავთ, მაგრამ ხო უნდა ვიცოდეთ რაღაც. რატია short link-ებიც, ანუ საიტზე წერია მიუწი და Instagram-ი ვაკოპირებს Instagram-ს ვერ უწევ ხა რა გავაკეთო. ლინკი გრძელი არის არა, просто ძალიან თესლი საიტი რო არ ბიჭო რა დავაფიქრე მაინტერესებს საიტს მაგითო იმაშობა რა. ანუ ქულები როა საიტზე რა. ანუ 305 ლარი სიტყვაზე აი Black Shark-ი, Razer-ის და 11900 პოინტი შდება. ანუ როგორ გამოვთვალო რამდენი პოინტი რამდენი ქულა მაგას ვერ ხვდები. ადრე იყო როგორც მახსოვს 100 პოინტი იყო 1 ლარი თუ 1000 პოინტი 1 ლარი და ეხლა არ ვიცი. მე ავიდე დანატირები ერთი კომპიუტერი, სამი კომპიუტერის თხოვება რა გახდა. 4. რა გახდა შეჩემა და ის 50 წუთიანი ფაზდაკლებას არ მიკეთებდნენ ტიპები ბოზუშვილი იყო იმას თავაზობდი 9 წლიანი იმას რეკლამას და რა გიყვირს? ինչაფერ არ მიყვირს. დაჟე პასუხსაც ამიბრუნდნენ ტიპები ალბათ აი 7000 ლარიანი კომბი მინდა და 50%-იანი ბარტერს ეუბნებოდი ანუ იმენა გიждდებოდნენ რა ოი 7000 ლარი ჩემი კარგი მოვტყან მინუსი წავალ დავიხურებით და ანუ რაღაც ეგეთი აზრები აქვს ტიპებს რა გიყვირს ხოზე აი 100 კომპანია შეიძლება ერთი ნახო რომ აი ისიც აი რაღაცაში მაინც გამოყვეს რა ოდნავ რა ვაი იმენა წააბარტერო რა ისიც მაგ გიმართლოს ძალიან ძმა ჩვენთან და ბოლოს შერეს ნაცრობა ავაწყო ცოტა იაფად რა ჰიპნოზასთან შედარებით რა სხვა მაღაზიებში ვარჩა Content გაშუაშია გიო. ანუ ზოგადად რა, ანუ ყველა კი მიხვდა YouTube-ზე რა უნდა გადმოვიდეს ესეთ კომპანიები ახალგაზრდები რას მართავენ, ხო ხდები? მაგრამ ნუ ძირთადად მაინც იმაში არია, ბაზემ მაღაზიებია დარჩნენ, რა, 80%, 90 დაშ. ანუ განვითარება, ანუ აკმაყოფილებთ ხა რა, ანუ შემესვის მაგათიც. აი შენ რო სწორ დღეში 100 ლარის პროდუქციას ყიდი და მაგათთვის საკმარისია, ეგ ანუ 200-300 ლარზე პრეტენზია არ აქვს, ხო ხდები და ვერ მოელაპარაკები ეგეც ანუ 1000-მდე ძალიან 200-300 ლარი გაიკეთონ ტრაქში შეჩემა ვიცი რა თქმა 200-300 არა თა შემოსავალს გეუბნები მაგაცას რა დღეში სიტუაციაზე გეუბნები მაგალითად მოვიყვან არა ცოტა 300 ლარი შემოსავალ რა არა პრაიმის მა ევროპეთის ტურის რო თამაშობდით მაშინ ჩვენ რო თამაშობდით ღმერთს გებცები 2000 კაცი უყურებდა იმას ლაივს მა და ინტერესი როგორ არა აქვს ანუ არიან რაღაც ოღონდ კაზინოებს აქვს ინტერესი აი ესე სადაც რეალურად ხა ანუ პერიფერია ვინ უნდა დაარეკლამოს რა ანუ ეხა აი ბარტერი თუ ძირთადად ვიდეოებს ვაკეთებთ უცხოურ კომპანიებისგან რა ანუ იქიდან გიგზავნიან ხო ხდები ოფიციალურები აი პალიტის სიტყვაზე რაღაც კლავიატურა ანუ 80-90% ხდება იმენა ოფიციალურ იმას რომ მოელაპარაკები რა თორე ქართული რესელერი იყოს აქ ვერ მოელაპარაკები ძალიან რთულია ეხა მაგალითად Gmail-ზე 2-3 mail-ს გავაგზავნი გიო
ან რაღაცაზე რომ მომწერა, რაღაცაზე რომ მომწერა, ანუ 2-3 მეილი მაქსიმუმ ანუ გადაგზავნა, გადმოგზავნაში უკვე მოყმარებული გვაქვს, ხო, ახლა ერთმანეთში. შეთანხმებული და აი აქ იმენა ძმაო თვეები უნდა ებაზრო. არა, ვიცოდი. ამიტომ ძართულად გვაქვს ეგ საკითხი ჩვენ რა. ის არ არის თულა ჩეჩემო რო გეუნები სეკენდი და ჰოლდებით კიდე კაცის იმკლავს. ჰოლდავდი ტაიმინგზე გაიპარა რა. ბოზიშვილი ვიყო, გამოაშოვდა თვალი ამწკივდა, მე ეგოს რო უყურებთ, გამიშეს და დაუცამცამე უცებ და ანუ მაგის შიში უნდა მქონდეს რომ თვალი აგი თამცამდებდა? კი. შეიძლება მოუყდე მაგის გამო? ბიჭო, ნუ ძალიან 1000 ეს ხელ ხდება რა და ეგ მოხდა რა. მართლა ეგ იყო დედასმიწო, ნახემეთ ზემო. ან თვალი არ უნდა აგი თამთამდეს, ხო? ქორწილის ოპერატორებით ვეჭი. რა შეეცი ამ ქორწილის ოპერატორს, ბიჭო? ეგრე აი ჰა? ჰა? ბიჭო, ერთი თემა ის არის, კარგია რომ ორგანიზაციას მოუწათ, მაშინ პისები იყიდოს ორგანიზაციისთვის. ეგა ყველაზე კაი ვარიანტი. მაგრამ 26 ძმა გულარია. ეს შოკასთანაც არ გვაქვს გავლილი ნორმალურად. შოკასთანმა ჩვენ არც უნდა გივიაროთ. რატო კაც შეიძლება მოგიწევთ იქსიარული და ფინანსებით და ივლით რა პრობლემა. ჩვენ არ უნდა გავიაროთ შეჩემებენ, ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის უკვე. ნო. ეკი. ორს მიიღებს გადაწყვეტილებას პროსება ისე ვიქნებით ჩვენ. ესე მონეტები ხარს ანუ რახმა აქ. 180 FPS რომ მქონდეს მეც ვიტირებდი რა. 180 რომ მქონდეს შეჩემა ხო თუ მოვიღო მე ვიყო ყლეეცმა. ჩვენის წრეები ჩემი რო ნახო. 160 FPS-ით დავშოვდი და წრებავდი. ზრდე რო ვიზახდი მიჭედავს მეთქი. არ ჯეროდათ ძმა. რატომ ფეინი მოგოლში მაგრად კიდე რომელი მოიგებს 2-0-3-ზე გვიწერია. ანუ ერთი და სმულია უეჭვე. ეხლა მაუსი გებს კიდე? სად არიან? სერვერზე შემოდით ძმებო. ვის არ ახავთ მოვლენ ძმა? სერვერზე შემოდით. ჩვენ თამაში ვერ ნახავენ. VIP ოთახში ვიქნათ. ბიჭო, ანუ როგორ შეიძლება იგითი რაღაცა ტო, რომ აი კომპანიას ვერ შეუთანხმდა იმაზე, რომ სამი კომპიუტერი აგიტყოს და გათხოვოს, ანუ განა მოგცეს კაც. საქართველოსში ხარ, სუჟიკ, ანუ რა საქართველოსში ხარ ტო? ვის შენ, აი ბიჭო, მიიჯვი ერთი ტუთი, მე სხვა რაღაცას გეუნები. შენ გინდოდა რომ მოეცა ჩემთვის. მე ვიძახი რომ გათხოვონ. ბიჭო 50% ვუხდიდი 3500 ლარს 2 ვიდეოს და 3 თვიან რეკლამას თავზობთ წიმზე ბანერით ძმა. ანუ ვინაერია? რა? ჩვენ. ამის ჯაჭავეთი თუ წილით არ მოხდნენ ძმა 80%, აი 80% შეიძლება ისე მიიღოს ცოტა. ორ დააკენსელეს იმ ჩემს ემარ ვარჩენა. არა ძმა ფული არ აქვს რაღაცებს მოხდნენ და ეხლა ასწავლე ხა რა ხდება აქ თო მარკეტინგს. ქართული სპონსორები რო იყო ჩემზე ქართული მეყოლებოდა ძმა ყლე კი არა ვარ. ახარ? სტრიმზე ძმა ის კი კლავიატურა რომ ქართული არაფერი არ არის. სეკენდზე რა მოხდა წერა? ქართულმა ვინ უნდა დაგასპონსოროს? არავინ ფულს არ დებს მაგ იმაში. რევას. ხო, რთულია კომპიუტერის ხრი ძალიან რთულად ვარ. რა გიგა? სეკენდზე რა მოხდა წერა? გადახვიდე ნახე. ჩათი კითხულობს რა მოხდა სეკენდზე წეგანი რატომ მოკვდიოდი? არაფერი ტაიმინგის თემა იყო. მართლა თვალი ამიშეს და გამოვიწე 2 წამი შემოვიწე და ყარე იყავ. მოკალი მე რა ის კაცი? კი. მე?
არ ვიყავი? მოტყნული. ეს ყველაფერს შეუთანხმდით, კაცო. შეუთანხმდებით კიდე. Sandro. Ყველა სპეციალო გავყიდოთ და 0-იანზე. Короче, ჩემი და მოისეს კომპიუტერები რომ გავყიდოთ, ერთი აი საკაიფო თუ 1000 გაყიდი. ან შეიძლება იქით რა დავუხატო ფული, ხო მოის, რომ აიღოს. არა, 300-ზე მე 400 აი 400 იყიდის აი როგორ იცი, აი რო არის კომპიუტერებში ვერ ეკო, ეგ იყიდის 400-ად. ოპეს უყურე? ხესად ვაქმე. კომპიუტერს მოყვება Steam account. მე მინდა პასუხი, ხვდები? კოპარიას უწერ ამ დედამოწ საგვენიან ტექსტს. მინდა პასუხი. ანუ არ გვაწყობს არა, არ ვარ მზად. ეს რომელსაც კომარია 5 რამცა პასუხი ძმა. აგერ ხა მონაწილეს განახა. Ultra Ster 30 2020 იანვარში. No one really close by to find, but the tenement is still worth trying. კი, პასუხებდა ულტრაში. გამარჯობა, ჩვენ გადავიდეთ მარკეტინგის დეპარტამენტს თქვენი შემოთავაზება. Making life harder because they can't hold the middle. You need the smokes and the molotovs down. ეს იყო 3 თებერვალს გამწება. რომელია ეს are going to be setting up their own smoke towards the red room. მარტი არის 22 They're going to be coming out all the corners. There's nothing they can do about it. Complexity. ნე არა პრობლემა რო უარი მითხარ Steam-მა. Sure, there's a few more twists and turns here. უბრალოდ ყველაზე გიდიხარ. Whenever you think they're out, they always seem to find something, and Floppy. I'm going to exotic Drossel for that. Არა, არ ვარ გაგწევდა თავშოვი. He's going to be on the flank with the 5-7. Manages to at least get one. Scrim of the M4 on the double. Not done just yet. Ozak on the scout as well. He can isolate down to 1 versus 1. Maybe he's got a fighting chance. Bomb will be planted. He's been tagged somewhat as well. Jimmy's down to low HP, but just doesn't have the ideal weapon for the job. It is 2-0. Forced by a nice idea. Gets close. Gets a double kill. But ultimately, it's yet another close scenario that slips by the wayside for complexity, and they've got a full eco. შემოვიდნენ ისინი დოელები? How many more close areas can they even handle mentally? It must be so frustrating. წერია IP შეჩემმა, წერია, IP, IP please. Come Christian და ტიპი რომელიც სტრიმავს და აი ჩუჟოი ბექა. I feel like even that was close. I feel like Grim had the triple. Last round და ბიჭავია ვინ სტრიმავენ ასეთ ვისა. This third round though. მე რა გინდა მაგ ბიჭების გაძმა. ანუ ან გეიმის ვიციდებს რა, ვიდეო. ნუ სტრიმი დალაკეთ არხი გამოიწერეთ. მაგნეთა თუ სადღა გააკეთე რეკლამა. აი 20 კომპიუტერი მაღაზია. But surely there's a point in time მე where ვფიქრობ რომ ანუ იმედზე შეჩემ. maybe could have found somebody. თემატურია, ხები ეს გეიმ არხებისას აი go let's play. We can swarm him and take him down. He's got his teammates covering him. There's nice. მაგათთან თუ არ გააკეთეს კომპანიებმა აქციმერებთან რა გეიმინგთან ის ასოცირდება. There's some weird inflection. ანუ ბაბუაჩები კომპანიებს ახლა არის. It feels good for a while. You keep the story going. ტელევიზორში არ უყურებს ხო რეკლამა? You're no longer celebrating. Oh, let's go. Like at some point, like, God damn, why can't we win any 2v2s? They must have experienced that. გააკ ფული? რები გექნება? ვთქვათ ხოლმე კომპიუტერებს, გუნდებს? And he is desperately trying to get into this game. Horza can't afford the AWP due to the force buy in the second. And Torji magic stick out, hasn't he? He didn't seem to miss a single shot in that first outing of Overpass. One of the best showings we've had all major long. From individual POV. Execution at least suggested they'll be smoking towards CT spawn and Donut. He's trying to bait out. ნუ აწყაპონა ფეშეთ. ნუ, აი ნისიათ. Go for some mid control. First kill is no problem. What a scout to take as well. 3 kills in total. Only 1 responded in kind by complexity. It's grim. I wouldn't say they're on over. These players are incredibly tough. Haven't really seen it today. შემოდი ჩვენ სერვერზე თქო, რავი 10 ჯერ თქვი და. მოვიდნენ იმ დოელები, რევაზას მწნელები მოვიდნენ.
ავი წერა რატომ ისე ბაზრობდით გეგმავთ რომ მაინც შემზე ბაზრობდი. ო მე რატო აყო მე ყალეზე მყიდია მე ვიცი და იქ აქვს ეხლა ამ მომენტში. თუ ოფექტი ბიჭებო. ჯერევაზას ფული აქვს მაუ არა დავდებს. უბრალოდ კომენტარის იმას ვიხდი ჯერ. რომ განმოდებას ბებია შემს განმოდებას. სანდრო რა და იმენა სოლოზე თუ თამაშობ შენთვის შემპონჩი იცოდე ისეთი უტილიტი რომელიც გამოგადგება. დალშე დაიგიდე. ამა ჯინგლ ბელს მეც ვიშინა ბოზაროს არ მახსოვს. აბა რომელიც შარკ ტურკ ხო? მე ბეიბი შარკი ვიცი. აბა მიდი მოიცა? გაუშვა. მიდი აბა. ემოს. არა სულ გამომარო ბენო ავარჯიშია. ალბათ. ეს ვარჯიშია. მუსლებს თამაში. დანტა. სამასი FPS Max Pounds-ზე fight დაიწყო ჩამოუაიგრები 120 160. უჩა ფსიქოლოგიურად. აკე ხახაში გატაკე საინტერესოა. მოი სიმახსოვრებდი? რეზ. რა ფასებია ბიჭო? რა ფასებია ეს რა არის? დახოცეთ ამათ ინდუსი. უსმენ. კაგურეს. პარადაზური კვარყუმარებენ CS არა. აზრი არა თამაში. კოდმოდი შარტეგრა. უსმენ. გაიხა მე შვაზე ვარ ხარ. გამოდი. უყურე ხარ. ხო გაგინო თუ რამე სიწერ თუ რა ხდება? გაგინო? აი გულე საქართველო ჩემო. Last შეჩერმა იმაში არის, რაისფილდზე არის და მოვა. ახჩი. T-Spec-ში ლინკი რო ჩავაგდე, მე გაჩეკეთ, კაი თუ გავიკიდე. არ გავჩეკავ. ამასაც ვერ მოუგეჭი ხო და რა ვერპაში გადაგვიარეს დარბოდნენ არ გვაცდენ არაფერს. აი ის გამოდა. ინდუსკი. Everybody on drugs. კაი, შუაზე გადავხტები, მე გავჩეკავ ინფოს ავიღებ და ინფოს მოგცემ თუ ვერ დავინახავ რამე გადაიწერთ მისკენ. ლონგისკენ იყავით ორი კაცი. აი როინე ვიზავ ვაკეთი. რა შოლდერ. ის პაუნტი რამპი ერთი. ორი კაცი. სეკენდს ვეტანები. სეკენდი. ახლოს ჩემთან. აქეთ გადმოიწიე რა რევას. ახალი ერთი ხო. ბალკონზე ვიქნები რა. აქ ვიყოთ. რა გაფლეშეს? ფორტო შემოვიდნენ? გავარჩეითოთ ახლა შუა რამოდენიმე წამში. ახმაურობენ ხო? არა, წამოშუა. წამოშუა რევას. ნონგი და მისმოვკას? სახლი გამოვიდა. სახლის. იცოცხლე. ინფოები? ბლანკი იყო ვინმე? შეიძლება. პარკე. აუში აქიდან არ ხოქი რა. ეს გიყურებ? ნებეთე. ნებეთე გიყურებ? ბიტ. ესა. ხრება USB-ის ტყუები არ. აი, ძმა, პირიქით უნდა გითხრა, დავай შეაჯვით მოკვდით მეთქი და არა, გაიგე. Sorry. ჩვენს გარდა, მაგის გარდა კიდე სამი კაცი იყო მე. ხოთე ანუ ბაბა დაშვიდა. მოგიტყვა შორზე შედერო, რა ტაიმინგი იყო ეს სმა? აი მე ახლა მე მეგონა უკან გავეთესლებოდი მე მანიჩო. ანუ CS2-ში აი, იყო. ბალკონიდან გადმოხტომა, ანუ? წამობიზე, კედელთან დადექით იმაზე რა. ყველაზე კიდე არევაზას უნდა მითხრა, წამოდი ბიზე. ხარ ეხა ოკეი. კედელთან დადექით და გაგიფრშებთ იმას ანტენის ფლეშს. აქ. არა, აი სადაც დადგებიან ბიჭები. მაგა. მოისეს კიდე ეგ უნდა დაჭეროში. მითხარ. და შავ? აი. მალე მოუკვდი ჩეჩემა ყველა. გამო შევეტენოთ, ბარემ სადღაც ახვედი ჩერლო ის პაუნში ჩავ. შეტაიმალ და მე დაჭერო დავიბეითებთ.
გაიციან მან. ჩახოს. გავსინგო წამო სამაკაცმე წამო. 1 HP არის. Ghost. Why? 1 HP ანუ 2 დავით. აუ შოქშია. ენტა. წამო. OG. მე რომელი ვარ? აუ. მაიქსეს. სანდრო, არა, მე მოლოტოვი ვარ ზვა. ვაა, დაითრი M4 მე მოგცე მოლოტოვს. დაკეთ კაცსა ვარ მე. მოლოტოვიც გაყიდა. მოლოტოვს ვაგდეთ, მაშინ ვაიმე ჩემი კარგი. იმედა ჩელეშად რა. მე ჩამოვალ ეს და Brase. Ogda secondary. Clash არის. ორი კაცი. ჩემს თავზე კიდე. ვერ გამოხვალ აქეთ? კი, გამოდივა. ატვარჩი. აქ შეიძლება ბანაზე ყავს ახლოს შემოსული. კიდე შუაზე. შუაზე იყო, მექსიკოს თავზე იყო კიდე. მარცხნივ თხილობთ. ბანანი? ეიზე არავინ. ტესტ ორივე მანდ ნაყავდეს მას. მგონი 1 სეკუნდი მივლიდა მეორე როში. შორიდან მოვიდა. კარჩე მომისმენე სანდრო რომ მოვა. გადადი სანდრო და რომ მიხვალ შეეტანეთ ერთად ბანანს. double fake. Yeah, we can. ერთად შეეტანეთ ახლა ბანანს. მეც ახლოს მაჯუნის გოპიკო ბანანს. არავინ. აკავჩიკო მარცხნივ. სიტინა ხო არ მოვნენ ბიჭო ბიზა. ო, კაი ხოლია, კაი. აუ, არა. ახლა დამოლეს, ჩუ არიციან თქვენ ზორიოს. ახლა შეიფინეს. ეჩით. თემის მოუქია ეგ. შორტი დამოლეს, ახლა რა მოვიდეთ. პიტისთვის ნეიდი გაქვთ რომ თუ ლოუ შეიძლება იყოს კაცი. პიტის ნეიდს. აფლეშე მარჯვნ ზემოთ. რა ყუთი და პიტი. არის Crosshair. ამ კლაინდოლებთან არის წავაღოთ კიდე რა გეხვეწებით. Full focus. ეხავს 130 პინგებით როგორ თამაშობენ. დალაგებ ჩვენზე დალაგებ counter-ს. გავანედოთ ბანანი წამოვიდა. დავა. რა მოხდა ჩელო შე როგორ დაიბედე? სამ ფლეშ გასტება და მაგამდე გამოპიკადებ. ახლოს იყო? ხო, კედელთან ვიდექი რა და ზუსტი დამად გაიგრევა ის გამო. სანდრო წამო, იცი. გაგვიანა ანუ სანდროს. უნდა გადავხტება. მიდი ძმა, მითხარ ინფო. ეკავდა ერთი, ის თავზე იდგა ერთი. ამ ჩავსტაკოთ, ჩავსტაკოთ. ნაისრე. არაში. ორი აპე. თეთრიანი უკვე? კი. ორი აპე ერთი. ახლა მოგდა ესე? ბოლერ და 3-2. კარტი შევიდეთ 3. დამ. შევხვდები და გამოვატრები. მოდი შორტი ახლოს. გადავხვდები. პიტი. ჩავიდა. მოდი ჩემთან. ეჩი ეს კალაშა გაქვს ტრექსი. რა გამოშენია 10 პინგი და შევეც შენი რა პოზიციებიდან პიკად. არა ძმაო ესე როგორ ისვრიან ესაც ხევა პინგებით პროსტო. ამათან მე მგონი იმენა კლესავით გავარ იმენა რო პიკავ. აუ იმენა მოუგიათ ინდოეთში ყველაფერი პროები არიან. არა კარგად ისვრიან. ამათ ჩვენაირი პინგი რომ იცე შეიძლება ერთხელაც ხორცადო ჩატენო. კი მე ვარ ბოლო კაცი. აი პირველ კარჩე რას დავამოღავე ინსტას მოვკივნა დავიგო ბოილებს უმოლოტოვი აქტია ძმატვინი მოითხრა. ეგ შენ ბიზე ხარ. აუ პირველი ხაჩერ დაიგო. პირველი ხო. არჩაკრა. ორი კაცი ესა. კიდე ჩავშია. შეგო.
ფლეში მინა რამე რა ხავში აქეთ. მაჯუნდაზე ქილდეთ. Second flash გინდა? Flash. კი. ა მექსიკო ამოვიდა, მექსიკო. მოკვდა. კიდე ბოლოჩუა. მანდარ ბომბი აქვს შენს წინ გდია ბომბი. რეაქციას ვერ ვასწრები მენასლაი. აი იყო გამოვიდა, პროსტა მარტო ფაითოვდი სახლა. არა უჩვენე. რა ვატაკე ხახაში ატაკე გავუკეთე ძმა ორ კაცს. ნიჩაო. ვიგზავნა ვიყიდეთ და დავდგეთ, ვიყიდეთ და დავდგეთ. რომს ვაკეთებ, ანუ იმდენად არა სმუზი არა, მახინჯია თამაში. სანდრო, ჩემი ცენტრი მეხატავ ემიტორი. მახინჯი კაუნტერია. მესმის ასაცია. Просто ნუღა გაამახვილეთ მაგაზე ყურადღებას. ანუ არა. That's what it is now, okay. Yaura shaigrewe. Anti-flash seguro. Ai, cadê? Agloshi ariyad, mois. Ah, smoke captures. Agora foi. Ebovida, mois. ეს მოიშეკიძლია იცოცხლო შუაზე. რა შუაზე ნეიდ დავაგდებ smoke-ში და შეგიძლია გავუპიკო? I need more smokes. მოიგდერია გამს. აბარა. კიდე შუა ბოლო. პერიოდია თქვენ არ მოხდენი. ლონგი მიდის. ჩვენ კონტაქტზე ვიყავ მე. შუა ყუთზე ვარ. ეს იტი სავიღო რა რომ. ან მილის ხოს დავიჭერ, წავიდა მე გადავა. შეიძლება შუაზე დაგვატიოს. სიტი მგონია გავიდო. აი გადავდივარ ეს ბიზ. მოდიო შენ ჩუი. ვიყავ ლონგს უყურე ვაშალდერე ფაქიდან. საიტი ბიზ დევს. ლენდავს. დაიგო. აზრია. ნოლის ფლეშის გავალე. დამოპიკავ რა. აი. თოშოსა. დუენები შედიო და ეგ დავიდა კამერაზე. ჩემი კლიპლანტია. ჩემოვიდა? აუ, ბანანა როგორ გაიჩითა დონ? ეს smoke შემოვიდა. დაუდია ბომბი ამ ჩემის. მე ხავაზოთ მაჩვეგიგის ტაქტიკას. ეხლა თუ არ უყივლო. ჩელო ძმა, გადაარე, იჯე თუ რა ქე. 2000-მდე. მიდე ჩავა ჩუჟი სმოკის და მონტორის გარშე მარჯვიდან თუ ჩავასწრე. ვაუ. რატო ვიყიდი იარაღს? გაიბა. ვაშიელევი დაიმართა. ვაისა, დაურესავ ბარემ რა. და 3-4 რა და რეფუნდის და. Hello, მითხრა ვიღაცა და ცუდად გავხდი. Hello, I'm under the water. Rakçes şelo, rakçes şelo. შემო, ანუ არაფერს არ შვებოდა, ბაი მენიუში გაიბაგა რა და არაფერს აყიდულობდა, არაფერს არ იმეშებოდა. Трупი ხარე, ასაიგარ. Let's go. სოლები. ორი კაბაიო, ხო, ოკეი. 2000-მდე ხო. მე რა. Пороски, პოროსკი. ვათამაში ფრატი. კაროჩე, შუზი მიდე ჩავიდე ყლესავით მარჯვენა ხრიდან დანით. არა, არ გინდა რაფერი. დავაწყო შოტები. M4 მაქვს და თუ მე ცოტა ბიჭო რა აზრი აქვს ეგეც, კაცო, ეგეთი რისკები გააკეთე იმაზე შეჩემა ოფიციალურზე თუ გინდა რაღაც გარისკო. რომ გამოძრეს რაუნდი, ხა აქ რომ მოიგო რა. просто დავდგეთ რაც რა ვითამაშ. ეში მაქსუნა შორტთან იყავით უკნა ახლა და თუ ამოლე გაგიფლეშებთ რა. ბირაში. ვა, ბევრი ასების რო. მოდიან თუ აღარ. ეკონზე Crosshair. არა, იმენ ახლოს არის. ოპ, შენ გენათვალი, რამზე ორი კაცი ზის. ახლისობთა? ვითამაშები მოისა. ყოველს თავში შესრ. ეს დავგეთ. ვიკლია მოვიდა ერთი მექსიკოს თავზე. ახლა მაგ კარჩ. ვერცერთ ხალთ რევს.
ჩავით რა ბა. ახლა ერთი გამოვიდი. იზე გავუსვი. კორტის ფლეში მაქრევას რო რამე. ბუსტი. ორი კაცი ხოლდა, კიდე ერთი. ახლა ერთი. ნაიჩო, იცოცხლებ. რევას. ორი კაცი. ერთი აპი არის, სამი კაცი მიდის მაშინ. მეტი თუ არა. ბიჭო? აინტერესოა. აი, ვანტაბებს ვარი. ლოვა ხორი. ნაიხრა. უჟიქ დაგრე ფესახში შეჩემა? დაინდა ფესახში? გაზა. რა ტიპა რეები აკეთაც. რა აკეთა შეჩემა. ფაერში იყო და ისე გამატყდა რა. აკი რა ქნის. ორსაკენეს მაკათები არიან სუჩი. ვალავ შუას ხნა. ავავოცი. გადავდივარ. დაშავე მოის. სეტაპები მოიდა რა. სეტაპები გინდა მე წადი შორტიდან შენ თამაში. ვაფლაში ჭალო მიიწია ეგრევე. ვიზე ვარ. არჩელონგი? აგა მიდი. აი მივეცი. უნდა გადმოდი შორტშიც. კიდე. მოის ფლეში შემილია იმის. ბანტენის. ხო. კიდე?აშა? ავავოცილეს არა. როლოს უყურებ. სანდროს. აპი თუ გამოვიდა მაგის დედასაც. ორი კაცი აიბუსნე. ოს მოვკებ? Second ჩავარდა. რა? ისკენ არის რამე ხმა? არაფერი. ერთი მიდლი. ბანანი ერთი. მოლი მოგწარიზი? კიდე ორი. ბანანი მოდის ერთი. დასას მოვიდა აღდა. მარტო. აბანა ერთი კაცი ყავს მან წანდო. მარტოა. მაგ შეიძლება? როგორ შეიძლება? სამოდის ერთ. ბომბი უნდა იყოს ეს. მეორე. თავში. გადახდა. სად იყო ბიჭო ტიპიტო? ამას ხო არის? მე რა სანდრო მე ერთი. ის დედა. დაინახე ხო პილარის უკან. გადახდა მარცხნივ. მარცხნივ გადახდა სანდროქს. აი ერთი მე ერთი. ავტომატყუებს მეგობრებო რა. თავში აქ ემოთხი. ეტის მუტელი მოუტყან ამისი რა ქნა ბიჭო ტიპმა. ნუ ჩიმაჩინი ყლები არიან ხო ჩოლოვი? პადიფავ. მეურევრი. აი რაც არიან შეჩემა დავხადე აქ. ლოგ მე ვარ. აი კიდე. აი მაშინ ესენი არიან მაშინ. სანდრო ულიმიტი მასტეკერები? კერა რაცა. სტიკერები მაგ ჩემი კარგი მოწყან ერთი 7 მილიონი. რა თქმა უნდა. ბიჭო ლოს დაუშველო. აგიდებ ხავა? ლოს უშველე. მარტო მაგით უშველე. ბრიტი. ერთი ის დავამუღამე რომ წვდომა არ ქონდა კაუნტერი სერვერებს. გამბოლა ხმა ჩუას მე. საღო, კაი რაუნდი იყო, დავაი. ბოლი და სმოუკი მაქვს მარტო რა ჭამ. ეგ კიდე თუ სეტაპ ხوار გავაკეთე, დაგხვარდა რჩე. შეგიძლია კი. ეკონომიკის გამოფებას გავუზმოვ. წახსავგებ მე. ჰაიკრო. ანა უდებზე ამოი შემოეხა ახლოს. სახლი ქონდა დამოლილი ალბათ. შეგავეს. ნაის. კიდე უნდა იყოს. დები ამას. ე ვეჭველი არის. ნუ კიდე გოსმოგი გადი. გავუსვი და მე რეკავლავს. აუ. მიზე? შორტი? გადი მოისოვინ. ან დაგიტოვე. შემოვიდა. სანდრო შემოვიდა. ხორცე მიდივარ ახლა სახლი აიღე სანდრო. სანდრო ვერ ხედავ რო იცოდი. ოილერი მოკვდა გამოდივარ სახს მიყურე. იყურე. დაგეხმარები. გამოვიდი უკან. ფლეში შეიძლება კიდე იყოს. კაი, სახლი ავიდა.
ვიცი. შორტი არ შემოიპაროს ტაიმინგზე. შორტი შემოსულია უკვე ბომბით. Montage flash. შევდივარ საიტზე რა. თივაზე არის. ორი კაცი. Nice, თივა. აი ეგრე. Nice. რა დეკორაცია ხარ შეჩემა ლონგზე? რა შუაში ვარ. სოკი რო გავიდა და რო გამიფრეშა გავფიქე არ იყო. დავაი გავაკეთოთ ის მიდი. ვაგდებ. ოუჯი, ჩელ წავაბიზე. და გავაკეთოთ. მესამე ვარ. ჩამოლ, შენ ჩამოლ. გამოვყევით მეორე კაცს შენ ხო რაზ. დავაი ხოძე. იკავენ შენ. აი ამას მარტო duel-ის ვიზავდა ეს კამერას გააკეთე. საკენდებ თრიოთ. შევიც. მოვყიათ და სანდრო კიდე. აგიღებ სეკუნდს მაგარში. არა მოყოს თავი აქ არიან. One aided. Nice. Walk pressure. Banani. Yeah, tirampi. სინგლი თუ იზამ მაგართან ხარ ამასაც გააკეთა ეხა ერთ ამით რა აგდეთ ალა შეხوارდი გამოჩნი გამიდლით პრაგზე დიგლით და გამართ გაუსარდებოდი მაგარი სანდრო შენ შუა ჩამოლი და სეკენდი აიღე და რა სახლის ან შორტისკენი თამაშე რა სანდრო რა პროსტო შუა აიღე შორტიდან სახლისკენი ანუ პიტი თამაშე რა ბიზე ვარ მე და გადმოვალ როტაციაზე ასაპორტატორ რამე გამორაშეს სულში მექნება ჩაკერილი პოლის ფლეში მაგ ბანანის ფლეში ხوار გინდათ არა ავიღებ მიძე ამოდი სანდრო ლონგიდან არა შორტიდან უთამაშეთ ხო ის ნაგავიდეს მოხდა ატო არ მისმენტო ამოვიდა ლონგი რა შავს უკვე გამოვიდა ლონგი აი რა შავი შედი შორტი მოისეთ აი საიტი აი მოიკლოთ ახლა ოდივარ თამს სანდრო შორტიდან შეჩემა ორი როცა ხარ თეიზე არ გაგიგია იმიტომ რომ ლონგიდან პიკავდი ფლეში ვჭამე და ვარდანერაში ფოლდავდი ცოტა ხანი და არ მაინტერესებს რა შვებოდი რომ გეუნები რაღაცას გააკეთე თუ მისმენ თუ არა და მაშინ დაქონე შენ და მოგისმენ ადი შორტი ხო კიდე ვიყიდეთ რა ბროს პირაში იქნება ისე ამის დემო ხო ექნება მოიგო მაუზმა აი ესა ორი დავჭით უკვე ეგ ექნება ჩვენ სერვერზე არ ტოტიდან მაინტერესებს ბანანაზე როგორ შემოდი ფლეში მაგ ბანანაზე ფლეში მაგ ჩავაჭირე კიდე ორი კაცი აი ამას აკეთებდნენ ბანანზე ხოლმე ეხლა რას გააკეთეს გამალაღმა ვახ შენ და შემოვიდა ვუდი შეყალეოში ბოლოს კედელთან ბანანი შემოდი როგამოძრავდი ძმა ანუ ხლეცავით უყურებ აი მიზანს რადარზე ხსმენია რამეც მაკაცი ხო და მე უყურე პოზიციას რადარზე რო ვიხდე და მოვიწყნები თქვით რა ეგეთი ჩვენ არ დაგვინახავს რადარი შეჩემო სანდრომ დაინახა და მე ვერ გეტყვი სანდროს მაგივა FPS მოვიმატე აი რეზოლუცია რო არის ხო ესე ეგ დავყავ პერფორმანსი და არაფერია შენ ხარ ანუ მოძრავს მაუს აი ესეთი რაღაც ვქნათ მოდი ყველაფერი დავჰოლდოთ სეკენდს მე დავჰოლდავ ორი შუაზე იყავით ორი ბანანისკენ და ნახოთ რა სიზავენ აბა შეიძლება ჩამოგვეტენონ სადღაც ფრთხილად ეყავთ ორი როგორ სეკენდი ორი ბანანი ესე არა ორი შუა აჰა ოკეი ბანანზე შედის მე თუ არა ოკეი ბანანზე არ შედის იკავს სახლი გადახტა ბანანი მოვიდნენ სახლი გადახტა ბანანი მოდი სავარაუდოდ შიფტით ჩელო ფლეში არ გვაქვს არ გინდა აი არ პიკა პროცესორი იმაზე ვიყავ სახლი ყავს ერთი
მიც არ გაიხსნა. თუ გავსვიგე ესე იგი ახლოსაა. დავიდე სახლი, შენი ქათამიდე დავალ. აი უეჭველი ახლოს არის რა დუელები თამასული. თქვენაც შემევიდეთ ნენე. შეგიძლიათ გადახდები და მოკალი. ბანანზე შეგიძლია ვითომ დრაშავთ და გაჩერდეთ, მე რა უკან გამოხვიდეთ? ეს ხმა არ მესმის. აი, გაჩილეთ. გაჩილეთ. ეხლა მე მომისმენ, ეხლა მე და სანდროიზე ვიხმაურებ და ისევ ბიზე შევიდეთ. და ეს აი, ბისკენ წადით. სახლი ერთი, მიდი, შედით ბიზე. სახლი ერთი სანდრო. ორი ეიმენი. სიტი და ხოლდა ძალიან hold, სიტი ხმად. რუინი ავიღოთ ამ. რუინი უნდა აიღოთ უეჭველი ბლოკები გაქვთ. მოდა რას. მოდი ჩემთან მოიწიე. აუ, რასკი. ბანანი ბევრი. აი, გადავიდე. სამი ბანანი და ერთი ის რა ქვია. და Crosshair მე გიხოლდა ამას რა. ჩელოს რას უჭედოს. დაინახე ცოტა. ახლა დაიხმარება. აუ, მაუსი დედაში. არ მომხდება იმენა რა. მესმისმა. ორი წამით გვიან მომხდება. ყველაზე ნერვების სიაზემეში, ანუ კამანდა რომელიც შემელია 2-3 წყვიაში მოკლავ ეს ხომ 20 წყვიას და წვები აღარ მახრედე და ფისორდება ხოლმე. დავაი, ჩვენ ის გავაკეთეთ. დაიკიდეთ, რა თქმა უნდა მოხდეს. კაცი მოკლავთ თუ ვერ მოკლავთ, ეგეც დაიკიდეთ. აი, მას ვაკეთებთ ხო? ხო, ამკალი. აი, სიო, ანუ აი ეს არის სივითბაი არის. შეგვიძლია სმოკის არ ვიყიდო, ხანა დავხილდეთ საერთოდ გავიდე. ამკალი? სეკუნდი და როლონგზე შენ კალეს ისას და. დავაი, მზადვარ. დავაი, დაუფლეშე. მოლოტოვის მერე. დავაი, გაფლეშეთ. გაუშტაში. შენ ინდუსი დედა შევეც მოგეთნა გამდელი სმოუკში დგას იმენა სმოუკში დგას ნაის კაი просто დადგნენ შუაზე აი არ ვიცი ორი ბანანი მესამე არ ვიცით ნაის ორივე იქით არის ბომბი არ გაქვს შევ აიციან იმათმა ბომბზე რა აი გოგოდეს თან აისო ნაის კაი დემეიჯი იგივე რა გქო კაი დემეიჯი იყო ამას არ აია კიდე გარდაცვლილი იქნებოდა ავაპე საიდან ქონდა ბიჭო ხო არ ეჯუია მაგას აჩიხეს ის ის პოჩეს კაი იგივე რევას ხოძე იყავი თო მე რატო შევდივარ პირველი შეჩემა შენც მაგივრად თო აი ვერტამ აი იმენა ვერ ირგებ მაგ თემას თო მე შეხვედი პირველი შეხვედი მე ანუ პირველი შენ მოკალი პროსტა მე მოკვდი პირველი რანაირად რა შენ მოკვდი კაცი მოკალი კლეო ერთი დავღავ შორე თუ ვიღაცა გიდგათ ხოლმე ხო ანუ ვიჭვალის ბავში დაანეიდეთ ეგ სმოუკი რა დაანეიდეთ ეგ სმოუკი ეხა დაანეიდეთ ეგ სმოუკი დავაი დაანეიდეთ ეგ სმოუკი შეგიძლია დავაი მიდი გავხსნე ორი ლონგი აი დავალო ლონგი მოკვდია მოკლა ხო არა თუ არა very short. Wins longიდან მაგას აზღურს ხა იმას შევეცი ბროჩი. ფლეში გაქთობინა. ეთის თავზე მიეცოთ ეგეთ. არა? Jail low care blind. Jail. Nice try. გასულები და მე რემო. ეხლა უყურე, ეხლა გინდა ამათ მოუგოთ. მოვაც გაფიცე. ეხლა მოდი მოგებაზე ვითამაშოთ რა. არა, იმენა მოგებაზე ვითამაშოთ. თავიდან ყველაფერს უჰოლდავ, ძალიან ნერვს თამაშობ და ბიზე ვამთავრებთ იმ ფლეშებით. გაიგეთ? ჯეკპოტი რო დავხეთ 7-იანების. მაგაიათ რაც ქვია. მაქსიმალურად ერთადეთ რო არ მოყვდით რა. просто აქეთ შორიდან დაჰოლდე შენ თუ გინდა მე მივალ ახლა სმაკათი მაქვს მე და მოვბრუნდები. არა. მელისოფი დავი. კაი. სეკუნდი საკისებ. კაი, შეიძლება. აპი გაქროსა. კაი. ავაპე ჩემთან დრავიდა უკან. რანი. სახუ შეიძლება გამოვიდეთ.
აი, საფრთხე მაქვს. ბანანი გააქვთ? ბანანა არ უყრა, მაგრამ წამაჩვი. დაარეთე იქით ბანანი და მზად ვიქნებით ჩვენც მოვალთ თქვენსკენ. აი ბანანა გვაქსავით აქეთ. აი გაფლეშეს. და მოლოტოვეს. ვერ გეხმარებ. აი გამოვიდა. იღებენ ბანანს. არა უშოს. ჩვენს დაურითო იქ. აუ, კიდე 10 ფლეშით გაპირდეს რა. ფლეში მაქვს, კედლის ფლეში მაქვს თუ გინდა. არა, სმოუკი მივიდეთ. სმოუკის. ის პაუნდიდან გავაფლეშებ და შეხტით ამ სმოუკში რა. რამოდენად თორიდან. ატყართ. ფლეშავ. ახლა ერთი გავუჩი. არი ყობლაინდი არავინ? ეს ბაქინა ვერ გადაფრთხა. ბანანის კაცი რომელიც აშოლდერებდა გავიდა უკან და ეს მანქანაზე იდგა რა. აი არ გაფლეშდებოდა ეს. ირაში სადაც რა გაიგეთეთ კაცში. ირაში? ის არ გავიკეთებდი ერთხელ ვცადოთ და. რა? საიტზე რო ხდები იმაში ბალკონზე. Cloud9-ი? ხო. რა ბედბა იმაში. წამო. გადარევაზე დავანეიდებთ ბანას. ნეიდი არ მაქვს, მაგრამ იმას ვიდა დამოვა რა. რა შევაგდებ შუაზე. ეგ გავცადოთ რა სანა არ გამბო. რომას მოუკი დააგდეს. მოფლეშის კიკახო. შეჭა. ამი მოლოტოვეს გამსხელოს ეს. შუა სუნა გვადლებდნენ ამ ბაიზე, მაგრამ ნუ ოკეი. Follow shorts. არის ფლეში, ლონგი. ლონგს გავასწრებ. მოიცა. დემომერა. ლონგი. მაგ იმისა. აუ ძაო. ბალკონი. ალეო. ეს ბალკონი არ იყოთ. ბალკონი სახლშია კი. მოდი მოკლა სახლი. ბილი მოვიდეთ ის პაუნდა. სახლი ერთი. აი, წინაზე თამათ რო ვეთამაშეთ ზუსტად იგივე საკეთებენ და ეხლა წინ. არა, იქ სადე რა FPS-ი აქვს, შეჩემა ინდოეთის ინტერნეტ კაფეში არიან, Intel Pentium 3-ზე არიან. ენზი მაქსაუბარი, მაგრამ გაიწმა. რეზის. აგინა რეზისტა. ხედავ. გაუტარე შეჩემა, გაუტარე. მარჯვნივაც გეყოლება, მაგრამ გაუტარე. მოხდა. -91. გაუტარე გააჩქია. აკაიფედა. რა მითხარ სანდრო ვერ გავიგეთ რა FPS? FPS-ი რო გვაქვს თქვენ რომ სასიამოვნო ვერ გურებოთ. აი, ხა როგორ თამაშობენ ეგრე უნდა ითამაშო. დავაი პაგ რაუნდი ერთი. ეცელი პიკი მოისავა. მე თამაშობ ამ იმაში. მე ინდოელი პიკი, მაგას ქვია ინდოელი პიკი. დელაიმ ბრატ, მე იმაშია რომ ნახო. აი, მუშაობს ესეთი ყლე რაუნდები. სახლი გამოპიკა. ახლა გითხარ. კიდე უფლეშე და ერთი გამოყლებები. სო აიგა. ბანანი ბოლო. რაღაც ტაიმინგების მყნელი ხარ იმენ. ბანანი იყო ბომბი აიღე და წაძეის. აი. იღას უფლეშეც მაგ გაზუმული მაგრამ ჯობორჩინა. აუ არ გიჭედა საქმე ეს არის. არ გიჭედა საერთოდ. პრეისტროცი მენა სამჯერ გაჩერდა კალაშას სროლის. საო ჩუჟიკ საო რა. მენაცადიზრობა. ეს მისმენთ. ჩუჟიკ შენი რაუნდი რო გავუკეთეთ არ მოგეწონა? ხო დავკონტრეთ. აი მათას ვოკი დავდეს მის. აი ექსპოკი ჯობია. ხო მე მგონი კაი ვარიანტია. სტრაფად ვარდება ხო ძალიან თან. ხო მე მიგრე იმაში მომკლეს 1-2-ზე. ანუ ანა გამარტო ტეხში ან რაღაცა. იგივე ვაფეთქებ. ვაფეთქებ boys. ლოგი ერთი. Short яо. Эй, გამოვიდა. ოკეი, ნაის. შორტი ხო არ გექნება, შორტის თავზე ფლეში. ორი ბანანი. შორტის თავზე ფლეში კი? აჰა. ივეს. აპეთ. ვიკავ შორტი.
მოდი თოიზე. ორივე ბანანი იყო. ლონგი გამოვიდა. მოინძრო. მაგარი ფლეშები იცის, მაგე დამოტყუნე. დავას მოკაბლოს აუტონე ოფიში. ეცაკ. ფლეში გააქვს? ეგ იყო მე ვინც მოკლა. სოქ შემო. ჩელო. აგინა. ხო რიჩვი არა ჩელო. სოლფას. მიხდი ხო რაც აუ არა და რა ვამუტელე მიზე ჩემი. გამოერთხელაც რა ის. ნახოთ. რა, ერთხელაც რა. ტრაფი. ტრაფი? კი არის ძალიან თავისუფალი მეგობარი. ტრაფი, კიდია ბიკაც. ტრაფი შუაზე. რა ტრაფი? შუაზე. ფლეშ ამგეთქვა. ერთი გაქვს ტრაფი რაუნდი. ლონგი და რო შედიხარ. თავით. თახელები ხო ქვია მაგ ეგ დამოტე. ამგან. ლობროდი ძვარ ბიჭი ძმა. მე ჩაბეჭდი. მოსოქს რო ვაიდე ეგრევე გოლდავენ და ეს გოლი მომცვერ დგები. აფლაშეს მოუხშე. მოდა დავოლ თან არის პრობლემა. ნუ შეკენი ფლეშო. ლონგი მარჯვენა მხარეს, ნაის. კიდე შეიძლება იყოს. მოკში არ გეჯდეთ ეგ ნაბოძუ არის. არ მაქვს ფლეშები. ბანანი ერთი. სახნე იქნება ან რაღაცა. იმის ფეხი რატოც არებს. შუაზე. პრობები არ მოძრაობენ შენ უკვე. ნაის შეკო. სახლი შეიძლება თუ არა? არა, ეს თარ. ლებრონ ჯეიმს. მოიხლეს მოხდა შედი ლონგი. არ მიდე. მიდი ძმა რა. აი მე. მაგაიფე რა. მოგეს. ეს ვოუჩი ხო რა. ლაიბრერი არის. დავა. მინე გაგწირეს მოისმართ. იჯი. მეგონე გაიგე ეგრევე შევიდოდი შეყლეო. ლაი მან. მე ნახოთ. როპი მინდა ერთი არის? გამოვიდა ასე თუ ისე რა. იმას რა ჭირდა შოუ. ამო ბი გადაყრა გაუკეს ერთი რა. აუ ერთ სოქ გორჩიდება თამიდებს რა. მე მოგწი. ბანანის დარტყმება არ ვიცი სწორად. ეგოდან დავამოამოთ. მორისვალე ჩვენი ჩემ მაგ. ნუ. გაქვს ბანანი? რაღაც ხდება. ამო ბანანი თუ აქვს ეგრევე დადგეთ. ბანანი თუ აქვს ეგრევე დადგეთ. მოლ მე შორტის გამოფიქოს გიხოლდო? მილად? ჩუ. მოგწეს. ბევრს მოძრავ. ანტიფლეში იდექი. ბლაინდი ვარ. არავინ არა. აი. დადექით ეგრევე. მალევე. ბევრს არ გავუკეთე. კიდე იზავენ ფლეშ თუ ეჭვი. მიდი მალევე მაშინ. დავაი გავუში. აი, საიტი. გამოდე. მეორიან B3-ია სადღაცას კაცი. საიტი გავაკლიეროთ, რა თქმა უნდა. მეორიან B3-ია სადღაცა საიტში. ერთი მეორია. სამოვიდა. ეს? ბანანი შეიძლება. კატამი გამოიქცა, აქ შეიძლება კი. ითი მაქვს. ბიჭო, ხათამი ძალიან უშოთ გამოიქცა, შენ ზუსტად მარკალის თემა იყო უეჭველი. როინი ის არის პას ბანანი გააქვს? მაქვს, ჰოლდო. ბანანია რა აქ არის. B3 არ გაგუჩეკია რომ შეიძლება B3-ზე ბეითებდა. დარკი არის. დარკი არ გაგუჩეკია არც B3. არა. B3 მოვყავთ. ხო, მაგრამ შეიძლება ბეითებდა. მანდარ ბანანი half HP მარჯვნივ ეგრევე. Nice. რა კარგად გამოვიდა მაინც რა გინდა. პროსტო რუინს მიაწეკით ხოლმე რა. პროსტა ბუსტის კაც რატო არ გაუფლეშ და? გაუფლეშდებოდა კაც. გამოვიდა ეს ყავა. გაუფლეშდებოდა, პროსტა ანტიზა იქნებოდა. აუებეთ მოშუჟე. როკი კაც უნდა ვიყო უეჭველი, თორე მე მაქვს. ეს წამოერთი Cloud9-ს ვცადოთ ისევ და. შეიძლება შეუსახლიდან მოდიხარ ერთ ფლეში მოხსენები.
მოვდი, აქეთ ბანანი რევას მედაში. ალგა საფრიდან როქეშოს ჭერო. ბანანი დამოლე ღრმა და. თუ არ ჩამოტენო. მე ჩავმედინა იქსებით და რა ვიცი. მზადო. თუ ბევრი არის მოვდ, ბევრი არის მოვდ. ელორმეც. მეც არევას დავდგე ლაინაპზე. შორტს მიყურე. დათხარ შევო. აქეთ წადვალ. დაუშვით. აი. გავფაშე. ბაუშფაში. საიტი კიდე. Nice. ლონგი ერთ. კაი. ლაინდები იყვნენ ვაფშე ყველა. აი, შორტს ამოლა და ვპიკო. ავეპესა იღებს მაშ. ხუდი მოლია. აფიშა შემოვა, შორტს შემოვა წესით სმოუკში. შორტ შემოვიდა. სახლი ბოლო. ერთ-ერთი რა. გვან გავიდა. ისე მოდის, ავეპეზე მიდის სოკოს ქვეშ. ჩემი დედა. აი. არა. ნაუ, მე ყველგან ვისროლეთ, მა. სადაც საშუალება მქონდა. დამო, BX-ი შევერთიც რა. просто პაკეტ ლოსი მაქვს. BX-ი ანუ ეს არის ბიჭო, ანუ მე მაქვს 200 FPS. დროპი მინდა. რამდენი გახდება BX-ი? 250-ზე ჩამოდის ხოლმე ხან? დროპი მინდა სანდე. ხა მე მაქვს. ხდები ადრეში ვართ ესე ეკანში დაწოვერეცო. აი, გასაგებია ყველაფერი. ამ წამს იმენა მაქვს 105 FPS. 90 უკვე, 60. აი, გასაგებია, ბოდიში. ამა პეთქეს მეგონი. სეკენდი კიდე სეკენდი ორი კაცი სეკენდი. კიდე სახლი იყო. ორი შუა ბიზე გარაშით. ორი უნდა იყოს ბოილერის წინ. ეს ყალე არა, ვერაზროვნებს რა, ჭიჭედება ეგრევე, დანძრეულია. ხარებლად მივედი და მე კიდე დაამხლდავ და ყლეზე მკიდია. რომ მოკვდებით რაღაცა თქვი და გაგიკვდით რა. ოზე შვილი ვიყო, ბევრს ბაზრო. გეუნები შეჩემა ორი შუა თქო, ანუ ერთი გამოდის ბიზე. ჩელო არისო მკვდარი მე რო შუაზე შევდი და რო იტყვი რაღაცას, ანუ ერთხელ მიჯვი. ხმას ხო უნდა მოусმინო. ბიჭო, ინფოს მე გეუნები შეჩემა. მე რასაც ვხედავ. ბიჭო, გაჩერდები და მიჯვი, ბიო რო თქვი, შედითო გავიგონე, მაგრამ 9-ჯერ ნუ მიმეორებ, ხლეო. ხო და გაჩერდი და მაგითაც იმეორებ შეჩემა. კაც უსმენ, კაც შედაკლევებულო. რომელ კაც ჩვენ რატო არ გვესმის მაგის ხმა? დანები სანდრო, დანები. ნელები არიან ინდოელები ჩვენ. ნაის. აი, აუშ, სკლას დაიკიდე. ალადიგა ბესცნებმა იმენა არ მაცადეს. წამოაბა ერთხელაც ვცადოთ თუ დაგვესდიან. просто სეკენდის თემაში. ან გამორბია ხო რევა ზაშკარად ეგენ. ბიჭო, ყლეზე კიდიათ ანუ რა, ანუ ერთი კაცი უეჭველი ჩამოდის ყველა რაუნდში, რას დავამუღამე. და ფასტი, ამკალი. აცრეში არ მაქვს არც მოვიდა. ბოლოს მე მოიც ცოტა ლეიძე გავაკეთე, არა უჩ. სახლი, გამოპიკა ამის დედის მკელ შევეცი ავეპეთი პიკავს. მოის სმოუკი ხა. სახლი ავდივარ. დავიდა. მოლოტოვ ადბოი ძმა. იპოვე. მოიც ფლეში მომედა შორტზე შევალ აფიში მიცი. არა უსი ვიგებ. ფაიდეს შეშუშო. სახლი. კიდე ლონგი. ის ძალიან ახვარია. პეთი იდგა საიხში, სასახლში. არა გაჭიდაში. ჩელო კიდე. აუ რა ცუდი კაცია ეს ბიჭო. იმენა გაგეზიანე. ამოდა ჯახს მოუტყნა. მოის. ნუ თულია ძმებო, თული. აი მოდი თავი აღარ დავიტანჯოთ მაშინ. თუ ეგრეა. თუ მაჟორს უყუროთ, ხო? არ ვიცი, ან მეიჯორს უყუროთ, ან სხვა მაპი ვითამაშოთ. სამაპი იყო, მაგრამ მე ეგ მიჩვენია რა. მოდი. თამაშის მუღამზე ვარ ძალიან მაგრად ბრაკების. просто აი ბედოს და ერთი ეგეთი ის არის, მაგრამ აი ეს ვიყომარებდი რო რამე. მე ვიყომარებდი თითისტი ამოვნებით იმას. მე ანუბის ვიყომარებდი. ანუბის. ვარ მოგიხოდე? აი ეს მაუს დავაჯინე, წელაიშ. ვა, მაუს და პეინი დავაჯინე, ძმა. გაატრაკე.
0-3 და 3-0. გაიყო. აიცო. ეხლა მინდა ეს სტატიკი არ თამაშობს? ალო, ეს სტატიკი არ თამაშობს, ძმა? არა, ინფერნო პერნმა ბანი კაცო, ინფერნო უნდა ვითამაშოთ, просто პინგი ის არის რა. ჭირდებათ ჩემის. ო. არ თამაშობს ეს სტატიკი, შიგ ხო არა აქვს? რომელზეა 9-ზე არის. დავაი, ფურიამ უნდა ჩაუდოს ეს სტატიკს და მეორე პიკემიც დაждდა. ფეინი მოიგებს თუ მონღოლზე, მაგრამ კიდია რა ვიცი. რა ფიქემი დაждდა, ეს სტატიკი გიწერია ბრძოლის სამზე? ძალიან სწორად ვაკეთებთ ყველაფერს, ანუ ინფერნოშიც რა ვთქვათ, მაგრამ დუელს ვერ ვიგებთ იმის გამო, რომ აი ძალიან ჭედავს. ბიჭო, არა, ეგრე ხო არ ითამაშებთ ხო, ანუ აქ რაც ხდება ძმებო, დაიკიდეთ ეგ ვაფშე, ანუ არ დარდოთ მაგაზე. აქ შემოდიხარ რაღაცას რომ დაალაგებ მაგის გასატესტად, ხო? მეტი ხო არაფრის თუ შემოდიხარ. თორე, ანუ ერთხელ რო გააკეთებ მაშინ თამაში რაღაც ტრაც, მაგას კი აღარ გააკეთებ მერე. რა კაი არის მეიჟორზე რა უყდები რომ ორ წამში ხმის ამაღარ შეიძლება ტყვის აღარ მოტყნავს ეს. ხო, მაგრამ ისეთი თემა დუელები გიწევსო დაასრულოს სტრატე მთლიანად რა, ანუ ისეთი სტრატები ხო არის. ხა რომ უნდა მოკლა კაც რომ გააკეთო. ბოლომდე. აი მაგამდე ვერ მივდივართ რა. არა, ხა სმოუკ შორში ხარ და FPS-ი უწევ ბუმ, ნეიდი აგიფეთქ და იქ ფლეში მოხვდა, იქ წინ მოლოტოვი გდია. ბაი იმენა რა ვიცი ხო. წარმოგიდგენ ხა სპაუნდერ შენგერ შერო გაქვს, წარმოგიდგენ 250 ჩვენამდენი გვექნება. აჰა. ხაბებზე შერო 600 გაქხომე, ჩვენ გაქხომე 200. 200 მაგ FPS-ი სადმე? ხიძმა. აი ანუ მაგას შეერჯერობით ეხლა მომენტში ხო ვერ უშველი და თავს იგრუზავ ტყვილად ძმა. ანუ ჩვენ გოთ იმას ვამბობთ, ანუ ინფერნოს ძალიან გავ თამაშობთ, просто ესეთი ისე ინფერნო კი ვერ მომენტში გიმტყუნებს ეგ ზა მარტო ინფერნოში არა. ვერ მომენტში გიმტყუნებს ეგ FPS-ი. ტიში მაგალითად ანუ ვერ უგზნობ ხოლმე ეგრე ძალიან ჭედავს, იმიტომ რომ ტრეიდები შევდივართ რა თქმა უნდა. City-ზე როცა აი დუელზე გავარ, ძალიან ისეთი ისაა რა. 40 წუთში. ეგ ხშირად მოხდება რომ FPS-ი გიმტყუნებს, სანამ ეგრე არის. ობეშილო გამოყლევდეს მაგრა დავარდეს. ეგ კი არა, იმაში ენშენში ხო იცი წყალი რო არის ძმა. კაცო იყო რა ასე მახხოლმე. ხო, მათ ყველას ეგრე აქვს. მათ მინუსი ჩავდეს. Your team has საგინდა ძმა არ მინდა. ანუ ვიცი და ანდრეული გვაქვს, ან გადმოვიდით რაღაც. დავაი. ამოჰა, წადოთ. ბიჭო, ამ Grey Fox-ებს აღარ ვეთამაშოთ შეიძლება, ანუ უკვე ცუდად ხვდები. ბიჭო, სპირიტი მინდა სპირიტმა თუ მოიგო 3-0 ჯდება, ხო სპირიტიც? თუჟიკ. მე ისე მიწერია სპირიტის კასტოზზე მიწერია. მე სპირიტი მიწერია 3-0. კაროჩ გეტყვი ხარ რა? 3-0 მიწერია ადვანსედში. როგავა მაუსი სპირიტი, წაგებაში ელიმინეიტედში. პეინი და ეს სტატიკი. ორი დავსვით უკვე, ანუ სამი უეჭველი დაждდება, რაც არ უნდა მოხდეს. ხო და ეხლა უყურე, განსხვავებული რა მიწერია, Eternal Fire, G2, Navi, Cloud9, Vitality Virtus Pro. კაი, თქვათ ეხლა უყურე, ესეთი სასწაული მოხდა, რომ ხვალ ააგო. სასწაული რა, ანუ Eternal Fire-მა მოიგო ხვალ თქვათ, Navi-მა ააგო ხვალ, მერე Vitality Cloud9-ში. ანუ ხვალ სამი უეჭველი ჯდება, ესე იგი ეგრე გამოდის. გოლზე რამდენია საჭირო ქულა? არა, უეჭველი არ ჯდება. 5 უნდა კონდეს სწორი ეს. სპირიტმა უნდა მოიგოს. 5 უნდა. 5 უნდა კონდეს. ადგილი უნდა დამეტავოს. FaZe Clan-მა თუ წააგო Imperial-თან მე თქვი შენე. ხვალ ეკსტატიკი G2. კაი, ესეთი ამბებია. ზა ხო არ იწელება ეს დღეები? თუჟიკ. ძალიან იწელება რა ეს სცენა. რამდენი საუბრ სათამაშო. მაუსი დავსვით, ფეინი ანუ მონღოლზე დავსვით. მერე Cloud9 დაждდება, კაროჩი დაждდება რა. რაღაცა აი უდედის მტყნელსაც რაღაც ასწაული უნდა მოხდეს, რომ ვერ დავსვით. კაროჩი ეხლა მაწყობს რომ ფურია მოუგოს ეს სტატიკს და ვაჯენ და მაწყობს რომ სპირიტმა მოუგოს ნავის და ვაჯენ. მარა სპირიტმა თუ ნავისთან წააგო რა ხდება მე ჩუჟიკ. Let's give it to them boys. Ja, ნავი თუ წააგო სპირიტთან. აქვს გასვლის შანსი ერთ თამაშს ხო უწევთ მაინც. კი, კაცო თუ არდებიან, ბიჭო. ნავიმ რო წააგოს ეხლა? ხო. დიდი აქვს, კაცო, ორი შანსით. მაშინ იდეალო. ვინ დაგვიოფერა? ინსტა დაგვიოფერეს? აჰა. ანუბის მგონია რავი მაგ. შეგვიძლია შესვლა უკვე? ჩვენ სერვერზეა შემოწმე. ბიჭო, ანუბისი უნდა გადავხედო 2 წამი, ჩემ ნოუთბადს.
Cloud9-ია რა ის. Vitality რაუნდი, mid-con fake rush to A პისტოლეტია ხო ეს? ხო. აჰა. Cloud9 ვაზღობს სანდროს და მოისეს ვაფლეშ შეიძე მეის მოდივარ უკან ჩუჟიკასთან ფიშერსა ერთ ფლეშს. აჰა, ორი ტაქტიკა გვაქვს, დაგვენც რა. აუ ვიხუფე. Microphone muted. ფერები ხო არ შევცვალოთ ცოტა კაუნტერის. როგორ გიყენიათ ე? ყველაფერი მაქვს ასე აზეული. Vibrance-ით? ეგა. კონტრასტი? ეგეც. ყველაფერი მაქვს ბოლომდე აწეული და ყვითელ ფერებში ვზივარ. ანუ Vibrance შეიძლება, მაგრამ კონტრასტი რა უწევ შეიძლება ვიმშობიარო ძმა. ასე გეკითხი ხამნეზე კონტრასტი. არ ვიცი. ყველაფერი ძალიან აწეული. 50-ზე მიყენია. NVIDIA-დან თუ მონიტორიდან? მონიტორიდან მიყენია 50-ზე. NVIDIA-დან მარტო ის მაქვს Vibrance-ია აწეული. აიცა ვერ გავიგე ჩვენ სერვერზე როგორ არის ძმა. აკო ეს თესლი მონიტორია ძალიან BenQ-ს. Так, brightness-ი მოაჭვია, სადმედი ხარ. ვაი, ის ეხა ციკციკი საერთოდ რო ვაკეთებ? კი. შეჭენა ის მოდა წეღარ ვაკეთებდი? არა. მაიცა ვერ ვჩვილი ვერაფერს და ყლე ხო არ არის. რატო ვერ ვჩვილი ბიჭო? ბაუში რა გიყენია? FPS გიყენია თუ რა გიყენია? FPS 1. ავაი გეიმერი ის უნდა აი დააყენოს. ჩავით რა. თუ ჩავით უკვე. არა, FPS მიყენია. გეიმერი ერთად უნდა დავაყენოთ პროექტ. რომ მონესის გეიმერი ერთი უყენი. აი ესე. ორესი დამემთხიო საგედა ჯუჯულიკებს და. აი მაშინ ის დააყენე, კაჟუალი დააყენე, სიმპლს ყენია კაჟუალი. აა სტანდარტი უყენე. ვაფშე არ აყენებს. ვაი, ეს მონიტორი გავშლი შვილი ვიყო. ვისი? What? ბიჭო, რა დედის ტყუნა უნდა ძმა, ვინმე მამიხსენით, სანამ გამოუყლევდი. რა გინდა რეზიმ? აი მე რას გავს მონიტორი, რა მოხდა ე? რაღაცები აურიე, ბოზიშვილი ვიყო. რამე მან დააკ რესეტი და დაარესტარტე. თუ რესეტ მოუდ. ავის რესტარტ უნდა იყოს მასადმე ბოლოს იქ. ჩემი დედა შევეცი 806-ზე ვარ გონია რეზოლუციაზე, რა მოვიდა მონიტორს? რა თუნდა მაგას კითხვა სპირიტი აი მოგეს. ის ხوار ჩაუწე, შაფტესი ხوار დაუწე ბოლომდე. ეკო რა არის? ეკოსისტემაში არც გაცი შეეკო არ გინ. როგორ ძმა? გოგავს ენერგიებს ეკოზე. მათ უნდა იყოს სეტინგებში ეკოს. ის არის მონიტორი გაქვს ძალიან ძმა ეკოსისტემა რო აქვს. აი აქ სისტემში გადადი სულ ბოლო არის. შენაირი მონიტორი აქვს სანდრო. მე და ჩუჟეს ისეთი მონიტორი გვაქვს სახში არ აქვს მო. ერთნაირი გვაქვს ზუსტად 4-ვე სანდრო. 40 სიკა ხო გაქვს შენ სანდრო? რო არ მოგატყო არ მახსოვს რომელი. აი გაქვს. 40 სიკა BenQ-ის ხო გაქვს 240. აირია ყველაფერი ამის დედას შევთხარე რა. Formation. პრესინციონი ხო? 40 გამაქვს. ხო, აი გვაქვს შენ. პრესინციონი. პრესინციონი არა, ეგათი ანუ ეგ. და ჩემი ყლე არის. ანუ 240 FPS-ს აღარ აღიქონს არაფერი. ეგ ოფი დააყენე. ანუ ეგ რო ონი მქონდა, კაი რეზოლუცია მქონდა. ეხლა რო გავთიშე ყლე რეზოლუცია მაქვს ძმა. რეზოლუცია არ ვიცი, მაგრამ უკაცშული მქონდეს უეჭვარ. მოუდი რა დავაყენო გეიმერ ერთი? აუ FPS 1 შეგიძლია. FPS 1 მაქვს მე ძალიან ლამაზია FPS 1. კონტრასტი ნახუია უწია ბოლომდე ხო? კარგი იმოყო რას მოგიდავთ. საპრესი რამდენზე გაქვთ ე? ამა შეხედე. 20-ზე უნდა გიყენოს ეგ. ო, აი ესა გეტყვი. ამა? აი ესა კეტუ. ამა პრემიუმი? ესა. ამა მე მიყენია ჰაიზე, პრემიუმზე არ დააყენ, თორე ლაგები ექნება. მე კოლორში გადადი და black equalizer-ი რო არის 12-ზე მიყენია. color vibrance-ი მიყენია, აისა. 12-ზე მიყენია ეგეს. არანაირი ნიჩი. ანუ ეს რას მათამაში შემეშვი რა. გიორგი. მე როგორც მოგეტანება ისი და. ვაი მე რაღაცაა მონიტორი დაიხარა ბიჭო თითქოს. აუ ბიჭო. ბოზიშვილი ვიყო ძმა ეს რა ხდება? გიორგი მეგობარო.
კი დამოიტყრა მონიტორს, ვა. მოგიწმოდებული კეთილებს. Microphone activated. ისმენ მეგობარო. დამო გიორგი მეგობარო. ეიდან გიორგი უნდა დაგიძახოთ, უნდა გამოგაყალიბო. გამოყალიბებული. ბიჭო, რაღაცა ყლეობა მოხდა ძმა. ამ რაღაცა დავაჭირე და რას დააჭირე ამისთანა შეჩემა. აი მართლა რას დავაჭირე ამისთანას, ძმა. რესტარტი გავუკეთე და როგორ გეყენე დააყენე ზუსტად მაშინ რა. შემოდი რა სერვერზე რა რევას. მონიტორს მოსულია ჩემი იმათ ველოდებით. ვინაა შემო? მოდი ერთ წამით ისმაუზე კოშვენ. მერე? ხატო? ახლა აქედან ეს სმოკი ვიცი რომ ანახლა რა. ეს ნახე. მოფენდე იმეში უცებ. ნახე სატვარდება. აქ მოდი აქეთ მოდი ჩემთან მოდი. ამფერებით როგორ თამაში? მიხადავები. ეს ინფო დინაი სმოკი არის რა. რანაირად? რანაირად შეჭემა არ ბერინგუ არ აქვს. ძალიან ყლეფერებია ბოზში. მაგას თვითონ გისმოუკებენ და შენ უნდა დაუსმოუკო? რაუნდსატისთვის არა ცოტა ჩემი ასეთ. ანუ ეს სმოკი რო დაუგდო, აქ შემოსვლით შეიძლება შემოიტყო ვაფშე. მე რა გადაუკეტავ აქ მოლის მიცემ და ტყნავ. შეიძლება. არის ვარიანტი რა. მე გესმით ტოსტერს ვასწორებს, თუ? ერო ანუ მონიტორის სეტინგები აქამდე ნანახი არ აქვს, ზოგადად სეტინგები ამის საქმე არაა. რევას შაურმა მაგ დასაგემოვნებელი. რანაირად თქო შეჩემა ფილტრებზე მშვიდობა გააქვს? მე პატარა ძმა ხარ ბიჭო. დავაი. ხოძე ხარ გადმოიწუწი აქ და დავიწყეთ. ბიჭო, წაღა რაღაც ყლეობა მოხდა, რო შევცვალ. დედას გეცე მონიტორი დაიხარა ამ სურათი თვითონ თამაშში. დავაი, მომისმენ, სამი შუაზე გავიდეთ. თუ 1B1A და თუ არავინ არ გაიჩნდება შუაზე, მივაწეთ ბოლომდე რა და გავსპლიტოთ 2 ბისკენ წავა 1A ისკენ. სამი შუაზე კონტაქტი просто. რევა, შენ ბიზე იყავი? რედიო, ხოდატე. მოსქენი. ერა შემიძლია. პოზიშველი ვიყო ჩელო, შენ თუ მაგფერებზე თამაშობ, რასაც კარახავდი, რა ვიცი, მაგრამ შენ მალე მოგიწევს კორექციაზე თვალის მისვლა. განსადი ფერებია? მე თამაშობდი. ანუ მარტო ყვითელია, მეტი არაფერი ფერი არ არსებობს. რატო კარგად ჩანს? კაი, ანიმეიშნი კი ბავშვებთან არ დავაღოთ, ხოძე. Let's go. მე ვინდა მე პასიურად ხო? გამოტარი, მივაწვეთ, ჩელო, კი არ უნდა გაჩერდეთ. ესკენ არ მისმოდა არაფერი. შუა. აი, გამოდი გადი. მაგარიტება ეგ. არა უშოს. კიდე შუა. შემოუშვთობში, აქედან დაუ. ხო, დატოვეთ. ნიგა დავარმა სიტიდან. რევა, შეიწია შენ საიტისკენ და მოვარა ისიც. რესტარტი უნდათ? AFK მა. ნახე სხვა ჩემი სტრატი და AFK-ო. აი შევცვალთ. იმენი შევეტენთ. დადი ჩელო შენ და მოისამ და რევაზომ გარაშეთ ბიმენი. მე შუას ავიღებ და მე და სანდრო ეიზე ვითამაშეთ რეთერით. კიტის მოკი მე დავითრე მაშინ? აჰა, დაითრე. სამ. ჩოლი შესახალზე და ჩატის ახალზე შემოგევლეთ ბიჭები წავიდა. ეგრევე? დავაი, ატავობდი. შუა ორი კაცი. ორი კაცი. ორი კაცი კონს რა შავni, ბია სანდრო. ორი კონია, ორი. გადასეთ ერთი. მოდი სიტიდან ჩემთან. მოდი ვაშინგტონ. პილარის უკან. პილოს. აქ და კიტი სანდროს. პილარი და ორი მალებიან ესე და. გამოხდა ბიმენში? შორი მოკლეს და ახლო გვეძა კაცი. მოი შენი ხმარის მის რო იცოდი. თუ არ გითქვამს რამე. ახლომ რომ მოკლა, ზემოდან გამოფიქრა კიდე ერთმა, ხო მე მგონი, ჩელო.
და ერთი იყო და ამის მერე ის რაუნდი გავუკეთე ჩეტენო. ბიჭო, სანდროს მიზანი მომენტონა და ცოტა ხანი ეს სანდრო. ენი წაიღეს. მადლობა. ის მაშინ ნახე რომ მიზანი შევცვალე და ტიროებით. მართლა? ცხოვრების სეულში შემოხდა Crosshair-ი. ბიჭო, ჩუჟიკ. ისმე და მე გიპასუხებ თუ ბიჭო, არა, გადავის გარაშე, ლოსი მართალი თქვა ჩელომ რა. მომენტებში ისე ვკვდები, რომ ტყვის მართალი ხარ. ბავშვი, პროფილი გუნდი ვართ იმენა, ნახევარ გუნდს FPS-ის პრობლემა აქვს, ნახევარს ინტერნეტის. აბარა, ეგან. იგი და იანი. ხარ, წამე. არ გასტებოთ ხარ. კიბერბერტ. არ დაინახავთ. გამოდი, ჩელოტო. აუ რო გამოიწედება, გამოყლევდება. მან დაიცა? ეს კი ანუ არ გასულა. თუ შეგავ. აქედა ხوار გავდი მარჯვიდან. Heaven it. მან გავხოლოთ მაშინ. არ არის. აი, მან გავხოლოთ. გამოიძრა უკვე ჩემთან? ჩემცი? დავდები. მოხდა. აუ მე შევიდე. არა. ყოლ შევიდეთ წამოე. გაუფლეშეს. დაშავე. ბევრი. ემო. ანდრო, საწაეთეს ლეშე ჩემ, აი. როგორ მეზიზღება ესეთი ყლევები, ხო იცითო? იყავი რა ჩვენთან ერთად, რაც დათესლაობ მარტო. აუ. გავაკეთეთ მიდის შეტენო. აფერი მაი ბეტო, თუ ვიძახი რაღაცას გავაკეთოთ ხო, გითხარი 1000-ში. ერთხელაც გავიმეორებ მაგას და ყლეზე დავიკიდებ რა. არ შეიძლება ის გა, შეტენვა გავაკეთეთ, შეტენვა, რევა, შენ და ჩელო კონექტორში ეტენებით. და მოიცადა ის სანდრო ეიზე. მე და ჩელო კონექტორში, ეს ქოროიდა შემოდი ხარ? კი. რა დავას მოვაკეთე და არა დაგულობ. მოფლაშა. ეიზე ფლეში გაკეთოს. ეჯიგა. დაგვინახეს სახე. ვიზა შემოდია. იდი ნახო. ხალი. აქ არის. ვიზა შეიძლება დადასაუნი. ნაის. მეტი არ ჩანდა აქ თარა. ნო, აი ისკენ არა, ვიფრთხილოთ, გადავა. ვიზა ეხა. ვიზა გადახრა. დაიცოთ. თავშია. იცოცხლე, ჩემოსიტა. ოტაციცო. კონი და ნინჯა. ნინჯა კი არა და ხო. ეს ძახი მაგას. ფული იყო მან დედამოწყუნში რომ ცოტა არ შევსულიყავი ძმებო? აი ეგეთი რაღაცები რო არ გვესმის. ეგ წაგვაგებინებს მთლიანად თამაშებს რო იცოდეთ. ანუ რო ვერ ხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ გუნდისთვის. თითოეული თქვენგანი. მე შევალ, კაი მოვკვდები. აი ჩელო რო შევიდა. ანუ გეუნები დარჩი იცოცხლეთ ხო, ანუ მოვუგებთ რითეიქს, მაგ დედამოწყუნეთ ხო, ჩავკეტავთ. რატო აი რისთვის? ერთი კილის გამო შედიხართ ძმებო, ეგრე არ შეიძლება და. მოვუგებთ იმენა მარტივი არის ეგეთი რიგით მოგება, პროსტო კომუნიკაცია. ხა ნუ ხართ გატირტულები მე ყლა FPS-ის გამო თო. მაშინ ვაფშე არ ვითამაშოთ და სანამ კომპიუტერები არ გეკნებათ არ ვითამაშოთ. რა? ამერის საუბრ. აი გავდი ორგან. აი მე კლაინტი ვარ, წავედი ბიჩებს მე. Heaven დაარიგა. მოვკათ Heaven. და Heaven ერთი. გამელდა? მარტო ხო არის? მოდი, მეცავ ტენი და გადავხტებ, წამო. არავინ ახო. პილარი ის. საიტე. პილარი. პილარი. უნჯანი, აი სა შორს ძალიან კუთხეში. აი გავაკეთე ჩეტენო ახლა ისევ და ბიმიეც დაიკიდეთ, თუ შევლენებით და დაიკიდეთ. ხო დავარითეიქეთ, რითეიქს გავივარჯიშებ. სანდრო, თეთრი ფერის კოლორი რომელია? ყოლა Crosshair-ში ყოლა აუწია. სეტინგებში. ოდი არ ვიცი რომელი.
That was okay. Mure. Nice. Visa. მიეცი. აი ეიზე ხო იყო კიდე ერთი კაცი. ორივე. ორივე? ეს მარცხნიდან მოვიდა? კიდე. აუ მიჭეი დავსამ. ყველაფერი გაქრა. Incendiary out. Throwing smoke. Defusing the bomb. Flashbang. Defusing the bomb. ეს არ მოხდა. მე დამოუთხან რა. Nice try არა უშურს. იტი როგორ არ ვეგავადრებ ეს მთელი გზაში. ემო. Давай. Димени რო გაგუფლეშოთ უნდა ჩელოს. Давай. შემიძლია. ის სმოუკი ხო არ გახსოვს მოიშე. კონექტორს გავუკავ მე რა. აუ ცდი რა. აი კიდე რო ასმოუყო. საიდანაც. აი ეს ნელი არის. ჩემო ფლეშ მოხდე ხო იცი როგორც? კე. და დაგვიან. ესა? კიდე ორი ჩელო არ თავში. ონი ამოვიდა. ორი კაცი კიდე. მოკარგდია cross. Low თავში. აი რა თვითონობატა. ეს half HP-ია ჩემგან. ამამით მან კი არა მან უნდა დავდგარიყო. ოკეი. აჟვა ფლაშები. Flashbang. Pilari. კი დაინახე მე. Pilari ევასება მაგასთან. იტი არ გახსნა. ფასები. პაკეტლოსი. სანდრომ გამოურის ხაი რა. იმენი არავინ არ ახავს სანდრო. არა. Andrex. Ek smoke. არ შეგდო ძმებო smoke B-range. არა. არა, გასახსენებელია გენი ვაგებს გავიწვი. შეგდო ფოტო არ ყიდულ. გამახსის ანდრო ხო? შეგვიძლია. დავай, შუა გავამაგროთ მოისწამო. smoke ეიზი აგრესულად თამაში. Let's make this Raze rain. ოპა, მაგიარ არის ცოტა გაგიწევს. Smoke. მე რა დაბლდო უკრა მიჭირდება შემეს. წყალი. ეისკენ. აფეიკებს გადავალ თან ფეიკი. წინაზე აუჟია დავაწყო. Andrex. ერთი ჩამახდა. მომისმენი, მაგას გაუფლეშებ ახლა. აიგე? დათხარ, გაუფლეშებ მაგას. დაშავ? მიდი. ნაის. კიდე. მენის ფლეში. გარს მომწდი ვენძმები. ორი კაცი. ალი? დემო ჩამოხდა. ეს. აი. Nice flash fucking bitch. დროპი მინდა რა. პრობლემა მინდა მე მოფორდის. ნიკო გაყევებული. მე არ მაქვს, მაგრამ შეყლეზე? ესე გავყვიდი რა. MP9 შემიძლია მე მიცემ. MP9-ს დავით მე შუაზე მას უკიდებს ხოლმე. smoke. და ჯეკოს თუ. არა, smoke-ებს შუას. Laying down smoke. Throwing a grenade. ალი? ეისკენ? ეცე? Deploying flashbang. არა, წყალი ეისკენ არიან სანდრო. ვიდეოს დასაკეთებად მე მგონი გესმით? აი ეიზე რა მოდიოდა ორი კაცი და სამი ბის რო ჰოლდავდა.
ამერი smoke. გამოსვლები არ არის შეგля შემოხდი გამერის. ხელო ახლა. გავა smoke მაინი. მოგეს უკან გონია რა და. იწებოდა ხა? არა. მომოლებ. თეთრი ვარ. შემოვიდა. ჩელო დავით. ეიკი ხარა. კამერა მარჯვნივ ახლოს მებო. ახლოს კედელთან. ნაის. პილარი. ბომბი ეიჟი. ერთი მეინი, ერთი საიტი. საიტი ერთი და მეინი. მეინი გიზუმას ვოჭე. საიტი მოკალე და მეინი, საიტი და მეინი და საიტი. მოლი გაქვს. ნაის. მეინი ის მოლი გაქვს. ეგ არ უკან გამოვარდება ეს. დაინახე. Nice. ბიჭო, კაცი მყავდა უკვე იქ, რა ქვია, კამერასთან, ინფოს გარეშე. ფლეში ვიყავი რა მე. Let's blind it. საროშ, просто გეუნებით რა იცოდეთ. ეტი მაგინა გავაკეთოთ კიდე. დავაი, ცადოთ, მომეც თუ მოვაწავი просто და ცადოთ, თუ გვაქვს. მოლი მე და შენ ჩალავ. კი. მოი შუა დასმოკე რა. I should be. Throwing a grenade. Aiming გამოლეს იმათ. ავეპე, სამი. მოფლეში კიდეც. გაიმას. ვის კენა შემოდიან ჩემს. სამი ხავ ხარ მომყავს. ალში ბევრი. ბეძე დალში. აი, ბომბი გვაქვს. ბომბი გვაქვს? არ უნდა დაგესმოუკებინა მაგრამ ბიმეინი ვარ მე. დავანეიდებ სმოკ დავანეიდებ. ხოცა ბიმეინი ვარ მე. შეიძლება გამჩეკონი ხარ დამში. არ ჩანდა. დაიჭი დარბის ერთი. დაერთა. Nice. მეორე. სმოკში. დავადექი ბიმეინი, ჩემგან არავინ არ ჩანს. მოკეცი. ხოდი, მე რა ვიცოდი რა შემოგიყარე. მოკში გამოგხსდა? Nice. ვენი. დროპი. დაკაი არის, ანუ ორივე მხრიდან ეშენიათ ტიპებს და ვერაფერს ვეღარ შვებიან. ტაიმინგები კარგად გამოგვივიდა მაინც. მოლოტოვი გქონდა მე და მოისურვე. ამაშვა გავამაგროთ ჩვენ მოის და საიტებზე ფრთხილად იყავით რა. და თუ კიდე თავიდან გაზუმე ხო? მისი თავშევიდეს მარჯვიდან მარცხნივ გაპიკეთ ანავე და. აი smoke გავარმერო. ეგ გადაყრას ფორამზადე. არ ვიცი. ვერ დაახევე რა. ანუ რამხელა კედელში და გადავიდე რა. გამოვყოლევდე. როგორ ახერხე просто მაგასე გამაგებინი შეჩემ. გავსვიგავ რა. ყველა შეროქკავ. ახლოს მეი თუ და გაგი. просто გარი რო ნახო, მაგიჟდები ალბათ. ივეცი მას. ეგეთ რაღაცები ხო შეიძლება არ გემართებოდეს მაგას გემ. არ ჩანს, არავინ არ არის. მოკდა მეინი. მეინი ეიზე, შემოდიან, ევენ დაასმოკე. ბაინდი ვარ კიდევ. საიტი იმენა, იმენა იცოდა ჩემზე ტიპი გამონი. კიდე საიტი. ეგ 2-3. მეინი ვარ. დაგელოდება მე. აჩევეც მაგფლეშე. იმენა ტყნავე დაიმილებში რა. აი ბიჭო რა ტაიმინგებია, მოლი დაწყევილი არის იმენა რა. არ უნდა ამოიღო იმენი. მოიც კიდე ცადე მიდი თუ გინდა ის რა ქვია. Outside bis flash-ი და მოლი smoke. და მე იმას ვიზავ რა ქვია. მე მოლოტოვს დაგიგდებთ მე მარჯვენა კუთხეს და გადაგიფლაშებ ზემოდან. რას ვაკეთებთ? bis შეტენოს. ოღონდ დაელოდე ჩემი მასა. აი იმენა ლაგება და. ჩელო ფლეში მომე. ფლეში ყველაფერი ხო ფლეში გარდა. დავაი ფლეშა. დაიწყო.
კონთან ახლოს. Throwing fire. შენ დავარის მოუკებ ჩალო. ვარსტი. Laying down smoke. არ შეაგინო მოის. აძლევეს. ისკენ არიან ტესტ. ალე არავინ არ არის. ან შუა არიან, ან წყალში. შევიდე, შუა მოკალით? არა. ეი მეინ მოკალე. შუაზე ყავს მაშინ ერთი კიდე. ამსკენ არ არის. ორი მეინ. ორი უყურე. შოდ. ბანდარი შეჩემა, მარჯვნივ ყავს უეჭველი ხა მოკლავს. და. ეში გადავალთ კაცო ჩვენც და იმ. აბა რა? Nice. Terrorists win. კაი, ხო აუთსაიდების მისაღება, ძალიან კაი იყო შენ ზოვას ვიცავ, მაგრამ ჩვენი ავების რო აგრესიულად შეუშვათ ადმინისტრატიულ დაჩორებული იდგას პლენზე არ შეხვიდი არ გამოხდა. თვითონ აიღოს კაცო, მე რა ვუთხრატო? ბიჭო, უთხარი შენ, კაცო და გააკეთე პლენზე. მე რა ვუთხრა, მე ვერ ვეტყვი რა უნდა ქნას. თვითონ უნდოდეს. სანდრო, მეგეთყვი, დავით თავზე გაიდი, დავით. აი ეგრე, უნდა არ მოყდა. ანუ მე შევალ ეიზე მარტო მოისმინე მიხარი შეშვა. აკეთოს ისე და შევეცი 10% მაშინ. Incendiary out. იძებავლა. Grenade out. იბის ფიქსი უყურებ ახლოს სტრატოგენ. One way smoke. this is a smoke. მიძე არიან. ზე ხა? აკა, სანდრო ჩემი. აი შეკო. Nice. მიდრეთ. Nice, აი ეგრე რა. ელია. That's a piece of cake, so is. ანუ იმდენ მოწყმავ რეზს რა კაია, რა. ისე ძალიან ვაღაჭებას როგორც ის ფენოზე, ვაფშე ხნარად ფრის რეის და იმას. შენ ზოვას ვისავარ, შელო, იმენა. დავай, პისტოლი, სო, 17 ლაპარაკს. ვინ გადახდება? მოისა გადახდება, მოისა საერთოდ. მომი. მოისა გადახდება და არშე თქვენი პოზიციები. Total lageba დავდივარ, მე ნიჩა. მიდი მოის. კაი, მე გადავხტები. დავай ერთი. დავი, გადმოვიდნენ. დავედი. კონი. მე ხوار დაელოდები მაგას. Heaven's got a shout. Heaven got a არ ხდება რა უშვი. თავო. იდე საიტი. მარცხნივ. საიტი და? არ ვიცი მეორე. Heaven. ნაირადის. ორივე ბოლოს შვილე ვიყო, ჩემი ტყვია კლეზე კიდია. просто როტაცია გადაგეკეტა რამენაირად ჩელო. გადავკეტე, просто ორი კაცი შემოხდა ეგრევე და ერთი მოვკალი და მეორე შემოვასრო. გადავუკეტავ გულის გარებში, სხვა გავუკეთ, საიძე რო ორივეს მოუკდება, სახელი დამავიწყდა. სადროს რომ მიყვები სმოუქს, Cloud9. არა, ეხლა ვერ გავუკეთ. ერთი იყო და გავუკეთ. და პროცესორი შევაკეთე ამაში. აი, რა მოხდა ის პრობლემა? დამოჩვენი. კაცამე შეიძლება ჩუჯესტიკლი. მეც. რა შევენ არა. რამბუსტი გამიკეთე რა. მოდი უკეთ პროსტა ყველა რა. მოდი რამოდენიმე რამბუსტი, ხო? არ გვინდა რამოდენიმე გას გავუკეთე. გამოიწია ჩუჟი. მოდი ახტი, შენ ახტი. პირველი ხო. ეს 1 2 3. What? Alright, timing-ი დაასვეს ლეიდის. ამათი დების სულ შევეცი. ნეიდი ჰალში მოხდა რო იცი. ანუ ნეიდი დავიჭრე. ეს კაი ბიჭია, კაი ადგილზე დგას Cloud9-ზე. მიდი მოდიფიკეიშენი დედის მტრესტნა იწყება ახლა. ლაივში. მოლოტოვი არ მაქვს, მაგრამ რამენაირად თუ არ სჭირდება თვითმეს რომ მომცეთ. მე ვიყიდ, მე არ ხმარობ, მე მგონი მოლოტოვს. აი, სმოკი. სმენაიტი ხო არ გინეში? ფლეში. აი, ფლეში მოქცი. რა ბომბი თქვენ. No more talking. Now we fight.
გაგიჟდი? ველეს ვაკი გასმოკეს კონექტორი აქ რა შემოგებდი ხო? არის ვაკი და არის კაი მოვდივარ უკან მოვდივარ ჩოჟიკ ჩი Many that is smokes. Option for this. It's there. ჩუ კონექტორი კონიშ აშოლდერებს რევას ბომბი წამოიღე გადმოვიდა ბიზე გადმოვიდა მზადვარ ჯერ არა ეი და ამოლოტოს მეინი არის ინფო მზადვარ თამალა მილანზე გასატავებული ფილარი მარჯვნივ დებ შემოვიდა კაუში ვოთერი მოგდა და კონი სიტი და მეინი სიტი მეინი წაგოლ აი კარგად გამოვიდა ნაის აუ კიდე კაი ვოთერი მოგდა თორე დავლეწავდი რაღაცას აუ და აი აბიჭო რა იმენ ესე რო იგებ რა ოპჩიმ კიდე ამათ 11 რაუნდი ყლები არის მოდი მომისმინე მაქსიმალურად დავახარჯინო თუ ტილით და შვიდან და ეიმენიდან გავსპლიტოთ ის რა ქვია ეი ოკეი აი სადღაც 40 წამამდე აი 40 წამზე შუაზე შესვლა დავიწყოთ რა მანამდე გაშილეთ ყველგან მეინი გაფლეშეს ოთხეს მიყავს შეიძლება ავიც მაო იმენა ეტრი ფრაგ გენერატორი ხარ შეჩემა ანუ რა გინდა ჩუჟი რო ხარ მაშინ დისპაუზი და 40 წამამდე დაგეროდები და გავუკეთე ავიც შეჩემა აი არაფერი ყლეს და მიდლი ერთი ჩელო ბისკე მოიწევი ჩელო ბოკის გავაკ ეი აქ ჩელო სპირით ეხა შეხვდეთ უნდა შეხვდეთ ბიზე ნენელა ბომსავი ო რავი ეი აქ ჩელოს და შედით ბიზე გადავიდოდნენ ეგრედო კიდე ერთი ბომბი აქვს რა არის ჩქარი ხომ არა ეს ერთი კაცია ბომსთან მეორე სადაა მელი შეიძლება ოთერ შემოხდა აუპე იყო მეორე ჩემთან ისეთი კონექტორში მიდის. გაატარე კონექტორში და მოკლო ორივე ეს. ოკეი, მაშინ აღარ ვუყო. დაადგები ხარ ევა ზაურწამში. პროსა გაისროლე. მარჯვ თხეთ. მოკალი. მეორე. არა? ჰევენი ეს უნდა იყოს ასული მაღლა. ერთად რევას დრო შეჩემა. წადით კონში, ეს შეახლა. აი ბიჭო მომისმინე სანდრო არ მოკვდეთ ნიშნავს რომ არ უნდა მოკვდეს სულ რომ ტრაკიდან მოგიწიოს უნდა დაჰოლდო თუ არა და მოითხოვე კონის მოუკიტო თუ გაპიკვა გინდა მაინც და მაინც მან დაახოს მისვლა არ პიკავდი შეჩემო ვაშოლდერი ანუ ხო და დააშოლდერი და მოგტყნა შეჩემა და ანუ ეგ შოლდერი რა არის შოლდერი არ არის ეგ მაშინ არის ეგ გაპიკვა არ გეგონა რა ყველაფერი უნდა გეგონოს თუ გეუნები ახლა და რა მეტი რაღაცნაირად ავხსნატო კიდე იგივენაირად და მე ისპლიტი რა საღოლ კაი რაუნდი ძალიან საღოლ ბრევა დარაგდია სადა ფლეში მეცე კი გამორაშის მე მგონი ბრევას გამიფლეშის მანე ახლა გარაშის ბევრი და თავზე ვაფლეშა ბევრი ჯამპ ჰაუს და ისე ის ვიდიც კიდე მარჯვნივ კიდე დაიხმართ მოისეს კი არა დაიკიდე სამივე დაიჭერენ სანდროსა მაგ ვერთ ეგრევე ბევრი კაცი რო გაიქოლა მე ეგრევე ისე შევედი სად ის აი კაუნტი ახლა კაი პრაგზე ხა ხო არის ჩეთერებს ეს ჩემი მოტყი არა შავი მეგობარი ყავს ძმა აუ ჯამშოტი გამარტყა დიგლით მე
მე ინსტალე აი, აცადე. გაშეხეთ, აი ხო დავკიდი, აი. დემოს ხო, კაი. ანუ ეს აკაუნტი გადალინკული იმაზე, რა ქვია. რა კომზე, ვერჯერას. One walk ban on record, one game ban on record 42 დღის წინ. ეს ეგები არის. არ უთამაშებთ შეთერებს ვაფშე. აი, ყლეს რატო არ კიდია, კაცი? პატრონი მომიტყნა, მაგრამ ნეჩეო. ერთიკო. დიგლებს ფული ამ ზნერივით. რა, მოდი. ნე. ყველა დიგლები გქონდა, დავაი 5 start. ორი კაცი. მოკლედ შუა კიდე. შუა. კიდე შუა. არ გითავდება ყველების მაგაც. და მოერთი cloud lines. გინდათ? წადოთ? ხო. აბა რო ჩათერო ფილმაზე პრაგზე იმას შვები რა ქვია. კაი გუნდები მე იმას შვებიან რა ქვია. გონიათ რომ კარგად ხომარო. აბა სამი მეგობარი ყავს ბიჭო 15 წუთი გაკეთებული აკაუნტია ყლეტად. მან დაულინკე მაგის მეინი. მე მომეტენა ბიმეინი. რა ერთი ბიმეინი და არ ვიცი რატო არ ყდება. low HP აქვს, იმენა ერთი შეფუთხება. მე ფაშე. ვიდრი. არა, ხпеში. არა. Oni გაიჩეკა. წავ. დასვობის კონის. ყლები ვიდივარდები ცალში ამ ყლებს დაანები თავი დაუბრუნდი და თუ ჩადიყარა პოზიციში. ნოუ გრაუნდია შეჩემას სხვა მხრიდან გრამ იუტილიტი ქონდა? არა. კიდე. ნაის, კიდე ერთი low უნდა იყოს ბიფლეიერი. აი, ის მოკდა. მე ერთი კერი მარცხენა მხრიდან. მოგეუნდა ჩელოთ მა. აბა მქონდა ვაგერ ორი მოლი აგდია. ემათი არის. ერთი მოლი ჩელო გადმოგიგდე. აგეს 4 აგდია. ხანში ვერ ჩავიგდე თავი. ფასანუროსა. აკაია მე 4 მოლი დასწრება აღარ დავჭირდა თავი. მოიცმე რა უკრიფეთ. Tujuh barat utility ara არიოცა 4 მოლოტოვი. ჩემი დედა ისე გამოწიეთ ხო ყველაფერი. თლიანი რა კიდე. ულეგდე კუჩეგულე გადავყავთ კიდე. იმენჯერას მინდა რა. მოლოტოვი თავციოთ წავა. მადლობა. რა კომსიგულე დავარეპორტ საკეთდება ბიჭო ჯეკ. გამიგდე საერთოდ. შენ დაუგდე მე ვიყიდი გალერს და armor-ს. გამოშვა უყოთ აბა ორი მოლოტოვის მოიშვა რა დავამოყავ. დია ეგ ეგ მოის. ეგ. მოდი ვარ დამევედა. რას ვაკეთებთ ისე? დავაი მოის. ეგ გავაკეთე. დაჭავეთ. არ გაფრაშოთ რა. გადავხდები თუ მინდა, დოშენ გაზომე. კამერა დავას მოუკე. დავაფრაშე კამერა. შუა გვაქვს. გაიმაზე. ანა, კამერა პიკავს. პიკავს კამერა. კამერა კიდე, მოკვდა კამერა კიდე. აი, ეს ოცობი. კიდე შუა ერთი. აუ, იმენა პაკეტლოსი ზედა შევეცი რა. კიდე შუა. რატო კამერაზე ლურჯი რას წერენე? აი რა ვარ. ეი გაქვს? არა, ჯერ არ მაქვს. არა, მოხლია.
შემოვიდა. ჭკვიანია, ჩემზეც არის, ნახე. ახალი ფიქებია, ეს ახალი ფიქებია, რა დედის ტირში შევეცი. გავიდნენ. ეს გასაგები ახლა ბრაკომზე რა მოხდეს, ხო? კი, ჩავი თავის what cheating on ბრაკომ. რაღაც მე მივხედავ რაღაცა. მოიცა, რას მიხედავ ხო? მე ვარ არა, სადაც დააწერი რეპორტი, აკაუნტებიც აქვს. ამ აკაუნტებიც არ უნდა დავუწოთ, თორე სან რომ დაარეპორტოს. რუსი ხალე განდილა ბავშვები. მანახე მე აკაუნტს სადაც თემსიქში დააჩაგდე. ერთი ვარსკვლავი დაუწერე, დალში შენია სანდექს. ერთი ვარსკვლავი. მას უკვე ორი ვაგდარიადებს, ბიჭო. იმაზე რა. ბუჟი. FaZe-ზე მოიცა FaZe-საც გავჩეკავ აბა Finder-ზე. ერთი წუთი შეიძლება FaZe-ის ბანიც ედოს უცებ. ამიერა შეიძლება. აიმე, არა დევს საერთოდ, არა 3500 ეურო. ბანი ადევს. Banned for what? არ წერია, რატო არა წერია? რა რისთვის ადევს ბანი? რატო არა წერია banned for რაღაც? არა, ბანი არის. აბა FaZe account Finder-ზე რატო დაწერა? FaZe Finder-ზე დააწერა, რომ Steam-ზე ადევს ბანი, ვაკბანით counter-ზე დააწერა 0 აქვს trust-ი. შეიძლება ბანი ადევს ხა. ანუ ორივე ბანი ვერ დაგედება, შანსი არ არის. ან ხო, მომენტა. FaZe-ით რა. ორივეგან თუ დაგედო და საღურს, მაგრამ ვითროულო თუ დაამთხიეს და. კაუჩი არც ვცდილობ და პირველზე ვარ მაინც საქართველოში, ანუ ძალიან ძლიერი ვარ, ხო ხდება ისა, ძმებო, ხელოში. აი წავედი უყურო იმას რა. ეს ძალიან გატილტულები ვარ თავის სპირიტი ისა და სპირიტი ნაუ. For this team and without the two heavy hitters, so for sure, one land lost match this year. Navi have got 3. So they're no slouches either, I'll say that much. And one of those games, even 2 spirits. So here we go. The truth is, this is the round we were waiting for, right? The rifles now coming through for Spirit and Navi, running it back in a bit of a bonus. Mausy throw out towards that A side, but instead making the opening move over the top of main. He's going to drop in behind enemy lines, and Shiro ready and waiting for it. JL with a smoke walk while his teammates are getting dealt with in the upper yard. Chopper will finish off Alexi B eventually, so the rifles come out for Spirit. There is success right away. One man left to get past the JL, never even gets a chance, man. Spammed out behind the vent. Suda. Flawless first round from Spirit. Yeah, they're here. They are very much here. You know, I admire the pacey call right off a bonus round. You have SMGs go for quick main drop. But when Shiro and Donk are your outside players, I wish you luck. Easily done for Spirit. All 5 kills in under 30 seconds, and not a casualty to show for it either. Even with that double take from Chopper. It's fine, Navi have still got AKs in this round, a couple of them. Smokes outside, set up on the roof in the lobby. It's more of a fast outside right now. No commitment. But we have a break for Spirit. It might not matter because Navi are looking good to go on a top hit almost instantly. Matches and spam does good damage. Going to get out of there with the reload coming through. Able to battle through the fire and the flames. Chopper helps him out. I'll trade this one favorably. Those pistols fed. 2 team Spirit. Sacrifices in vain here for Navi. As Spirit loop more bodies into the picture, into the site. They're ready to shut Navi out of any sort of late A play. Wonderful. Still hoping he's given this fight through main. But Shiro playing it back there. Little wiggle and jiggle is wonderful. Goes into him. ბრაკომზე უნდა იყიდოს სერვერი თქმა. That's the only thing. What a homing missile play for Donkey. Here's a player's CT vent. He runs from main just in front of the door and hunts that kill down. Just unrelenting. And you've got to give it to Chopper. Good head on his shoulders. He didn't insta-molly Hut. He actually holds it for a few seconds. And Navi throw the outside smokes. They throw one bit of util into A. Then Chopper drops the molly. That ruins the whole round for Navi. Their split timing is cut in 2. Alexi gets outdoor with a bomb. No one makes it out Hut. Navi can't trade those kills backside. So not using it for an A rush. Calling Navi's bluff.
doesn't fall into the predictable pattern, even though it's only the second gun. შეხო დაგბლოკეს ერთხელ რევაზ ამას ვსტრიმავდი. Nice. ამას არ ვსტრიმავდი შეჩემ. ანუ DSL რაღაც ტურნირს სტრიმავდი შეჩემ და გაგეთიშა სტრიმი უცებ. რაღაც შეიძლება იყოს. At that. Donk's loving it. Manny, you screens Chopper previously. Obviously, this would be his third major playoff appearance with 3 different Spirit squads now. Dexter, wonderful. And now Shiro. He's had his fair share of AWPers. And remember, this is his 8th major attendance, right? He's falling into the category of like legendary CIS in-game leaders at this point. He has been to 4 with Vega, and this was now his 4th with Spirit as well, so got quite the repertoire to show as Chopper. Yeah, and his strongest team yet as well. I think even the change to CS2 feels like it's brought a bit more out of his individual form. He's always been a fragging IGL. This one is just a lowly kind of eco round for Navi. They've got that one play cast, აი ეს უნდა ჩაწეროს იმაში, რა ქვია. ეს უნდა ჩაწეროს ფუბლად ვერ დავწერე. კარჩა HLTV-ზე არის და Go TV წერია ქვემოთ რა. Play cast და ეს უნდა link ის უნდა ჩაწეროს. JL is playing full decoy right now. Not only does he have a Zeus, he literally doesn't have a Glock. He doesn't even have a pistol. So if that Zeus doesn't connect, he's knife out for 30 seconds. He's going back for a Glock. For a Glock. Well, I wish him luck. Maybe he can hold this lobby push as the rest of Navi hit ramp. Yeah, I mean, it's too quiet everywhere else. They've got a funny feeling about ramp. Navi haven't tested it yet, and so having them run into this on the low buy feels obvious to Spirit. Shiro keeps them in check. And Navi are all wounded. Even that AK brought down low in the skirmish for ramp control. Faked out. Coming back up. Shiro is still here. He's got to be very cautious right now. They grabbed a gun. Shiro just gets out. JL still holding hub, but nothing has come his way. Except the rest of Navi. Bit wishful thinking there for JL. The ranges really open up when he leaves the hut. And with so little time left, this one is a done deal. Spirit able to get out with another money-making round, right? 4 alive. Chopper drops his molly door with 10 seconds left. Like, that's crazy. He's still got it at 10 seconds. There's no doubt in his read of the game. I mean, all the kind of rotates there in the mid-round of that one were perfect for Team Spirit. They were double at ramp. By the time that A hit comes in, as you say, the molly's coming out. They've also 4 rotated players back over towards A. Chopper has very much got the reads right now. Yeah, looking like a rock-solid defense right now for Spirit, and Navi come in with another gun round. Yet to feel the AWP on this T side, yet to get comfortable in the gun rounds. Zontix bit looking like he wants to go through with a smoke instant at ramp. Zontix falls back to a safer position, in fact going all the way back to outside, meaning Shiro's got to take up hell. But right now, they just leave the gap. They just say, sure, we call you bluff. We don't think you're going to run through the ramp smoke. There is going to be timing available now, and Navi look to take it. You just presume noise will be made in this position. მაუსზე გეთხოვე მაუს სოჩი 3 თამაში აქვს წინაზეც მოგებული ეხაც. მაპი არ წაუგია, მაპი რა თამაში არ წაუგია ჯერ. How does Spirit adjust to this hole? They're going to bring an extra player down to lower. Chopper joining Zontix here. Out in the yard, Donk down at the hands of Ema. And so an early advantage for Navi. One that they need to press home. They need to find success here. Not been in a position as good as this for a long while now. It feels like they want this upper hit. It's already what Navi have been doing a lot, and they've gauged the reaction. They've used that ramp pressure to kill Donk outside, and now they're going back for this hit in the lobby. Alexi's late lurking. The question is, how long does Shiro hold this position? The gamble back down B. Shiro kills that lurk, and now Navi just have to run through. Pressure's on for Magix, but Shiro is moving in just at the perfect moment. Gonna get himself set up in heaven. 2 players in the site to deal with. He's doing it all single-handedly. They never even knew about Shiro here. He'll come as a nasty surprise. JL is suspicious. Trying to look for him, but time is of the essence. Time is the problem. And Shiro waits patiently. That patience rewarded with a lockout on the top site. Navi try going back to that time and time again.
5v4 in this round. Yeah, baushobiden. They'll get locked out. He gives absolutely nothing away. The gall to just hide backside and bait Magix, who somehow gets a double kill out of nowhere, and Shiro leaves it to the final second. Keep in mind, you know, Shiro's experience on Cloud9, even back in the Cloud9 Gambit days, they never played this map. So, you know, it's all relatively recent. Sure, he's going to be pugging it and pracking it, but, you know, playing it at the top level, that's a fairly recent thing for Shiro. And no surprise he looks comfortable. We always say CT AWPing on Nuke is an AWPer's paradise, and with the way that Chopper uses his pieces, with how mobile Spirit are already proving to be, I have no surprise Shiro's going to be comfortable, but his level of experience at the top level versus the Navi players is not going to be the same on this map. Donk has done this play a couple of times, but he is even patient now on the stairs. Giurma ხვალაც თუ წაგვარდება კი. So Spirit don't necessarily have all the info here. A bit of paranoia in their minds. Donk checking over his shoulder, but nothing to worry about. Navi are skirting this outside cross right now, and Chopper will be able to get that info from main, thus activating Donk. არა, მარტო შენ შეგიძლია რომ იყიდე. We haven't had that kind of demon form Donk round out of him yet. It's been pretty subdued out in the yard, but this could be his moment. His contact's taken outside. He's going to swing out and deal with Alexi. Donk gets that ball rolling. But doesn't Alexi keep refighting here? Will swing back up the second time around, and that's when JL gets the better of him. It's all on this fight here. An open runway. Короче, Magix იმენად გას რა. Close now as JL is left in a 1v3. არა, დღეს აღარ აჯით. Two upper. 10 seconds he's got. ამის მერე რა მაპია ძმე? There's a gap. Magix is looking at Ემი დაალაკი და ახი გამოიწევს ვარ მავიდეთ. And with a kill, 640 დაგეზარებათ. 5 rounds on CT side. Navi took a pistol, converted it. გაიყო რევას რას ხმაში. ვიდეო გაქვს? The alarm bells are certainly sounding for Navi right about now. They're desperate for a way back in, but here's the thing, you know, this one isn't even some like Donk Zontic show that we're used to getting, right? This has been, if anything, a great game put forward from Magix and Chopper over towards the top side. Shiro on that rotation of the AWP feels like he's always in the right place. And so even in these rounds where you're getting Donk, you're kind of dealing with him out in the yard. It's not giving you the freedom that you think it will if you're Navi. Yeah, you can tell that Navi have, you know, done their work coming into this game. This is their map pick. They know they will start T-side, and, you know, we've seen a couple of cool ideas, some attempts at delayed A execute, some trickery outside, Alexi's ramp lurk. They've had ramp a couple of times. They've never dropped B with it. So there's some ideas here for Navi, but right now nothing is sticking. Nothing is landing. So Spirit forced them to take a tactical timeout, chatted over. Shiro looking very vocal as well. It was always a factor on previous teams. Давай, see what Navi have got for the solution here in round number 8. Delayed yard take. Simple გაფარმა კაიკუში. Would be a requirement in this game. Well, he had to say his name, moving outside on his own. Split. They're loving this top site. He was going to try and get in through main with this exec coming out through Hutton door. Chopper full blind, good flashes, good util, wonderful. Tease Navi up for a round here. 5v3, and they've had 5v4s get away from them where they've kind of had to slow down and try to skirmish for the map control, but this one, they're already in A, they've got that bomb planted, and Spirit are just too far removed. They lose these players up in heaven, and that should be the end of the round. Donk doesn't make a dent as Bit finds him out in the yard. Chioda waiting down in the vent, and Zontic's up in the heavens, but hanging around like they might try this, but they shouldn't. There's no way. There's no way Navi will fall for this. When you're trying to get your first round, you will sacrifice a player if you have to make sure
Yeah, he goes for the shot, so that's just going to keep Alexi there, but it won't make any difference. Navi get it done, and they deny the save as well on one. Alexi falls just to ensure that no one sticks that bomb. It can happen on this map. I like that call for Navi. That's a feel-good moment for Navi, right? They've been trying these topside hits time and time again. That's what most of these rifle rounds have been, but that one finally sticks the landing. They get the openers they were looking for. Some good supportive util out of Wonderful. Yeah. Chopper looks a little silly, but what he's doing there is he's trying to smoke that backside molly to make it look like a player is backside, but he doesn't, because he's blind, doesn't realize how far forward he is. And the same for Navi, they just run out that hut. So Spirit also dumped all their util instantly in A because Navi called a pause, so they were considering maybe there's a pace change, and we don't want to get rushed. So he's dumped all in A, and so as soon as Navi hear that, they know late A is a very viable call. And they throw their outside smokes early as well. It's all been trickery so far for Navi. Taking ramp, going back to A, doing outside smokes, going into A. The results differing, but finally they break through. Yeah, if you're Alexi, you're hoping this is where the turning point can kind of be. You want Spirit doubting Chopper's calls on these rotates. You kind of want them second-guessing every move they're making, and that feels, as you say, with all this fakery, that feels like the aim of the game here. That one just a nice piece in towards A, something that they've ran at the culmination of all of these rounds so far. And so now maybe they switch it up a little bit as the outside util comes in. As mentioned, Donk's been getting pressured here constantly. Really struggled to kind of get the ball rolling in this game as Donk. And so Navi want to send a bit of a message here as they creep up outside. Now Shiro, this is the adjustment. That AWP often found roaming over towards the heavens and ramp, this time teed up down towards Secret early. Navi keep re-smoking their smoke walls, right? They've just done another one on the fly. 4 smokes used to cross outside, none remaining. They're going to get down Secret, but this is an AWPer's dream here. Shiro getting plenty of fallback options, plenty of targets. He won't hit that first shot, and he goes all the way back. Getting closer now, set up in the vent. That's a collateral. Wonderful on the other side of it. Shiro trying to deliver around the Spirit. Down in the vents, it will get contained. Navi put a stop to Shiro and Donk on that rotate. They have to slow it down now. They're worlds apart. JL waiting in the vent for Bit to try and open up this top site. Tucked in at vent is Magic's. Good angle for him to deal with the hot walkout, but Big gets the better of him. And so Navi have clawed their way back into this. Shiro's heroics down towards lower. That double you thought would have been enough for Team Spirit. But now that might not be the case. Chopper slowly ascends up into the heavens, only to go tumbling out of them. Steps made. That draws JL's attention away. Zontix is terrified about coming up the vent, but Chopper has alleviated a lot of that pressure now. It's just JL catching the first man, but Chopper will deliver. The way they both bait for each other there, right? Like Chopper stepping so his teammate can get a spot on the vent, then his teammate comes up, shoots and door. Like they're just trying to draw the Navi players to look in the wrong place. Sure, very ugly fight from Bit. That did not look pretty, swinging heaven. Like you've got to eventually take that engagement, but very messy spray. And Chopper capitalizes extremely well. The captain with a clutch and Spirit respond. It does feel like sometimes, no, I won't go that far. Like the fact that Donk throws himself into these fights is kind of crazy when all eyes are on Navi. I feel like sometimes I want him to bait a little bit more. But, you know, they trade 3 for 2 in B. It's a good trade. It's just Magic's has been predictably in the same position for the majority of these rounds at CT Vent. But there are only a couple of spots you can really play when so much is open on the map. Backside, CT Vent, maybe tuck Tetris, hope for the best, but that can be uncomfortable. So some good reads from Navi, but still the X factor, the firepower, the clutches, Spirit. Yeah, and a game that's still building up for them, right? Like for Shiro, he's been paramount to the success of this CT side. Feels like he's always in the right spot. This round starts over towards ramp. It is cool that Shiro starting somewhere different almost every round of this game. You know, he's playing
Very good CT side on the AWP. Donk dead. I got He's main done ever. that a couple of times. Main roof finds that instant kill. There's a response. Zontic's get a back garage. They'll slide into main. Chopper doesn't hear it, but he still takes the kill. Chopiko რა გიჟინ ყავს ბიჭო. Ready for a second. Tachetti ხარ ძმა. Up on top of the rafters, JL. Awara. And he will do so with that double opener there. Sat პიკავ შეჩემო. Finally a chance to get involved here. Cleanly done from out in the yard. It leaves it all on Wonderful. Great decision as well. Reset round the world. The last place you expect. And that Oh, რამდენჯერაა აცილის მოლოტოვი. Dropping B is the best reset in this round, but he's been spotted and he doesn't know the Zontix is almost back in T-spawn by now. Wonderful, make that call. Any hesitation, he's dead. Oh, რა გიჟია Zontix-ში. Man, here's the thing that's hurting for Navi. They feel like, you know, they've really done a good job of nullifying Donk's impact here, right? He's really struggling outside, and Navi consistently. იმპლას დაუძახებენ, ხომ მე მგონი. You know, you prep Simple for Donk, you come plan back to off. deal with him. Then you got to worry about the rest of Spirit, and that's still a beast in its own right, man. All the individuals looking lights out right now for the Spirit squad. Yeah, Bits shooting though, JL shooting. Like, JL's 15 and 7 for crying out loud. It's just, you know, Ema and Wonderful haven't really got going in this game yet. Wonderful's first AWP, if I'm correct, on this T side. It's not like money's been there for Navi. So let's see how he utilizes this inside of the lobby. Heavy upper for once. I say for once, but, you know, Spirit expecting again something to end on this top side. That's where every round is finished for Navi in this game. One way or another. Oh, გათასლად გაპიკა. Spirit already have this მე მგონი სიმპლად ჩაანაცვლებს იმას მართლა. Gonna start lurking instead, and it will be a ramp hit. Shiro's here at the right time. Yeah, as is often the case. Always ready to go is this Shiro AWP. Even hangs around for another fight. It's a little ugly out of Zontic, sure. It's going to give away this ramp room, but Spirit know where Navi can go from this. They know what they can do, and if you look at Chopper, the move he's making, he's even playing up close to the ramp right now. Supplius frag xwar იქნება და რა გინდა. Donk is actually trying to play a late round here, and this is really nice because Ema is still lurking red outside. Keep your eyes on that for later in the round. როგორ არის სიმპლად დაბრუნების შანსები. He's just here to ესე დაბრუნდები. They might feel safe enough to drop vent anyway. უბრალოდ რამდენად კარგად ითამაშებს ეგ საქმე არის. First AWP for Wonderful immediately gets dropped over to Captain Alexi. Oh, რა ცუდი პოზიცია აქვს Chopikos. So Wonderful's relegated to the AK. Chopper playing the long game here. Ready to swing out. He'll deny that plant for the time being. Very little time left as Wonderful tries to plug in those numbers. Here's Ema getting activated out in the yard, catching a second player. He doesn't make it down the vent, and now it's all eyes on Donk. Hasn't had to do much in the game so far, but this 1v3 could be the start of Donk going demon mode. First kill found. Time ticking off of that bomb. He knows about Ema's rotate down the vent, but Ema is not looking to fight him, not looking to pressure him. Sometimes that's the way you got to do it. Doors swung open, missed shot for Donk. Util ringing out from the control room, and Donk's time in the round draws to a close. It's just JL left to beat, but he doesn't have to give him this fight. And so winning it to time is the protocol here for Navi. Donk one shot. Why me? As the bomb explodes as well. Navi, just take it pacifist mode, and hey, whatever gets you over that finish line at this point. See Donk in the clutch. Got to be a little bit scared. Give him a little bit of respect. And great luck for Ema as well. The fact that he gets 2 kills. Donk's fine loud dropping vent because, you know, that feels like he should put Ema off, but Magic's still ready for a second on top site. Really nice play for Emo. It was about time on this T half that one of his outside rounds came to fruition. For the most part, it's only been Bit who's been able to find success in the yard for Navi. So, okay, 4 rounds, not bad. 5 would be fantastic, all things considered. I mean, Navi have certainly come into this with a game plan and ideas as to how they want to approach it. So these moments where the fruits of that pay off, they feel good.
And now you kind of get ahead in terms of the money as well for Spirit. This is a pretty low econ round, so Navi shoot for the stars of 5. I'd love Spirit to play an aggressive outside round here. I feel like it's a perfect time in the game to do it. End of the half, you've got bad guns, you've got Donk on an AK. It would be such a nice call, but they're just going to send Donk homing you're going to get an aggressive round, sure, but it's into the lobby, and Navi might not be ready for this. Smoking at the back, that's going to taper off the aggression. They fight wonderful. He comes out ahead. Navi are very lucky. This is the least lobby control they've started a round with. I was like organized for Spirit. They were insta pushing ramp, smoking the TN. That could have gone very wrong if Navi set up a default in the lobby. Does mean they have no control now. Crossing secret. Right, incubatori ხარ იმეების, რა ქვია smoke-ების? Sure is trapped. Ema not able to win that, and that might be the fight that lets down towards lower. That's now it all gets called into question. Donk's finally here to play. As he doubles up from main, it's all left onto JL, topping the charts for Navi, sure, but goes no further as Spirit lock it down with lobby control. A fast play on the low econ round. Swift. Navi, they thought they were finally going to start, vying for control of the game in that final round of the half. And they get hit with a haymaker from Team Spirit. Get frazzled in the lobby. And I mean, yeah, again, a couple of these rounds where it feels like, if Navi want to be winning rounds, they've just sometimes got to hit some of these fights, like Ema, Montage Chopper here. That was the make or break. That could have been 5v3 with the bomb starting to cross, but Donk just swings out with Shiro, and we see once again this 1-2 punch of Team Spirit evaporate Navi outside. 8 rounds on the CT side of Nuke. It's a solid game for Spirit right now. Navi come through with Julies on Ema. Dropped over. შეიძლება თავისუფლად comeback-ი მოიცადეთ. Dry P250 fight out in the yard. My kind of guy. Donk runs it down. Wonderful. Tapped out straight away. And so Donk has been charging up throughout that first half. You got to see a couple of glimmers of it. One shy in the 1v3. Double up to close that last round. This time JL will silence him. Doing all he can to keep Navi in this is JL. Another kill from his pistol. Yard locked down for now. But they've lost all sight. Smoke is down. Alexi's trying to gain info, but he's just missed his timing. If Chopper can make noise B, they can late play Garage. And second USP comes to help out, but Navi might have to concede. Everyone who's tried to fight them, dink down to 9 and 4 HP. And so Spirit feel teed up for the win here. Ema, 3 kills deep, had that 1-2K on the lurk, but that's all he's ever had going for him. And he is now the make or break of this round for Navi. Dead immediately down in the vents. And Alexi left shaking his head as this one unravels for Navi. Like, those are fights that they shouldn't be winning, but they both dink Navi players. Okay, push all Alexi, no kit, clutch up for the captain, 1v2. And he spots Magics, but the swing comes out and Chopper finishes off the job that his team started. Just those garage to hell fights, and Navi get executed. I mean, the system's just so good for Spirit. The way that they play off of each other in those sorts of rounds, it makes it really hard for Navi to try and build back in. I mean, all of these fights that Navi are kind of throwing out towards hell are essentially these like 1v2 peaks out towards the yard, right? Spirit have always got that second player there, someone ready to play off the back of their teammate. We might have a screamer in this one, Triple Zeus. JL tried to make it work in the first half. Now he's on the better side to do it. They're outdoor, the worst possible chance. It's actually the Deagle, not the Zeus that comes through. There's plenty more where that came from. Ema getting spammed through, Molly down.
ის მეიში იმენა გაგუდული რატო The არის? USP, the Zoo's baiting them in, no connection, and a clean up. Clinical for Team Spirit. I like that they tried, but Spirit avoid the მაუსი hearts. None кайფადია. of your არ funny მგონია games. გავარდნოდათ. Olympus has fallen. просто კაი დიდი კუში გაიწურა რა, 5 კუში გაწურეს. And so now we arrive at a really awkward moment for Navi, right? Like, there's been moments in this game where they felt like, you know, if 1 or 2 rounds are just gonna... I can't believe he peaked that. That's crazy. Of course it is. But, man, you know, if 1 or 2 of these rounds have gone differently, if they found a little more success in some of those 5v4s they were able to squeak out in the first half, this could have been a better game for them. But now we hit this point where there's really like 1 rifle round left in this game, a chance for Navi to try and stem the bleeding. If they fall short in this round right here, this one's as good as done, and it's not even close. You don't even make a dent. If they had, if they could, if they won. But that's the thing about Spirit. You don't. No one has. How long till they do? 10-4 on Navi's map pick. ეს ნავის მაპიკი არ არის, ნავის მაპიკი, კაცო, რატო იტყუებია? ნავის მაპიკია, ძმებო. ნავის გაუპიკია, ნიუკი, საიდან მოიტანეთ რომ? მირაჟი გაპიკეს ხოველებმა იმათ. A huge win for a young squad to then pull up to the major and look like the team in best form to go and take the whole thing. It's a crazy world we're living in. Donk crossing through these smokes out in the yard. He can't flick back to Alexi in time. So that first kill goes the way of Navi. Oh, he's cooking. Forced into the smoke. They naded open. And so already in a must-win round for Navi, they left a man down. დესაიდერი მეორე რა არის აბა? And fill the boots. JL has been that man throughout the game. And so he'll reclaim that 3-on-3. Continues his aggression into the lobby. Just Shiro, and he's not ready for that re-swing out of Wonderful. So JL puts Navi on his back and gets the ჯიორი სავით თუ დაუკამბეკეს ამას. მე დაალაგეთ არხი გამოიწერეს ვისაც არ აქვს გამოწერილი პლუს Instagram-ზე 400 follower-ზე AK Redline-ს ვათამაშებ. და კიდევ გათამაშებს დანის გათამაშება არის აღწერაში. Hellcase-ზე $5 უნდა შეიტანო და кейსი გახსნა. და ჩართული JL, we still need more from his squad. Look at that kill differential. 17 frags between JL and Ema. Yeah, well, 22 kills on his whole team, 20 kills on JL. It's a one-man army right now. Against his ex-team. Team that he ran to major playoffs with, but Chopper takes an upgrade, a mighty upgrade. Nice shot. I mean, this is the round where they've done their deal with the devil. They've put the AK in Donk's hands, and they're going to see if he can deliver something to Team Spirit here. But it's just the one and done. Wonderful taps him out in reply. That AK will get salvaged at least. Magix gets his paws on it. In the door, Zontic's walking into Ema, and Ema recognizes that. Good catch. Lobby control taken back for Navi. They have a lot of the map right now. They have a lot of info. Question is, where does Spirit want to end up? They don't have a smoke to cut off main. That makes this outside crosser very precarious. They're just holding for kills. Navi won't give them anything. 40 seconds. Establish your crossfires on top site. Bit's already down B. Navi are in a fantastic position right now. Wonderful, just wants that info. 20 seconds though, doesn't need to overcommit to this kill. Shiro feigning that he's dropping lower, but this will be back to main for the ace. All eyes on you. Ready for this main component, but can't land the shot. That gives them a way in with 10 seconds left. This is down to the wire. And as Chopper runs through, JL gets that bomb away from him and even goes hounding down Shiro out in the yard. Great work. That molly is huge. So, ესე რომ მიგდის თამაში შეუძლებელია უბრალოდ ვინმე გაგაჩეროს. To run through, he just presumes that they're going to get outdoor and get the trade. If they do, he's wrapping heaven. He's winning the round right there. But Spirit not able to get JL off his high horse, and he rides on in with a 6th round for Navi. მამა არის და ესენი შვილები არიან.
There's the head-to-head between Donk and JL. JL 100% success in opening duels. Which is a wild statistic when you think about where Navi are. გამეყლეობას იზავს Navi რა, ანუ როგორც ჩვევია, შეიძლება იყო წააგონ. And yeah, still really to get those front row seats to the Donk show. Instead, we've been looking more so at Shiro here. And not to say Navi haven't like shown us some cool team CS, but it's funny for Alexi to say like, oh, it's great that our success is coming from playing team CS and not from individual brilliance. Well, right now it is the opposite. You know, there were definitely nice rounds and nice ideas in that T side for Navi, but like JL has. Hey, it's still teamwork if 4 guys run in and then JL trades them all. Yeah, that's true. He has really bailed them out. Ooh, triple boost. Is that what we're doing? Deagle up, Donk into heaven. I mean, wonderful. Spirit. Sorry, buddy, we might have bad news. Spirit, no, this is a Glock. He only has a Glock though. He's just having fun. Okay, just have to. Triple dink, and then you get the opener. Pretty sure like this is a wallbang as well. Like you see this with orbs because even where he's aiming there, you still have to wallbang. So this would literally do next to no damage, but you know, he's just chatting through. Spirit's having a nice time. Check out the view. I mean, by taking this round slow, they're whittling through the util at least, right? That's what Spirit are telling themselves here. Oh, JL, time to make those stats even better. Here he is, big JL, the big hero of this. Just 2 kills, as he will get overran. The Glocks find a kill, but they're not going to go any further. Ema, a much needed confidence boost round there. Up against the pistols as he goes on to finish that. 3 kills from the man. And you know, this is really, for Navi, they just need like 1 extra player, 1 extra guy looking good around JL, and they can make this more competitive than it is. Timeout call for Spirit. His nerves are starting to get to them here. They can feel this game closing up. See in the background, Blaber's being very vocal on the other side. Both coaches just rattling through the notes, rattling through the game plan, trying to outwit and outsmart one another in this clash of titans to decide who goes through straight to the playoffs 3-0. And it felt like there wasn't really any hope for Navi coming into this second half. With the pistol going the way of Spirit, with them converting on it as well, they were really 1 rifle round away from locking this game down in their favor. Navi have battled back in with 3 in a row. Yeah, and we saw how nicely Shiro looked on that CT side. Now Wonderful has a chance to dance on this game. 7-11, but he's finally got an AWP. Attempting that door opener, but mollied out. Smoke as well. Gonna pitch questions the way of Navi. They even try and nade it to get that info, but it goes a little deep. Ema's now up and over. They should be assured that no one's made it down at this rate. It's just Spirit doing their due diligence. Wonderful dropping cautiously, but it is an A hit. Oh, blowing open the smoke is Alexi. That kind of thwarts the game plan here for Spirit. Comes back. Instead tries to battle out in the yard, goes back for Alexi, and that revenge ends up paying the price for it. Chopper makes it across in a garage, sure, but Alexi's heard this. He is suspicious about the garage walk. Ema feels like he's been letting Navi down, and so if he can hold back this door play, if he can kind of keep them in check here, that would be massive. Responds with the first. It's ugly for Zontix. Can't take it any further. There's still more support. Lies in wait at the back of the site. JL trying to be this hero figure that Navi can depend upon. A lot of damage done, but not the kill. Instead, it's going to fall to Bit, who's been slain and now dealt with. Shiro down to the clutch, down to the 1v1, and it's wonderful to be. Moving back, tries to fake him out with the hot step. Wonderful. What the fuck? Big 1v2 for. On in the background, so approvingly of Wonderful there. Yeah, he knows how important that is. He knows how important that clutch is to keep Navi competitive so that this isn't a wash. This isn't them getting run over. Up the vent as well. That's not an easy move. Filling those big and not so simple shoes. Wonderful makes it work. 1v2 and Navi
have put Spirit on pistols. Rato mačmene. Going to be a ramp explosion bits here. Holding the line. How many before he gives it up? A lot of damage. The nade might take one as well as he drops into the safety. They're going to try and filter in together. Make sure the spacing is tight, get this trade off. But Bit looking for a multi-kill. Ema's here for support. Yeah, able to hold the line, able to withstand these pistols for now. They will chase down Bit eventually. But Ema's still knocking around back in the control room. Has supporting Alexi over towards the doors, so even getting this bomb across is a touchy subject for Team Spirit. That's a big kill. Ema kind of lets it go. Alexi B. Chopper making magic happen. That bomb plant is now locked in for Spirit. Suddenly it's Navi on the clock. Wonderful might have to step up again. He's got JL with him. These are the two players you want here for Navi. Another clutch from Wonderful, that's what's needed here. A 1v3 as it begins. He's got two players left to find. Missed timing for Wonderful. Look in the wrong way. He flicks back to him. And now, just Donk is the one to beat. Best of Shiro in the 1v1 last time. Now toe-to-toe with the Blitz. Wonderful makes it happen. რა გატროლეს. აი ფაუკურე. მეც გამაინტერესებს იმ საილოს თავზე რატო არ ავიდა? ფეხებს ხო პირველი დაუნახავდა და მოკლავდათო. თან იცოდა ზუსტი ინფო სად იყო ტიპი. Unbelievable. Over Donk, over Shiro in the 1v1. Shutting him out. And that's after Chopper finds 3 kills on the entry. იმემ გატროლა თავიდან იმენა ძალიან საკაიფ. And for once, his merry men let him down. ძალიან. პიტა იმენა ყლეზე დაიკიდა ჩვეულა. Spirit are really kicking themselves after that. Excellent work for Wonderful. One round behind. Sure, it's an eco. It's a bomb plot for Spirit. They've got everything they need. But it's about the momentum. არა, ვერ გაიქცეოდა ვერსად, სწორად ითამაშა. просто იმას უნდა დაეძღვია მარცხენა მხრიდან და იმეს. ყლეზე დაიკიდა. Donk had enough. Chasing quick outside Alexi. ეუნები ნავის ევასება კამბექები ნიუკლეთ, მაგრამ გუშინ ტერორებიდან დააქამე. დონკას დედა მოუტყნა იმენა ყველა დღეს ამ თამაში. პიტას ავეპე კაია. აქ GG იწევა მე მგონი და მე მგონი ის ხდება სანდრო რა ჩვენ თქვი შეჩემო. მაპის აგება, ხო. It's a pretty heavy purchase to be bringing in this late in the game, especially ეხლა ხე იმეს ამოხდეს. rounds have come down to clutches from Wonderful. ой, იმესად გაწია თავი. So let's hope that that's now they're closing in on Bit. Chopper's already down through Secret, and he's cooking up a very big backstab here. Bit just leaves the angle. იმენა 30 ვერცხლად გაყიდა იმენა იუდას დედავატირე ეს რო ყიდის იმენა ესე როგორ ჩამოდიან რამე ხوار დაგახვედროს მაიკ დელივერი იმენა მიმი უნდა გაიციტოს the longer Chopper can keep them at bay here the better, and Navi are writing it off. That's what comes with the double ult purchase. That's what comes with the last 2 rounds coming down to clutches. The money is not there for Navi, and so even though they've been იმენა და პიტა იმენა დუო არის რა ამ თამაში რო იმენა ეჯიბერებია რო არამე უფრო ყლევა არამე უფრო ყლევა რო იმენა მაგრამ ეხლა ვერ გადავწყვიტე რომელი უფროა რა ძმებო რომელზე უფრო ფიქრობთ რომელი უფრო ყლეა თქვენი აზრით თუ დაწეროთ პიტა თუ იმა But then Bit misses a couple of sitters on the AWP, and man, he's got to be in his head after that. Nothing worse than nothing on the ramp side, and even worse than that, he had support down on B and Ima, but Chopper finds that perfect gap given over to him. ყველა წელს იმარაყლია და გაუმარჯოს He's not just a fragger. He's got a great eye for the game, a great understanding. The fact that he's brought already extremely young teams to major playoffs and looking for a third as well with an entirely new roster. ერთ დროს რა ნავი იყო 2021-ში სტოკჰოლმი რომ მოიგეს მაშინ ხოდი თორე მაგის გარდა ნავი ეგეთი ხოდი არასდროს არ ყოფილა ერთი წელი იყო რა ხოდი best team yet, and he has had his impact on this T side. Yeah, I think it's always so impressive as well because he'll be a big part of bringing up so many talents and so many names, and a lot of them their peaks are often around Chopper's leadership, man. It's very, very cool to see.
And so that is a reassuring round. Შეუძლიათ რა როგორ არა. შეუძლიათ ამ ტურნირზე შეუძლიათ ეგეთი რაღაც, მაგრამ იმას რა უნდა უთხრა, პოსტვადეკი გააჩვიო? You were what? იმას რო გაუკეთეს, კაირონეს. Then Navi embark on that 5-round streak with 2 of them being clutches that are wonderful. Simple vacations. You can feel the game getting away from them, but now they're right back in it. They're right there, and they know this buy for Navi is not going to be all that. It's going to have limitations. And all of this while Donk is 12 and 15, you know? June-ს გავს კი. Chopper, Shiro, topping the team. ან იქნებ ფაული დაგევასა და ცოტა გეიხარ. Way above his roster, but wonderful. Certainly been the most pivotal piece of this CT side. We have a heavy execute outside in this round. Spirit smoke everything off. 3 used and a Molotov to cut off the sight lines for Alexi and Bit, who's back garage. A change of position, and that has left ramp completely open. A gamble that Navi want to make. Will they buckle at the fake on ramp? Util's getting thrown, but no one's moving in. That's wonderful top sight. And this is where Spirit wanted to end up. Little do they know, ramp is completely open. Alexi's moving back in, but Spirit want top. Yeah, seeing the ult posted like that through the heart might change Spirit's mind. And so that's why you see Alexi retaking the ramp room. Wonderful's not content with just one. He knows this isn't a 1-kill game. This isn't one that's within those margins. He needs even more from this. And so him and Ema pushing into the lobby, they confirm that this util is just a fake. Chopper now spotted. They've got to deal with him while they've got him trapped in the lobby, because the rest of Spirit are down in B, where JL now resides. Puts up the first. Donk knocked out. Teleported down to lower and ready to go. And he'll get silenced. It's all JL. What a fantastic mid-round move. Even though he dodges the pop shot, pulling nades, not expecting to get rushed. Ima's there as well. Navi, active, proactive, and what a speedy rotation, as you said. Right behind Spirit now, 10-4 to 11-10. ბიჭო, სპირიტი გავიდეს კაცო 3 თროზე. კიდია ჩვენ პიკემი დავსვით ჩათვალეთ ძმებო. აი როგორი რაღაც უნდა მოხდეს, იცი პიკემი რომ ვერ დავსვათ? ფურიამ უნდა მოუგოს ყველა. და იმან ეკსტატიკმა. მომენტები შეჩემხედო. ევერი გამოვიდა იჩები. ვახ რა ხდება, ჩემ კეთილებს შევეცი. ვაიმე. ვაიმე. ვახ. IGL versus IGL, IGL versus IGL. Oh my goodness! To think Chopper had a chance to reset. Smoke push is better than Alexi's, and swapping sides of the site. Back turned. Alexi bis უფრო opening duel აქვს. Look at that round time on the top of your screen. Look at that CT side streak for Navi with just a glimpse of hope for Spirit. It's starting to get suffocated out. Shiro T-side orb not had not had the need, it's felt like Spirit in this game, but fantastic late activation. And players behind JL who can hold solid. Here's the situation that Navi are in. They know that if they win this round, it does go both ways, right? Both squads' money is teetering on the edge. And so this is where you need an X factor. You need that final 10% to be injected into the round. And Donk is trying to deliver that right now, running it down through Secret. Shiro giving chase in with the bomb behind him. They are fast down towards lower. Navi haven't even dropped a single player down yet. This is perfect. They've definitely screwed some post plants up, but this doesn't feel like one of it. Oh, massive kill. Bit keeping things even. They don't know about magics and a back turn. It's all down to this B play now. Chopper coming back up to remain. They're hitting A. Bombs up through the vent. Right now they're pressuring the one player they know about in the lobby, but JL's got to keep double up there. Turns and deals with Donk. And then finishes the job on the magics, but they're both low. Positions known for Spirit. And so they're going to take the lobby. They're going to confirm that this is not the path to retake. And in doing so, there's very few options left for Navi.
Chopper, it's his time to clutch now. 1v2, bit on Oh, the tips bomb. kitty yara, Chopper actually. closing in. JL has hit every shot. He's Woohoo! and he will. Navi! ნახდება ფიჭორები ტრიალდება. იმენა გეუნები ნავი იმენა კამბექის ის არის თიმი გაიჩნდა უცებ. Spirit take the info back. They clear lobby. They know Navi must be coming. Heaven and Shiro does not scope. He's paranoid. He thinks they're already backside. აი, MP9-დან რო აგებ. And drop into the side. Dear oh dear. Disaster strikes. არა, ესე რომ მიგდის თამაში ხო იცი რომ აზრი არ აქვს, ვერავინ გაგაჩერდა. And Navi never gave up. This is it. აი, ეხა ოვერტაიმები გინდა? დავრეკო ოვერტაიმებზე? Navi stealing the first map to break the Spirit 3. არ გაჩეკო ხოლმე შეჩემო ქვეყანაზე. MP9-ს ვერ კლავთ ბიჭო? Donk has looked immortal for one map and Navi have taken every advantage. I mean, it was their plan, their play in the first half. It was destroying him off main roof. They were ending top so much. ეხა -1 ეხა გამზადეთ იმას გინება ძმებო. აუ აიღო იმ ჩემის ამ ინფორმაცია ყველაფერი. Fake out for Spirit is known by Navi. იმან აიღო აუცაიძე მთელი ინფორმაცია ძმებო, აზრი აღარ აქვს ცხოვრებას დაიკიდეთ. But Bit can drop ramp at a moment's notice, and it feels like this is a game of the top site of Nuke. Spirit going back for more, and Wonderful could not be better positioned side by side with the top performer in the server, JL. I mean, these are the 3 players you want Navi in at top. კინენა მაგარი დამძრეულ სპირიტს დამძრეულია ხაზი არა. იმენა ვერ გაიტანენ ამას შანსი არა. მორჩა, შემდეგი მაპია უოჭენ. აუ 4 კაცი ხდება აი. აბა იმე თუ ყლეობას იზრავს ნახოთ. შეძლებს ყლეობის გაკეთებას? შეძლო, მე მგონი შეძლო ყლეობის გაკეთება. Os დავარ წამიკავ, ჩემი კარგი მოწყალე ვერსად ვეღარ წახავს. ვაიმე, რა ხდება, ჩემი კარგი სტრაქ შევეცი. ვაიმე, რა ყლეები არიან, ჩემი კარგი მოვტყან. რა ყლეები არიან. Through the vent, this is not what Bit wants. ოთხმა კაცმა A-site ვერ დაჰოლდა ჩემ. To keep the dream of Nuke flowing. ანუ ორი შემოსასვლელი აქვს 4 კაცმა. Through the lobby and Chopper gets the better of him. A last second call from Spirit to hit the top site. They might lose players in the doors. They might go into the stack, but they prevail and they keep this one going into OT. Absolutely. აჯობა იმამ. გადაწყვეტნა ძმებო. პლუსები გასპამეთ თუ ფიქრობთ რომ იმაყლეა. თუ ბიტა მინუსები. On the top site for Navi, the top performers ეხა ვფიქრობ რა, მაგრამ აი მე მგონი იმამ გადაწყვეტა ამათში. წელს არის მსოფლიო ჩემპიონატი, რო იცოდეთ. საუკეთესო ყლე ვინ გახდება? პლუსები? და მაგისთვის იბრძვის შეიძლება ტო. You cannot celebrate too soon. We really do, and I love the immediate pause. It's like Spirit have been waiting all this time to get this in, a chance to try and compose themselves a little bit, because there was no doubt it was getting away from them quickly since getting onto the T side. იმე სერიოზულად ტროლას ანუ. იშვიათია ესეთი ტროლი. But it's not the goal for Spirit. As far as they're concerned, no one has been a good limits outside of that one loss to Maus. They've been flawless on land. Maus are already 3-0. They've already gone straight through into the playoffs. აი, კაცი რო ხედავ, რო 11 კილი აქვს, იმენა თავ ტრაქსის ყნავს. ხო, უნდა დაუდგე ცოტა გვერდით თო. Navi. რამით მაინც, რო არ მოყვდე მაინც, კაც თუ ვერ კლავ. A surprising lack of outside control on CT sides in this game. Ima's going to change that tune. Something neither side has shown in this map. And you can just wait here all day. Donk. You felt like for Spirit, they want more mileage out of Donk. They try to set him up in so many of these rounds, and it felt like Navi's როგორი ჩეკება იმეიცი, იმენა ანუ აზრი არ აქვს. Donk's deal with the devil, has it expired, or will he kick it? არა, არ გაჩეკავს, მე მგონი ისედადის არ გაჩეკავს. Where's this man out of Donk?
And a head in your hands moment for Ema as he gives up the first kill of overtime out in the yard. There's no way. Dong was already at 70 health. He was looking the wrong way. He wasn't even trying to clear that. He hits a flick shot. Wonderful. They don't know. Only a leg. They can bail. No need to commit for Spirit. The nade pushes them further back. They don't care. They want to come running and gunning, chasing down this orb. They see a second, but the bomb goes first. This is big info, but that bomb getting away from them is a bit of a disaster here. Two low players. They would have loved to have reacted to this. They would have loved to have just up and left. That's huge info. You know where the bulk of Navi are, but instead you're left running back in on a recovery mission for the bomb. Wonderful. They're throwing everything at Wonderful, but it's not enough to bring him down. He keeps offering up these kills. It's only Dong. 10 seconds left in the round. 10 seconds to make a difference. Alexi can hear him on the rotate. No. Doesn't need to peek. Doesn't need to fight. Donk doesn't have the time. And so Navi, the first in OT is theirs from a 4v5 position as well. What a slippery fin from Alexi. Silent drops, taps the ball. If he runs, but he's sneaking and Alexi gives him nothing. No engagement taken. No chance for Donk. What a roller coaster. Almost one. Spirit triple nade Wonderful. He still gets a couple kills out of it. That's the second almost one clutch round for Dong. Yeah, almost doesn't cut it. Not in overtime. Despite that opening 5v3 for Spirit, they've been the one losing these rounds. 5v3s, 4v2s. They've dropped the ball a couple of times. Even now, he takes an opener. As much of a liability. I mean, it's been the kind of ramp men struggling to get going on either side of the coin. Fair. Oh, good nade combo. Donk holding for this swing, though. It's a common spam. Wonderful just picking them apart. Wings plucked outside. The Wonderful's had needs to be studied. It's got to be looked at because this has been one hell of a return to form for him. He was really struggling in that first half. He was nowhere to be found. They put him out with the AWP on the second. They get him on that CT side AWP, and suddenly it's like the whole map has opened up for him. Alexi unchecked and unperturbed by the presence of Donk outside. It's only Magics in a crazy dominant round for Navi. If they can win this 5 alive, that sends a clear message to Spirit. Pulling this game back was no fluke. It wasn't just a JL army. Sure, he kept them competitive in the game. He's the whole reason they lasted as long as they did. But now everyone's getting switched online. And a flawless round from Navi to take the second of overtime. Spirit, this game is getting away from them, and they know it. Yeah, Wonderful had 7 kills when he brought out his first AWP on the CT side. He has made an astronomical rise. Remember those 2 back-to-back clutches. The Wonderful got the ball rolling for Navi to pull a 10-4 back into an overtime game. They now lead by 2. Can they take a clean CT half here? That's the goal. Shiro was outstanding in the first half. His T-side AWP has had 0 value. JL's at 35 kills. Yeah, he's been on 2 KD for a while. I really didn't think he could, keep that up. It's kind of a out-of-this-world performance, but he kept it in good standing. And Alexi even dodged his capture outside. Posted to try and catch players crossing, and I mean, you know he can do this. Look at that safe Spirit having to play it with these smokes. They have to drop a second one in. Just as Wonderful's AWP. Oh my God, they're a little closer than maybe he was ready for. Drops that smoke in. That buys him time. Spirit have got 3 bodies down towards that lower site. Contact might come elsewhere. Navi to take some real estate of their own. They actually ease back on the lobby aggression. At this point in the game, but they know that Navi could have multiple players stacked at that B site.
Feels like the options aren't very open for Spirit with the control they have. Resmoke at the door is devastating. They're doing it. Chopper faking lower. Well, where does a bomb even go at this point? Shiro getting a topside kill. That might only tempt them in. Up they go. Into the A side. Donk goes 1 for 1. 20 seconds. JL. Absolutely monster performance at the back of the side. He gets 2 kills before Shiro trades. And I don't know if there's time. He's going to hunt down his opposing AWP. Wow, wonderful. I'm right. Kumara is Tamashi. Wonderful and JL masterclass here on Nuke. Did you hear that? That's my boat. The top site and the Spirit they're feeling. Of course it is. Of course we're running in to the 2 best players. The thorns in their side. They're the 2 that they have to try and get past in a desperate up the vent take of the A site. It really is desperate. It really is Spirit running out of ideas. They get all the room in the world. They get Secret. But they don't want to tackle with Rampa. They don't know where that AWP is, and that's the fear for Spirit. Is it outside? Is it? Look at this. My God, they're Are they going to go fast? Just a real pace change towards the tail end of the game. I got into the top site. Welcome back. Spirit remind them just how brutal this CT side was. Oh my God! But surely no more. Donk's already up in the lobby and will. Donka. მე ვიცი რატომაც უნდა თამათ overtime-ის თამაში, რომ Donka plus frag-ში გაწულიყო, უბრალოდ მაშინ ვერ ასწრებდა რა. It's just that lizard brain, isn't it? Like he's gone full. რა არის вообще kill record-ი? Major-ზე არ ვიცი. Major-ზე არ ვიცი. Major-ზე 40 პლუსი იქნება ვაჭვად. Alexis called the blinder to bring Navi into this position in the first place. You know, he's going to be micro. CS2-ის ალბათ ესაა რა. Movements on the CT side, on the T side, it felt like their goal was to try and get Donk's head out in the yard, and I feel like that has worked for the most part. A quiet game by his standards. Admittedly, it's a very high standard. This would be a good game for anyone else. I expect a lot more from the Donk. I do love that Navi tried that play. You know, it's kind of crazy, but at this point in the game, it does remind them what they're up against. A bit of a slap back to Spirit. But now Navi have to do something a lot more standard. And they'll go for these on-the-fly outside smokes, even boost Wonderful up, trying to get this opening kill at 1:10 on the clock. No lobby control. Zilch. JL goes back to T-spawn to late bait this. They know that back arrow is a very common position. They use that flash to take the main kill. Donk again denied. Zontix has to lift his back up, but he can't. And this might be Navi taking their map. This is the best spot they've been in ever on the T side, man. 5 on 3, just managed to get past. First kill failed, back out into the walls, he was going to catch Shiro over in the heavens. Chopper dead, and so Navi Hallelujah, with JL and Wonderful, keeping this game afloat. აი, ჩვენ პატიფავტი შეჩემ არ მოუღრი აზრი არა, მაგრამ просто მაპირო წააგეს მაინც რა. აი მე კრიტონიტი არის სპირიტის ნავი. ხო, იმენა წინაზეც მარტო ამათ მომაუგეს მაპი. ვა სპირიტი გავავოჭოთ. აუ ესენი ბიჭო რა ხოძი არიან, მეშინია ამათი რა. რა 13 2 ჩემი კარგი მოთხა. გაბომბეს ბიჭო ტიპები? ვიცა 13 2. კომპლექსიტი მაუსთან. გამსვლელზე შეჩერდა. აუ აქაც კაი თამაში მიდის 0-3-ზე იმენა. ერთმანეთს გლიჯავენ, ხო? აუ არა. აჰა. აუ მაგაც მაგალითს ხო. აქაც აქ ორივე დასმული გვაქვს მე ამაზე არ ინერვიულობთ ეს დაჯდა უკვე. მაუზი დავსვით ეს დავსვით. After 2 miraculous diffuses pushed us into OT. How are they in the driver's seat? A destabilizing final 2 rounds. Pain Gaming just still off kilter. It's a tilter, and it's Cowboys still with aggressive maneuvers with so much at stake. Why me a timing-ზე გავი? The flash rewards them with a frag. It's 9-10 down. That's on nervilo რა ხდება? მონღოლების დაგება გინდა? თუ mogeba? 5th round of OT. Chip damage, blitz. Hamstrung, Cowboys not shying away from engagement. Teams up with BenQ around on middle. Potential is there. And then QZ with a wrist flick. მონღოლების მოგება? დაურეკა მაშინ. Going down without a fight. Oh, gotcha. So double up on Mirage. Bicho აი აქ ბიჭები ახლა მაგარ გაჭირვებაში არიან. მოაგებინებ ამის მერე?
16-14 ხო? Puts it in. Აი. Now just Mazinho and Blitz, and we've seen a calamity from these two previously. So დარეკილია ძმებო 16-14 არ ინერვიულობთ არაფერზე. ეს საკარგო ვაფშე არ ჩანდის ბაკაც. Getting past the orb. საწუმულო ჩვენი ძმობლიცა. I'll say the same for Blitz onto Cowes' frag, and yeah, that's going to be NQ. რო ჩარი მეიჯორების ის რა. კლიანი ჰოსტი. არა, სულ მორჩა 16-14 კაც მაგაზე ნერვიულობთ რამდენი ხანი გეთქვათ შენ. If you're Mara, you could take theirs, and they have done. მაგარია იმაში ერთი ტაიმაუთი რა გაქვს. Won every set of OT. And right now, you get the chance to secure the map 16-14. You let Payne slip back in, tie things up 15 all. They start believing again. They start forgetting about how they found themselves in this hot water. But that was more direct. That was faster, and they got stalled out immediately. That Cowes flash pick. I love the fact that these guys aren't just shutting down and turtling up. They're keeping the tenacity. Have to tip your hat. Now, the conversation's an interesting one because you've just had 30 seconds. Both teams have had 30 seconds to take stock of the most, the unbelievably highest pressure round they'll have played. This is it. You win, you knock out Payne. If Payne win, we go again. That would be outcomes if I was Mara. Slow it down. Every time we seem to go fast, we give away an opener. რაუნდი რა მორჩა თამაშსო. მოიგო მოგოლები. They're blocking each other. და მოგოლებს უყურებ. Gets away with it. This is crazy. Techno running into Lux, a 2 for 2. Mazinho, oh, he doesn't shy away, and BenQ Zera will profit. A smoke at the back of the site to play around. This is BenQ Zera. Oh, he's mowing the banana then. 9-10 orping. Oh, არ დაგენგრა რა ტორი. The bullets do too. Oh, მოლი. Finishes off with the flank. 2-on-2. Fast flank. ვაიმე. ოდიში ძმებო სხვაგან დამირეკია. ახტება გო. It ends on the defuse. Mazinho's holding it. BenQ Zera. He doesn't hit him. Mazinho extends play. It ends here. It is absolutely chaotic battle top banana. Somehow delivers a double. Big on the defuse. Mazinho holding it. და გაყიდული შეჩემა თავზე ედო და არ ხდება ტყუიები. It ends here. It ends on the defuse. Mazinho's holding it. BenQ Zera. He doesn't hit him. Mazinho extends play. Again, folks. Ой, дикаса. Perhaps not. They're on the defuse. It needs to be covered. Techno not looking. Techno not looking. Defusing. Oh, სეტი დორი ყლე რაუნდი. შეიძლება ყლეს. იმენა გამოყლებოდი ბიჭო ეს იმენ ჩემი რეიჯი ხო წარმოგიდგენია. აუ რა სვიტირებდი ჩემ. They both go down. Be open. აუ რა სვიწუწუნებდი ჩემ მთელი ცხოვრება დავაყვედრედი იმენა ტიპი. That one smelled of desperation for Payne after losing. აუ ჩირო ჩავერთვებოდი იმენა მოგი აი დავერეოდი თელგენცი. ორი რაუნდი რა რაუნდები გატროლეს ჩემ. Bomb goes down. Patrol, ანუ მეორე იმდენად არა პირველი. იმენა გატროლე. I'm sorry, what? Ტრასათი მულანს რატო გავსე? Laying down the law. Some crazy twist of fate. Mazinho რა უკნა საწოდო სოგოს. Neither of these teams go down without a fight. Feels like one of the first time Techno's won a duel in banana against BenQ Zera. And it may be not the first. აუ ბოდიში ძმაო ჯორჯ. ფურიასთან მოგებას ეხლა $100 დამიდო რატო მაინც ვერ უვალეშიკებ. შანსი არა, იმენა პრინციპის თემაა პროსტო. აი იმენა პრინციპის თემაა რომ ეხლა ფურიას მოგებას უვალეშიკო მე რა. Done before we're even finished. We've still got another series. Comes our second round of our second OT and our third map in this elimination game. Nobody wants to go home. No sir. No sir. Interesting. So he's actually thrown out the molly, so the retake Kito can't be swung upon. Assembled. So that's good awareness from the Mongols, good protocols. ავტომატური არის ჩუჟოისთან მეთქი უკვე რო იყო ფურიას რა თქმა უნდა აა ხო
This tqna მაგათ და ამის იმშილი რა ვიცი მაგათ თავველად და So that's going to keep boots planted on A. მონღოლებმა და სპირიტმა მოიგოს და მაშინ სპირიტი მოიგებს კაც ყველა ვარიანტში. Didn't even exchange ანუ utility while they მაგის did it, but it was on a bit of a 1% time არ დაუშვა რომ სპირიტი მაგ თამაშს დააგებს. immediately have a smoke molly defense on B. არა მე არ მიწერია ფურიას და შევიც მაგას არ დამაწერინე და ბიჭო. Which is flushed out now. Fortunately, that can be such a powerful position later. ფურიას 0-3 უწერია ალბათ ჯორჯის. Oh, George, a total, but a rotation from Cowes. A redeploy, and now a long rotation. მადლობა უთი ჯიგარი ხარ ძმაო, კაი ხარ. This is where the mind games start, Chad. Well, action on this. ატკაზე ავალ, წლის ბოლომდე ატკაზე ავალ. Просто თქვენი ახლა ახი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ არხი, რომ დავიძრათ 6400-ისკენ ნელ-ნელა რა. მე 7000-ზე ავალ და 7000 ძალიან მაგარი ციფრია ზოგადად. ანუ ეხლა ხო ვარ 6400 და მე 7000 ვიქნებით, ხო მაგარია? შეაგდე დამოტყუნე ძმა. მადლობა რომ შეაგდე. Nisana რა კაცია ჩემ. Space-ა მაგარი კაცია. შეიძლება ხარ? Hello. სადაა ჩელო Space-ას არ გავს ისა ნისმო? ფენში რო არის, ფენში არის ნისანი აწერია თუ რაღაც. They decided to head back towards A and only into the two players. This was great from Nissan, wasn't it? On camera შესულაჩი არა. I think what makes it so perfect is not only does it imply on bulk, which we saw Techno was trying to Nisimi, Nisim. Also I think the sound of the Molotov. Რა გადაცვლენ დააკვირდი მინა Space-ა. At least a little bit. მონღოლებისკენ ვარ დამავიწყე. Final round of this first half. Просто ეხა ისეთი მომენტი იყო მან რომ უოჭავდნენ დაეგდო ეგ. Oh, ბანას ესენი ესე როგორ იღები რა. აჰა, sorry. It's an important trade from That's what it is. Thinking about it, Chad. They are going to flash him out. He gets away. Knife through the smoke. CT side. From his teammate has set him up for success. He collects. Welcome to CS2 ძმებო. ავადო ყოფები არიან რებს უკეთებენ. Beautiful round. Well constructed. Every decision there from Pain perfect. ბუნჩულა კაცი არ მოკლათ, წოდუო. რა სიყვარული კაცი არ მოკლათ. მოკლე. 16 წლისა რა სიყვარულია ბიჭო რა ბუნჩულა დაუჩმეტავდი იმენა ლოკა. Intense game. The assist endurance battle as well. Yeah, pace being the solution that Mongols had settled on, and even with the Techno opener, BenQ Zero got they can be top Tennis gaming because that's the first time they've ever really gotten away with that. Tennis gaming, guy. Swap sides. You mentioned the magic number being 19. Just 2 more required for Pain. 18-18, and we do it all again. Double AWPs once more. Senzu and 9-10 respectively. 5 AK-47s. The resilience of Pain not to just capitulate, I respect the hell out of it. Great awareness of the potential aggressive AWP line. Was it BenQ Zero? I think it was. He took some size, Mazinio to Mizinio. Mizinio. Ой, მა რა кай ბანანის მოუკი ის რო დაინახეს ჩელო. პაუნდა ის რო ტო ბანანის მოუკი. 9-10 with a regress trying to find the mid on the sweep. Oh, ტიმიდა რა ქვია აღენ. ტიდან. Retake მოკლედ სამოღებებელი. Oh, 9-10 was caught off guard. BenQ Zero couldn't find it in time. He kind of rushed his spray there. How's 9-10 adjusted into that? იქნება ყველაფერი ჯერ მოხოდოთ კომპიუტერები და. If we're lucky. Well, that's enough to stop this staunch stance on middle. And it's enough to send them back towards B. Remember, Senzu has been wielding that secondary AWP. Techno has a smoke. Senzu gives it up. Oh, sad guy, Sajiga. Flashed them up nicely. Oh, რა უიღბლოა ჯიგარი. Good for the headshot. They know where the AWP is. It's blitz. Pushing. Covered. Impact as an 18th looms. It's so chaotic. It's a Nisim triple. Danduro. So many opportunities. Pushing the smoke was the play covered. მარა რაც არ უნდა ვთქვათ. ამ თამაშს ეს თამაში ფენის მოგებული ქონდა უბრალოდ, მაგრამ და იმენა რა ვიცი, ეგეთი უიღბლობა. ეგ დაინახე ისა? Space აგე? Space. ეხლა რომ მოკლავენ first box-ზე. Mazinho accepts that there's nothing for him to be doing here.
start როგორ pattern. იჭდა That's about it. ტიპი He's going to go down with the ship. ჩემი Grab ბუთქუჩ him. ჩემი ბუთქუჩა კაც That's psychological warfare now. Yeah. Gosh, I can't believe we're even here. 18 secure. Triple OT available for the Brazilians now. Mongols required არა two საღოლს miracle მონღოლებს clutches. მაო რავი მონღოლებმა რა უნდა თქვან ჩემი ტიპები ტოპ 16 გუნდში გავიდნენ Blitz trying to get cheeky with it. Nissam's been great. ეს საიდან რატომ მოიყვანეს ლის გამოვეკეთ ციტა აქ მომიყვანა კაროჩე ძმაო რა სად მაინც მომაგნო რა ნახარ გრიზლიტო ეს იმენა იმის ბიზაშვილია რა ქვია შუთერას არა შუთერა თავია და კიდე ერთი პოსტკარტული ნერჟა მაგნაი ნერჯა კაროჩე რაზე ვიღადავ ისი გრიზლის რატო ეძახიცი კაროჩე შუთერა შემოდის და ვთამაშობ და გრიზლი წამოდი ჩემთან წამოდიო გრიზლის ეუნებოდი კრისპის ეუნებოდა გრიზლი წამოდი მაგის მე გრიზლის ეძახი მე მაგის მე გრიზლის ეძახი იმენა ისეთი ლოუ გრაფიკები აყენა რომ გუთ მოეჩვენა იმ This is the right call. მაგარი დაიწერე ვაფშე ლუკატო Really cool. You got the lurker giving all his util towards Nissim, who's going to join the pack on B. აუ რამდენი ლუკა არის ყველა ლუკა არის ხო არ მოდი ვაფშე გიორგი რო იძახის მაგას მაგრამ ეხლა იქ ახლა უპირატესობაში ხართ აუ კაია კაი სტაკია ძმებო არ გადახვიდეთ ჩემ მე ორი სანდრო არსებობდა ქართულ ქაოთეში მე და ფოკუსი Could be some good damage here. Blitz has got another flash to delay. აუ რა ხდება ჩემ კარგი სტრაქშერით ძმებო არ შედიხართ მოკაი რატოც What? Through the smoke. He had the silencer. They just find him. ვა მოკალი ჯერ შეჩემა მკვდარი არ არის And Mazinho found him at the site. Could be the ვაი დედასაშვილებო აქ თამაშია დედაშვილს არა იყვანს ხელში ჩინგის ყაენი არის versus იმის რა ქვია ისე ფაითება ვინყავდათ ბრაზილიელებს ცოტა ისეთ ბრაზილიელებს ვაფშე ყველაზე აკიდეთ ყველაფერი You can see just how chaotic it is. Like Blitz coming in, the comms aren't flowing. They don't have much information on exactly how many players are scaling to site. His Crosshair darting everywhere. So a lot of damage done for Pain. Only one player staying alive for the Mongols in a round victory. რა ანგარიში ქონდა მოგებული Massive ramifications, Alex. Take a look at the buy. 2 MP9s and an AWP to defend your honor to go into triple OT. If you can't win this round, your major run is over. Pressure onto the big gun, the big green, 9-10. Starts his defense at B. Look at them all immediately starting their campaign up second mid. Look at BenQ Zera. He's already in the mouth of middle. Yeah, that's a lot of space. Will be warded off, spotted out. Here's the M4. Doing it dry. 2 HEs with his name on it. 30 HP for BenQ Zera to stomach. This is such a high stake. ბრაზილიელები არ იყვნენ ვაფშე იასნი არ იქნებოდნენ in this best of 3. მე მაშინ კი არა თქო ბიჭო ზოგადად ვინ ვიყავდა თქო ისეთი მე ბძოლი ტიპი თქო ვაი დაში კიდე 9-10. დარო He's alone. He's trying to sell the defenders, and it has pulled Blitz. It's pulled Blitz over. Thinking twice about it, the B defenders say we're cool. Only MP9s on A. George, where must you Not at all. They've got full util set, 3 of them with belts to set up this exec. As NQZ plugs himself into the mainframe, ready to go. აქ იმენა დედაშვილს არა იყოს ხელში. просто ტიპებმა რაუნდი მოიგეს და 2 MP9 აქვს ჩემ. Zinho, Senzu. With just MP9s to their name, this flash from Blitz would have to be brilliant. 25 seconds, it has to be. flash short is თავზე შეჩემ. We need another OT, Mazinho. ვაიმე! A flurry of frags on the SMGs, and the Mongols keep their head above water. We need more. How have they managed to pull off another round like that? This time it's not a diffuse. ემი კარგი 2 MP9 მიმენა. Unbelievably. Look at this. Look at this. დადუღეს. They only get 1. Just ანუ ტიპი ვინც ჰელფაზე მოვიდა M4-ით ის მოკვდა და MP9-ით ცოცხლები იყვნენ. First to 22.
All right then. Okay. Okay. მაგარი საყვარელი კაცია იმენ. I mean, of course. მოზვინიო. მოზვინული კაცია და მოზვინიო რა. These two teams do not relent. Do not give up. 3 MP9s and an AWP. რევაზას ბავშვობა გაიწია. ეგეთი იყო რევაზა ყველაზე გამხდარით მე. You catch a whiff? Caught nothing. Oi. Doing a dance, couldn't work it out. What are you looking for, bro? In the meantime, the second AWP's been revealed. They know Senzu's operating with one. Dropped his phone. Mazinho dropped Cowes. 9-10. Oh, double out. It's man. Ay, ჩემი კარგი მოთხან ცეცხლი გიყიდია ძმაკაცი. ვახ შენ შემოგეცი. Great vision. არ ვარ შენ შემოგეცი, ანუ შემოგევლია და თან შეგეცი. Very clean start. აუ, სახალი სიტყვა მოვიგონე ბიჭო, ვახ შენ შემოგეცი. ანუ თან შენ შემოგევლია და თან შეგეცი არ. ანუ ანუ ეგ მაგას რო ეუნები შეგიძლია ორი მნიშვნელობა ქონდეს რა. შემო Oh, can you remember how we got here? Because I do. I mean, this is just the product of the Mongols. E-keys. Refusing. Diffusing. Diffusing and refusing. რა დაიწყო ტრავის მაგ ისეთი თამაში არ გავაკეთე ორივეს. His eyes were so wide. Oh yeah. I mean, just genuine disbelief. აქ 11 წლისაა ბიჭო. Believed that was not the end of the game. რაც იმენა საყვარელი კაცია. Just didn't quite tap. It was more of a spray and a misaligned. Take that again. Yeah, he does stop. Sits and he's gone down again. He's conceded 2 openings with this attempted aggression. It's set Payne up for success into our third OT. These are T-side rounds. He გავიგე რაც მოწერე, მაგრამ he got away with it once. Oh, they're ahead of this. Senzu's in so much trouble he doesn't even realize it. PGL ავარავდოთ ის ხო არ არის რა ქვია. Challenger stage სხვა რო ყურებ, იმას უნდა elimination stage უნდა. ვაი მე გარ. No scopes the boots off of BenQ Zowie. Hot shots. Sight lost. Well, they will give this retake a go. The problem is double AWPs. You can have 2 rifles coming up banana. They're still investigating second middle. Cowes is alive. Where could he be? He's in the site with the rest of them. Blitz has a flash, would need to be perfect. Body. Zinho down. Payne Gaming keeping it clean on this one. Say that as Nissim's caught by 9-10. Clean with it is Lux and down to 9-10 on the AK-47. He gave it a go. He gave it a good go. 19-19. Can I use the word inseparable again? You can indeed. Okay. Inseparable. Techno again, just with these banana plays, they rarely have worked for him the entire series. I think there's maybe 2, 3 occasions at absolute most where he's coming out battles. Agi იქნება რავი ალბათ არა? Sending Techno packing. They punch in T-side round to Payne. დასმული არის თო. Mara. Payne საკიფაწერია? When this madness will end, well, how can he help? Get them in the right direction. ეხლა მე betting side-ზე რო შეხვიდე და იმას ქნა? არ იქნება ვითომ რაუნდებზე ხოდებ მან რომელიღაც საიტზე? ნახეთ, მობას გაფიცებ, არ ბეთავ ხოლმე რომელიმე საიტზე? მობას გაფიცებ, რამე საიტზე არ ბეთავთ ხოლმე, ნახეთ. შეიძლება გავაკოტროთ ეხლა მაგის გამო საიტები. Let's run this, let's run that. ანუ ეგრე წინასწარ თუ იცი რა ხდება? We painted at the start of the series that they're high impact fraggers. Take a look at those opening deaths. That's an abundance. ანუ თუ Payne-მა წააგო, ხო? Okay, well we see the spawn smoke thrown out. That's going to land towards T stairs. CS:GO Empire-ზე დებ რაუნდებზე? BenQ Zowie on the warpath up towards the AWP and არა მგონია მე მგონი ლოგოები აერია. Reaction speed test for the თან კაი 20 წუთია წერია? უარ ყადავ. გამოდივარ, დამელოდე. შეიძლება პირველი მაპი წერია ცვეთში მართლა და. He's keeping it simple. Crosshair plays Techno quick to adjust support. აუ რა საპორტია ჩა. არა ძმეო ბაგია.
in prime position to collect the final round of their T side here in OT3. ნახე აბა ბაჩან Slaughter 9-10 running through a smoke to try and aid. ანუ კი არ დადო მითხარი ანუ კუში რა აქვს ახლა აი მერამდენი რაუნდია აი ლაივზე რო დადო რამდენი აქვს იმას რა ქვია მოგებას იმის რა ქვია მონღოლების მოგებას Worried about the flank, but he's got 3 to worry about. ფენის წაგება დამეჯდა 0-3-შიო რა ვიცი მო ეგრეთ ყველა ეგრეთ წერს Pass him into NQZ. რა ვიცი აშკარად არ აქვს წაგებული ამ ჩემის 19 as we swap sides. I reckon he was talking about being calm there, as in like, boys, that's great. We've had a great half, but just remain. 2-6 აქ მოგოლებს დადეთ ჩემი კარგი დადეთ ძმაო მოუგიათ მონღოლებს ჩიაგდეთ ყველა ჯერე რაფერი არ დადოთ ნახოთ მონღოლები თუ მოიგებენ ესე იგი გადა შემდეგ თამაშებს ვაკოტრებს აიტებს ხო არ ხათა ყველაფერი ძმებო იმენა კუშები რაც გაქვს შეყარეთ ამის მერე თამაშის რაც იქნება Wow. Bare misis gaჩეკეთ, აბა ნავის სპირიტიც ხო არ მორჩა თქვენ. Make sure we keep count because it can start getting crazy at this point. Oh, and missed mollies as well. You see that one flubbed there, fumbled in the back lines. And that was meant to go towards Car, which is key in keeping banana control. Ooh, nearly caught Techno there with a little spray. It's Lux. Just took a look at the stats there. The flames will take him. Good utility usage is Cowards that gets the kill. A HG and a Molotov combo. Versus Lux. Pulistris გავაძრე მე მგონი მოიცა. Damage gets you nothing at this point. ხვალ ბუგატით რომ მოვიდი არ გაგიკვირდეთ The Mongols they're limping. They are walking Or should I have said info gets you nothing at this point? The damage is great. Info for Mongols means naught. 2 smokes landing alongside. It's NQZ. Knows what's up. Good for the first. Takes down Senzu. He racks him up the double. Finally, Techno will find it. Only 20 seconds left. Look at the crossfire you're walking into. Good luck. Have fun, Techno. Swaps him off the premises. And they are on the precipice of eliminating the Mongols. You feel like this is it. There's a surge from Pain. They haven't dropped the focus. They haven't dropped any bad rounds, really. Been a couple where the Mongols have had to hold on. This is 9-10, not getting an opportunity to contribute. Naded and burnt down. NQZ, a fantastic two-piece from under the balcony. More than enough to set Nissim and Co up to get that one across the line. He's fired up. One more round. Ravi, 0-3 damage დავფერე. ეხა თუ მოიგო ეს რაუნდი მონღოლებმა. Undoubtedly. ესე იგი ეგ არის. Just been tenacity from the Mongols and არა, so look at that. That's the sign of the times. Right off of the rip. Senzu swallows. გააყლევეს უკვე ბაგი ყოფილა ძმებო დააბრუნეთ ბეთები უკვე. Last round in Copenhagen. Pain Gaming have fought tooth and nail in this battle for survival. Boiler occupied Mizinio რა კაცი არ მოკლათ Mizinio. NQZ confirms he's happy to hold on to this lead. You've got the pick. Blitz and Techno is still ringing from the util. We were saying that the Mongols Shorts. the Mongols' existence. Banana unable to get control. Constantly giving out opening picks. The CT and the T side miserable scenes. And we're 21-19 deep. Pain just 4 kills away, 50 seconds. This is looking good. They just got re-smoked as well. Starting to feel that familiar helplessness. But they've surprised us before. BenQ Zowie with an opportunity. I'm going to გაიჩარხა აქ ფულები. On the floor, spray connects. არა, აღარ გაიჩარხა. მოჩობა. არა, ბაგი ყოფილა ძმებო, დააბრუნეთ ანაბრები. დააბრუნეთ ანაბრები ყველა. Molotov, he just wasn't expecting someone to walk that smoke. And so Spirit starts strong, they're out for blood. მეთქი ბიჭო, ყუში ვიშოვეთ ყო ამის ხოვრების დედავად. ჩემი მასწავლებელი რომ მეუნებოდა არაფერი გამოვა შენგან. რო ჩაული 9-11-ით მერინა. No point will I doubt them in this matchup.
Deserve that respect at least, but I mean, T-side of Ancients where Spirit do some of their best work in Counter-Strike. Oh, guys. What's up? And even for Chopper as a leader, man, that's always been the case. He's had a real affinity to this one. Since it's been bought into the pool all that time ago. Mizinio, როგორ გაუშვეს სოფში. Another mid-take. Navi have been winning this, right? Had no issue. Deutsche მეთქი მატრიცა გავტეხე და Andrew Tate იმენა. იამაყედა ჩემ. The moves he likes to make in middle, how kind of cavalier he likes to run through the smokes and take those early fights. Spirit, however, are more than capable of doing late round mid pops. It's their bread and butter on this map, so they're not necessarily desperate to play off score. They know that more so than almost any other map, you are forced to use smoke molly at the start of every round on CT Ancient in mid. So Spirit, Navi, Cloud9, Virtus Pro, FaZe, G2. ანუ 6 გუნდიდან უნდა გავიდეს 3. ანუ ესეთი რაღაც სასწაული თუ მოხდა რომ ვერ გავიდეს, შეიძლება რა ვიცი, ძმაო. თავს დავიბრიდა. Just giving JL use dropping off some util. Can see retake rounds play towards B. If JL stays towards the back of this cube, he can smoke molly, ramp for the post plant, but Spirit are coming in. Good flash around for the time being. There's that dropped off util coming in clutch to slow down the B play. JL getting teed up with a flashbang, but he doesn't see anything on that jiggle. In the meantime, JL რა ვახართ, ხედავ რამეს? Bought down low. The JL has to make a stand. Ой, მე დონკრა ყნელი ხარ შეჭ. Bit low on health, same for Ema, who was spammed up in the mid-fight versus Zontix. Suddenly, Wonderful's got to offer up the goods here for Navi. And he himself is brought down low on his attempt to cross at CT. The T-side domination is not slowing down yet for the Spirit squad. Another rifle round brushed aside, and now Donk goes hunting. They might have knocked his confidence a little bit on Nuke, but he's really trying to rebuild it here on Ancient. Dug himself out of the grave. Walking with the rest of us. I can't believe he gets that spray transfer headshot on the second player. And then he walks CT knife out, knowing Wonderful is definitely saving. He's Navi completely there. They will hold on to their guns. So, yeah, great damage done through the smoke. I can't believe Spirit take bit on that spam battle. A1S with no traces, they win it. But these were the shots for Donk. Picture perfect. Trace to Alexi. And that's after Spirit get denied like twice on that B hit. They get they stop, they get molly, they wait the molly. After the molly, JL gets flashed in again. They don't peek. No one's overcommitted at any point in that round. It's so easy to be with the smokes down. Navi, heavy mid-take, they've got a little less to work with here. So Ema's going to throw himself up on heaven. Naded smoke by Alexi. They know what Spirit are doing. Alexi's in cave with the HE. More than prepared for the protocol that Spirit want to smoke heaven. And they will concede all of the B side. Look at the near instantaneous reaction from Spirit when this much util comes out towards the lane. You know that a lot of resources were dedicated there. They crept all the way up through A main. But look like instead they want to go back to something over here in middle. Util will get exchanged between Chopper and Donk. There's 2 players here. This is a nice setup. Wonderful spacing bit for the re-peak. Donk molly deep, Chopper going first. The deep needed that instant kill, but the rifle will. Donk gets a heaven frag at the same time, so somehow it's still a 3-on-3, and it's up to the Deagle on A. JL's certainly feeling pressure to perform here, certainly is. He was paramount to the success of Navi on Nuke, and he won't find a thing in this one. Him and Wonderful even stuck on each other over in Donut. And so that double kill is teed up nicely for Spirit. To me, this is kind of how Nuke started in the sense of Navi know what they're up against. They know what Spirit are doing, but it doesn't mean you can necessarily stop it. Like, the ideas are really nice for Navi. The way they blocked B in the previous round, they have 3 facing towards mid here in the late round, knowing that Spirit want to pop mid for kills. But when you get, everyone has a plan until they get hit in the face, right? Actually converting on the positions is hard when you're
playing such talented riflers. But it still started the same on Nuke, didn't it? It still started with Navi down in the dumps. 10-4 at one point. Pulled it back to OT. It's a good sign as far as an 0-5 start is that Navi know what they're playing against. They've done their homework, no doubt about that. As you said, what was the Blake quote? Donk is counterable. Yeah. It's a nice quote. With you needed to have a sharp aimer online, and right now that's kind of the big question for Navi. You know, we were all wowed by JL's performance on that last map, no doubt about it. 40 kills deep at the end of Nuke. Yeah, 13 multi-kills in that map, 136 ADR from the Lithuanian Lizard. But will he be able to keep that up, right? Wonderful as well. Paramount in terms of the clutches that he delivered. But he's going to take a while to bring out this AWP with how the game started. He's going to take a while to get switched online. So you continue down the line, right? Alexi had some great calls in the mid-round. He was clearly prepped and had a game plan going into that one. But it's as we get to the tail end, Ema took a long time to get activated. He was a non-factor in the first half, and even then felt like he was only in the early stages of recovery by the end of the game. And then kind of the polar opposite story for him individually. He started strong, if you remember, on the T side. He was kind of bullying Donk out in the yard and then went quiet as the game went on. So there's some big margins for error here. There's some big uncertainty for Navi, who were very much carried through that last map by JL and Wonderful. As you look down the line for Spirit, it's a very different story. Right? He was good almost throughout. I feel like by the tail end of the game, especially on the T side up, it got a little slower, got a little harder for him, but that's to be expected with the map. He's not having any issues here. Magic had his moments in defense of that top site, right? Didn't he? He had a good few multi-kill rounds, especially CT sides, where he would be the savior of the round for Spirit. And especially towards the tail end on T as well. He was getting some really nice entries. He got them their 12th round when they went into a four-man A stack. But to me, like the standout player that game out of nowhere is Chopper. Yeah, Chopper was down there invaluable, man, and also called a great game in this clash of brainy titans of him and Alexi. Continuing down, Donk actually got humbled a little bit, right? He got put on the back foot. It was clear that Navi wanted to try and bully him out in the yard, get him doubting some of the hyper-aggressive plays. But I think when you bring him for the Spirit squad, you are going to struggle to get those same results. And I guess last on the line was maybe the weakest point for Spirit. Zontix very much had a bit of a rough go at it there. Didn't really have a chance to get warmed up into the game on the CT side. Ramp was a bit of a non-factor. So in a lot of the rounds, he was just sort of watching them play out from the sidelines. And you felt that, I think, as the game went on. He didn't have as many chances to get warmed up into the game as everyone else on his team. Both ramp players struggled, and that is more of a consideration of the map as well on Nuke. It's a very difficult place to, you know, find multi-kills. So it's not a huge shock. But yeah, I'd love to see a recovery here. Navi they want to get back on track and make sure they get to put everything in its place as we hit round number 6. Guns out. Yeah, I'm aware that the other game going on right now has been a bit of a barn burner. So if you're only just joining in, right now we have a situation where Navi were able to steal back Nuke in one hell of a comeback from 10-4 down, thanks to a huge performance from JL. On Ancient, it's a far more one-sided story to open. 5-0 for Team Spirit. Navi have had some good ideas, but have struggled in executing them on this CT side. There were similarities to that first map, even in the way that they started for Spirit. Be that difference maker and break their way into this game. I like the aggression. Alexi taking lane back with his whole team here. 4 players on B. Ema will regress to the A side, as we expect to see Spirit going for these late mid takes again. Donk patrolling the jungle. We want to talk Orbs. Wonderful head-to-head V0, 4-2 in his favor with the AWP, 7-6 with all guns. But that Orb only hits a leg. Donk wearing double Kevlar. Live to fight another day. Magics can't punish this open position because of Alexi and JL. So it's 4 Spirit's hand into an A exec.
Ema and Bit, it's the two quieter players for Navi responsible for the upkeep of this A site. Nade on the smoke, does a little bit of damage, softens up these players. The boost is everything here. Bit spotted going up and over. Now dropping in side by side with Ema. They're able to hold on. The bomb gets out ahead of Team Spirit. Navi are looking for their first round in the game here and now. They just don't overstep a single centimeter any further into Donk on the orb or into Shiro holding him. And both players are severely low. Navi only deal with the committed players. They give no picks to Spirit anywhere on the map. And even now, playing passive enough, they'll hopefully just allow the save. Navi want to build their own bank at this point in the game. There is not much incentive to chasing here. So they're on the board, about time. Because he's kind of thrown up into a fight. He has no business winning being on the table. But 13 კაცი გვაკლია Instagram-ზე 400 follower-ამდე თო. არ თქვენია რა თამაშება არ გინდათ? მე იქ ედლაინის. follow სულად რაც მიდო შაბათი ხელს მოპარი ეგ დაალაიქე და აკომენტარეთ. და კომენტარეთ და მე გავათამაშე 408 ვალ. და ხწერა შეკიდე დანის გათამაშება ვისაც გინდათ ჰელკეისი. პუტოლა შეიტა. მე კეის გახსნა. და And so they don't want that to be Navi's way back in. This is a team that can sometimes burn 3 tactical timeouts in the first half of the game, but the games often end in the first half for Spirit, right? Like taking 9 threes pretty considerably, even on T sides. So there's nothing wrong with doing that if the results are there, but we saw them get a little stressed towards the end of Nuke. The second they hit OT, they called out their immediate pause that you get upon hitting bonus play. Right now, Spirit are not feeling immense pressure, despite being a map down. We have Ema going for a hero play up the top. The flash is absolutely perfect from Chopper, right as they come through the smoke. Spirit push Alexi to a passive position, but he wants to tangle with them, getting through that smoke with JL on a ramp push. This is well timed for Navi. The pressure is there. Overstep it, 4v4. Shiro given another chance. Yeah, I mean, you can feel that JL has that kind of pressure, the big performance of that last map still on his shoulders. He wants to try and carry that momentum through into this one, but he ends up feeding a kill away that gives up this even round. Suddenly, Alexi forced forward with the util. Donk is swift to silence him. Ouch. Bit valiant stand thus far over towards B, but it's wonderful up and leaves. It's Bit on the AK, gets out with the kill, and able to escape capture on the trade up through ramp. Bit goes back in for more, and he will bite off more than he can chew. They know they have great timing. Almost considered planting. Wonderful was far away. Zontix will walk closer and take the kill, closing the that was the donut player after all. There was no doubt. Had him right where they wanted him. Great shooting for Donk. Again, just popping through the mid-smoke, dealing with Alexi after the Molotov. I can't believe Bit kills him inside of the fire on the B-bomb site, but Donk is back, at least for now. Says Spirit burned their timeouts. Navi 2 used, 7 rounds deep, but in fairness, it hasn't been going their way, has it? No, I think, this is pretty frustrating for Navi, because as we've touched upon, they've often had good mid-round moves, good attempts to try and thwart the Spirit game plan, but it's just you can be in the right place, you can do the right things, but at the end of the day, if you're just getting turned upon and getting shut down in those moments, none of that matters, none of the prep you've done matters. Right now, Spirit are just hitting harder, hitting faster. And so Navi try to wrestle with them for control of the early game, but it's not panned out. All that control has gone the way of Spirit. This wallbang is extremely powerful. Very little risk. The only worry is a player coming through the smoke, but they're just walking up the ramp dry.
No, Flash even comes through. Donk goes 1 for 1, and Bid and JL a valiant hold on this site. They can afford to play retakes now. Shiro holding on to the deep long angle with the orb, but still Alexi even has cave control. This is the kill that Shiro needs. But Bid gets given a second chance at life, and with 3 CTs stacked on the site, this is no easy feat for Spirit. You're just thinking, don't feed the beast. So Navi, they won't, but there's Chopper. Rising in the occasion, keeping up appearances is the Chop. Are they really going to recommit to B late? That feels like such a risk. I mean, Wonderful's often been out of position in these BT grounds. This time he's left as the sole defender, the one man here. And as he walks down the ramp, he might catch them on the retreat. The timing just isn't there for Wonderful. As he peels around the corner, they are already gone. He's about to get the info at least that lane is clear. And so right now, Ema is prepping for a fight over on A. As you say, because they can be in cave, Wonderful can't justify a rotate. He can't fully react to this info, but he can tell Ema to batten down the hatches and be ready for this play. He will drop the bomb, which is now away from Spirit with 15 seconds. Chopper might have nailed a double kill in the middle of this round, but surely takes it no further than that as Ema sacrifices himself on a platter to lock in Navi. For the greater good, running into that Molotov. Chopper, there's a plant available. Even with his molly not falling super deep, he could stick it on the right side, but he knows he's probably going to get 4, and that flash makes it so easy for Navi and for that A-hold of Ema. Solid work. He doesn't get that kill. That looks disastrous, but Spirit, couple of rounds going back the other way. And again, they use his flash to swing mid quick. Oh, come on, bro. Dry fight. I feel like Navi did that on purpose. They don't hit their deep smoke, and they throw a shallow Molotov. They want that fight there. We even had his teammate lining up of pop flash to fight Donk in middle. That's all by design for Navi, saying we missed our smoke. Come get us. Yeah, you know, it almost makes you wonder, right? In terms of the idea that Navi feel like Donk can be counted, you kind of know the fights he feels comfortable in. You know the fights he's going to take if he's given the room. So it feels like they're trying to give him that space, only to lock it down and shut him down, put him in a box. Yeah, I mean, still they've done it in this round. Magic's up through ramp. Defense is just down to 2. Both players over at long. This is not ideal for Navi, and they lose Ema. The MP9 of Alexi does what it can. Shouldn't be enough to regain control. It shouldn't be enough to tempt Navi in. Falling short is a big shame. That would have been the kill for Shiro. That would have been the 2v2 offered up. And with this backstab coming in from Zontix, Navi's only path is to battle forward. They don't know about the flank yet. And the more time bought for it, the more deadly Zontix gets. Chopper tucked in back at the cave. It's a good stand from Alexi as he looks to bring Navi back into this. Zontix now arrives, and it's another clutch attempt for Wonderful. Grabs the kit on the bomb. Quick tap, and Wonderful brings the fight to Zontix. He just keeps on giving Navi. Wonderful delivers and does right by Alexi B, who even brings them back into that retake in the first place. The clutch kid of Navi, and he looks so good while he does it. He picked up 2 massive returning clutches back to back on Nuke, and now he does it again. He doesn't need to fake the bomb there. He knows he's got the 5 seconds of runway for Zontix to rush him, but he goes for it anyway, guaranteeing the round off the kill. And that's a beautiful clutch for Wonderful. Wonderful, დღეს იმდენი კლაჩი მოიგო, რომ რა ვიცი, ყველაფერი მოიგო. Okay, this is similar to how Nuke started. It's similar conditions to win the game. Wonderful's done a great job at giving them these rounds in these desperate moments. Where someone has to step up and not crumble under the pressure, under the weight of clutching against this super spirit team. I do love this idea of not, smoking out Donkey in middle for the first time in this map, just so you guarantee the fight as well. That's what it opened up the round. Great shot. Oh, it looks even more disgusting from Wonderful's POV. Yeah, and Molotovs in this game are actually harder to look through than CSGO. The argument in CSGO is the closer you are, the better. But it doesn't feel like Val Pasha recently. Oh my god, they just run through the smoke. That's mental. Ema has a great position, but Donk just pre-fires the corner. The guy just knows something we don't.
But on that Molotov conversation, it feels like, you know, that maybe Navi feel more favored at range to take that fight. There was a recent patch with the consistency of Molotov views, but right now, Navi, they've got the ideas, that's for sure. They've not got their heads, though, cut off by the Tech 9s. Two down. It's not a guaranteed round, especially not when Chopper runs it into the B bomb side. That bomb's going back towards A. Wonderful. Over here on the AWP, pressure is on. This is essentially a clutch for him that he's got to deliver it. He gets rid of the hero gun. He gets rid of Donk. His teammate falls as he moves in through the spawn, but Wonderful looks to close the net over Team Spirit now. Just misses that timing. And so getting back in a donut, Wonderful doesn't have fights open to him, not yet. He's seen the barrel. He knows what he's got to do here. Zontic's dead, over on Big Box, smoke on the bomb. Wonderful, applying a lot of pressure. He is sticking the bomb. Teammate dead, spammed out from Magix. And so Spirit will recover. They stop Wonderful in his tracks. On his way to another solo one round, they lock him down. Oh, Tech 9s have never felt so brutal. That close clear in mid into the closing smoke. Fantastic work. And this is already running in favor of Spirit, looking for the same result at Katowice, that 9-3 opening T side on Ancient. It feels inevitable, as close as Navi have gotten in these rounds. Even that clutch for Wonderful is not enough to propel them forward. It will for Spirit. They sprint out mid. Donk taking space. And Navi with almost nothing to show in this round, just pistols. Zeus. Easy clears. They come into Zontix, who gets all three. So in this grudge matchup, it's looking to be a repeat, as you say, for Spirit. Yeah, the difference is, you know, it's completely different maps for Navi that they take, right? The last time they did this, it was Anubis, and the fact that they don't even want it in this series, you feel like it's a death sentence, but they showcase their experience, their skill on Nuke. They were the ones who banned Anubis with the final choice, giving Spirit Mirage their home map. Right now they're dealing with the difficulties of the pool. It goes deep for Spirit. So does Chopper again. Blase through the mid-smoke. As his team group on the A side. Wonderful, here's the steps. Be that first point of resistance as Chopper now closes in from middle. Wonderful offers up the first. Chopper's not able to catch him here. One more man in the back of donut, but Ema, where's he looking? Do this alone. Crosshair placement. Magic's waiting for rotates, and if Alexi gives this up, he's going to be kicking himself. That's the kill that might open this back up for Spirit. Crosshair placement. Knows he shouldn't be giving those away, but it's as he goes creeping through. It's that urge to help the team that might dig them a shallow grave here. Missed shot from Shiro. Wonderful, and JL will recover that round. And Wonderful, leaving nothing unsaid in this series, in this matchup. Clutches a plenty dependable point man, and refuses to crumble on this CT side, be it with the rifle, be it with the AWP. You feel like he's good to put these rounds on the board for Navi. Yeah, and it feels like Navi do have such a great understanding of how Spirit like to play these mid-rounds. Like that 2v2, Spirit don't run the bomb back out of main. They don't want to make it clear. They walk to group mid to go for a kill as a unit. So Navi go, oh, you want to fight mid? We'll do the same thing, and we'll just battle you in the open. They win both fights. An ugly missed shot for Shiro. And still a good half, but so was the first one on Nuke, and look how that ended up. 8-4, and dare I say, nothing guaranteed here in map 2 of this playoff qualification game. Top 8 of the first CS2 major. So much legacy on the line for these rosters. I mean,
You never forget your first, right? So here we are, Shiro backing up, has support in alongside him. They're going to try and deal with Navi as they break through the red room. Spirit have got all the bodies here in CT. Why Ready and willing to fight for this. Wonderful is run down and bit left as the lone gunman here, 1v4. And Spirit control the bomb. Look at them, sitting on it. Refusing to move. Everyone ready to react and swing at a moment's notice. Donk tapped out, but Bit brought down low. 6 HP left on the clutcher for Navi, and he can't win this. There's no way. It's a safe call. I'll give you that. He'll give it a go. He's holding 4 flanks that will never materialize. Spirit just sit together. These ones feel the worst, right? Because it is just so inevitable. He knows that this clutch is unwinnable. Big clutch of the tournament. And he's hoping that somewhere down the line, Spirit get cocky and give him a fight. But you know what they're going to do? They're going to swing him on 3. The moment noise is made, they're all swinging him at once. And so there it is. Chopper runs it round, and Bit is dead with that pistol secured for Spirit. That felt more like if a Spirit on CT sides, right? Oh, it's a lot more difficult to play that way on Nuke, but when you need so much control of different positions, but on CT sides, they love to just group and charge together. It's a pistol round, of course, but Spirit, the rolling death train that just chase each other. Woo! Oh my god, he got that midair. Sickening. Cut. So let's see how Navi fare now with no pistol in their pocket, no bomb plant. გეუბნებით მოვაგერ გუშინაც ვლაპარაკობდით საუკეთესო გუნდი რაც კი შეიძლება იყოს რუსული. არ ვიცი ეგეთი გუნდი რომ შეიკრას, რავი. ერთი წყალობდეს ყველა გუნდს იმენ. ობიტას მაგივრად რომ გადავიდეს. მონესი. Cloud9-ში should run over this map. მაგ გუნდს იმენა რა ვიცი მოუ. ვერავინ ვერ მოუგებს მე აი თავს დავდებ იმენა. და მე თუ გაატრაკე ძალიან და ექსაილას მაგივრად დონკას გადავიდა, აი მე მადლობში. Well, just trying to min-max their way through the util. Hoping they can get Spirit to use a bunch of it. ეგ პროსტო აი რამდენს გადავიხდით იცი Cloud9-ის მაგ პროსტო რო ყიდიდრე რავი მას მონესის. Zontix here who sure was a little quiet on Nuke as we said largely dodged in the first half, so never really got to warm up into the map. რეკორდებს მოხსნიდან მარცაც ააგებს. His moment, his time in the sun is now, and it is a mowdown in main. Molly, wonderful, gets out, gets through it, but not for long as Donk arrives on that rotation. Him and Zontix silence the A play. No plant for Navi. The guns will be coming out regardless. Feeling the stress now for JL. Don't cool and calm. მილიონზე ნაკლებად არ უნდა გაყიდო. Smackdog to send down Navi's way, not with a map already against them. This is the round that Spirit couldn't get in that previous map that started the comeback for Navi. If they can shut it out clean and easy, it's as good as GG. And you can almost see in the cams that JL, oh hang on a second, fast but wonderful. Sure there. Learns about the presence of this AWP and puts a lot of pressure over towards that A side of the map. Navi are coming through with an explosive first rifle round, but they lose Ema over in mid, trying to cross out in a no man's land, and Zontix will get the better of him now. Him and Donk move into position. Spirit love these late re-aggresses on the CT side of middle, and as Navi try to deal with that, they sustain even more damage. Big kill for JL to open up a route in towards this B site, but as these mid rotates arrive, they're going to lock down lane and deny this path to rotate for Navi. Plant in, a man down, wounded on 2. Man down, where are you from? Be a hero here, the only man with health. Wonderful's going to do what he can at shutting down the lane aggression, but he's not given a fight ultimately. This is still scary for Spirit. They have a man up, but they don't have a lot of control right now. They're taking their time to get in position. Another smoke in the cave. They've got to run through. Shiro's waiting for a kill. He does get it on the trade. They are simply running out on the clock. It's already at 10 seconds, it feels. Donk's got to go through this one. We need a hero here for Spirit, and all the kills for Navi until it matters. The last second stick as Spirit squeeze their way back into that retake. Not even close.
Yeah, they felt fine leaving that one down to the wire. It looks dicey, but once they deal with bit over on long, once Shiro nails that shot, all of that control that Navi had suddenly shrinks right down, and you're only worried about ramp, you're only worried about the bomb site. It becomes very easy for Spirit there. That's why we say, like, that was the round where Bit had to go huge, and even though he sits top of the charts for Navi alongside one, it wasn't enough, especially not with the HP on Wonderful and JL. And so that rifle round for Navi, similar case to the rest of this game, they've had good ideas, but failure to live up to it. In the moment of the fights, it all comes crumbling down for Navi. Magic traded after the first. Here's the reaction, Zontix popping his way up into the heavens. It was him and Donk pressuring this in the last round that was the turning point for Spirit, where they shut down these players moving in. But this time it's a lot harder for Zontix to get much mileage out of it. Only chopper on this B bomb site, and with Shiro often starting A on the AWP, doesn't know this. Does this just route them into a safe B hit? Or do they want Ima to lurk around? The danger of this is it can leave you at a 2v2 with no info. Right now, Spirit are the ones to doubt themselves. Chopper checking red, going back to B and calling for support at the right time. They just want to group. Take some map control together. Navi have made the right move. It's going to have to be a retake. We've got kill, we've got 4 units hill. Sound Viable for Spirit. They just don't know their He's missed the timing on them getting up ramp. Oh, there was the real chance to catch it the second time around. Great position. But it gets away from Chopper. And so Bit along, similar to last round, power position held by Bit. Shiro is once again watching it with the AWP. If you're Navi, this is the round you can't let get away from you. This is the round that's safe. Chopper opens it. Bit is feeling that much more. Chopper low on health, still giving up the goods. And it's left to Ima now. A 2v3 for Team Spirit as they look to run away. Redemption, bomb's not planted for Ima. And Shiro's nade will seal the deal on that round. Chopper, that is beautiful from him. He missed all those timings as they get up into the site. But he still finds his way back in. He finds his impact with a double kill to bring Spirit back into a retake in a round that should have been done. And Bit learned his lesson. He didn't even peek long because they're up a man. He doesn't want to give Shiro a 1-for-1. He doesn't want to give that AWP a kill on the line. He's right. That's a good play, but absolute whiffs. Wonderful, just wide swings on timing when he can play off of Bit's contact. Those are mistakes in the post plan for Navi, and some ugly shooting. And it's come at the worst time. No comeback to materialize today. 12-4. Spirit. Business as usual. I mean, that's the round that like sucks all the wind out of your sails, right? You kind of did everything correctly. You nailed the game plan, but in the moment you get to the post plan, it just falls apart. You know you should be winning them if you're Navi. It already felt inevitable. Now it feels undeniable that Mirage will be where we settle this series. Can JL prolong this map? He's found 1-2 entries into the B side. He's got Chopper by his side gone. Shiro hits one with the AWP, but they're up ramp already. This is kind of a Navi coming the way of Shiro. A little looser, a little more freestyle-y. They're going to try and join up with Bit. Any 2v5ers? Shiro nails his shot. It's turning around, isn't it? Shiro's going to start to make his way back over towards A. Right as Donk hears these footsteps. Oh, he's going to cut the bomb down. The aggression a bit, while it's a well-founded idea for Navi, it won't leave Alexi with cover, it won't leave him with support. He is alone in this as he walks in to Donk's den. He's invited Donk in, that plant sends him into Bit. And so now it's down to Shiro in the clutch. Oh yeah, it's a percentage play. It was a lovely 2v5 attempt for Spirit. They made it interesting, but with Shiro smoked out a spawn, and wanting this AWP for next, still have to save. He grabs every little bit of morsel he can on the ramp. But it's Navi finding something off of JL's heroics up ramp. Double entry with Wonderful to help him. And a very scary round where if Bit is looking CT not brokey, Donk moves in and probably ends this game.
Yeah, if you're Navi here, you know, bare minimum, you just want a chance to like try and get a few more people switched online. You want JL to have some moments like that. Ხოდა ტიპი ვისაც Crosshair placement-ი უკეთესი აქვს, მოგასტრებს მაინც. ანუ ორი ტიპი რო იყოს, ეს იგივე რეაქციით და მე მქონდეს შენზე უცუდი Crosshair placement-ი, მე ქვემოთ იყურებით და შენს თავის დონეზე ქონდეს. შენ მაჯობებ იასინე თავში გაკმას. He's just been looking a little lost in some of these rounds. And at 5 and 14, you know, that's just not good enough to beat Team Spirit, not by a long margin. I mean, he was brought in to be the star of this Navi roster, and he's yet to deliver. And sure, even if Navi are in a position where they can go 3-0, they can get to the playoff stage, like if he doesn't have that Paris-esque performance in the playoffs, that might just be the end of Navi's road. I think we all want more from Emo because we know he can deliver it. Fast through mid now for Navi. Shiro smoked Molly, pressured in the red room, has to give it up. And Navi, this is just a means JL's lifetime-ში ვარ ქონოდა იმენა რა ვიცი. They've dumped a lot of their util here at Navi. Like all of it, apart from this smoke and molly on JL and B. Oh, this timing's perfect. Alex is going to get a free kill on this B site. Instead, crossing back in. So that opens up the end goal for Navi. Ema getting activated on the flank. This would be a nice confidence booster if he can swing it out through red. Spirit are already saving. Yeah. And so Ema doesn't want to go too soon that he tempts them back in for the round. But if he could be here to get activated on the hunt and remove some of these guns from play, that's nice for Navi. Pit's like, I'm not planting. No shot. Okay. I'm not worried yet. Spirit, they're not moving. Spirit are going to set up for more hunting, and if Navi give them more kills, they'll go for it. But yeah, no, okay. Not even going to peek along with the orb. It's allowed. Spirit will give Navi the round off of the entry. That's Orchid Magic jiggled cave, but Alexi was really wide and he didn't see him. And so like he's jump spotting B, Alexi just hears it, walks out of B. Oh, Mirage guys in a But Navi, the last couple of rounds they've won, they've just kept really basic. It was JL just dueling up ramp, and then Navi go for a deep mid take. They put Ema red, and then they go back and hit B. Yeah, I mean, it kind of, you know, Navi have kept it basic to get to this point, but that's also been kind of allowed by Spirit, who have lent a bit more into the gambles in these last few rounds, and that comes with the liberty of being up on 12 and having your opponent be so far behind you. I think the worrying thing is, especially with the timeout coming in now, if they go back to some of this mid control, some of the double upset of Donk and Zontix there, suddenly you're getting, you know, the space that you can play in if you're Navi that much more restricted, and you might find yourself at the whim and mercy of a Donk Zontix heaven swing in the mid round, which is not where you want to find yourself. Think about how oppressive they were at popping through that mid smoke. Navi could get heaven for free if they wanted it, but they could never get comfortable in that position because at any moment Donk can just come, you know, blinding out middle. So, yeah, Spirit, a couple of gambles because, like you said, with that scoreline, they know they can sit back and play 3 on a site, and you know you only need one gamble to come up to close this game. But now with a tactical timeout, it begs the question: what is Spirit going to show us here? მოგითხარით მაქსიმუმ 6 რაუნდი ავუღოთ თქო, არ დამიჯერეთ ხო? Spirit's pick and Mirage waiting as our Mirage. for our second playoff. J არ გავჩერჩე Mirage რა არის? Mirage. J. Here's that Donk. That's just the enemy of Zontix move Spirit down in mid. Yeah. They take the control early, they deny Navi any foothold of the map there. Miss shot from Shiro, and Wonderful tries to punish this. Donk swinging back out in middle is dead right away. Alexi and Ema both get kills apiece, and so suddenly Navi right where they want to be. 5 on 2. Shiro leaving the A site with him completely abandoning it, just watching from the CT spawn. He can get locked out by one smoke, and that's a smoke that Navi will throw in every time. So this is probably another save building here for Spirit. You can't justify going for this one. Navi continues streaking these rounds together, and they're getting cleaner. That was meant to be the Spirit return to form. Back to the kind of 2 stars of this map for Spirit. Putting Navi away, and that's not what's happened. They got locked out at middle. Chopper, who tried to react and help out, was shut down in heaven.
Shiro is creeping in. I don't want to sound the alarm, but this is actually a little worrying. There's still Wonderful nearby, but the fact that Shiro's here means he's going for it. That molly forced out by Wonderful. Man, Shiro has 5 deaths. He's still going for that play. It's the last thing Navi would expect, but Wonderful keeps his finger to the pulse and doesn't overlook this round. Alexi walking through that smoke, and Wonderful says, nah, I don't like it. He's too close. I like this. Shiro gave it a go. It's getting expensive for Spirit. No alarms to sound just yet, but even if they're just consolidation rounds for Navi, they are looking nice. Yeah, even the fashion in which you're winning them, you know, these are culminating in bomb plants. You're kind of getting all the space you're looking for. These are rounds where you're not just like out-aiming Team Spirit and kind of besting them on an individual level. This is the team-based Counter-Strike that Alexi's talked about. Yeah. And so that's a feel-good kind of situation for Navi, at least, that they've gone on this little streak. But over time, they're going to start thinking, well, what if it's more than just a little resurgence? What if it's more than just a few rounds in a lost game? They might already be arriving at that conclusion, because bomb back over towards the spawn. Spirit will not be competitive in this round, or at least they shouldn't. As Alexi gets the spot that they're coming down the ramp, he tucks in and he's got support. Layers of it over towards the lane. That's a good chunk of info for Alexi B on the jump check. Navi are going to be slow to be, reacting to that. That's the one downside of this. They had a lot of resources over towards this B site, so weren't able to move swiftly into the A hit. But it slowly is coming together. Comeback-ს და სპირიტი ყველაფერს ღირსია ბრო. მაჩვენა აღარ აგინებს და დაიწყეს comeback-ი და. აგინე რა ისე მაჩვენა. Magic's gave Donk this AK, but he'll just have to hold on to it for one more round. 8-12 now. I mean, if this did happen, what a monumental look that would be for Navi. It would, especially with the numbers they're putting up individually, like you said, not like the JL show of Nuke. Bits had his moments, JL has as well. Wonderful pulling in clutches on that CTA-WP. But more importantly, to come back in this position on the T side, a lot of credit to Blade and Alexi and that cohesive cooling. Yeah, trying to take his first international lineup to the major playoffs. As we said, last time he was there was with it. It was Berlin. Not in G2 Nip nor Navi has Alexi fielded that same result. But I mean, even if Navi don't win today, it feels inevitable. But why waste an opportunity when it's staring you right down in the face? Come this far. Spirit have a response again, that 1-2 punch in middle. Yeah, I mean, Navi's greatest challenges are still very much ahead of them in this game. Not bad to have gotten off to a spot where you're even considering the comeback, but you're going to have to deal with a couple of big blows like this one, where they lose Ema and Wonderful early. And so now they've got to go back to basics. A B pop up through the ramp, maybe. Magix is forced off the angle, so the room is given over at least. Oh, this flank down ramp will be massive for Chopper. He's got a very good pressure though. 3-on-3. That's just look away. Chopper doesn't capitalize, doesn't go for it right away. He's waiting for the double doors. He's fearing that someone is left behind, but that's not the case. Navi are grouped. Navi will consider every position. If they're waiting for that smoke, this is going to be one of these last second retakes. You've seen Spirit win these before, but this time they lose that first man in. JL dunks Zontix. Shiro's already running for the hills. This one is going to elude Team Spirit. They might have started with that man advantage in middle, but it's swiftly replied to from Navi, who run it up ramp. And now it's a 3-round game. Unbelievable. With the money on the line for Spirit as well. This one is Alexi's not celebrating yet. None of these round wins are worth celebrating. That will come when overtime's locked in. And even then, Charles should just begin. The Spirit's T side that is the one that beckons you, puts the fear in you, but right now Navi are replicating it almost.
It's a 3-on-4 after trading out Donk in middle, being won by Navi. Changing the pace, smoking the molly halfway through. Ema sends it. Oh my god, Just escapes in time. The window break comes in. Zontix gets his kill. I have a nade for this. Untraded though. Wonderful doesn't. Not able to get that trade. That's a good spot. Alexi's grabbed the info. Spirit are feeling the pressure. They've dumped a lot of util in this round. They've got one smoke left. But they do have the advantage. A group on the B-bomb site. This feels like a predictable outcome for Navi, who need a pick. Playing retake again. Look at them all situated back on short and long. If Navi win this, the world's their oyster. This will be their second round in a row that they've had to pull back in a man disadvantage. And if they do that, you know, sky's the limit. But it's not going to be easy. They know it's not going to be easy. Chopper drops this smoke. That's going to waste precious time for Navi. And so 3 strong here for Spirit. They respond accordingly. Zontix still watchful eye on mid as well, making sure that rotate can't happen at the drop of a hat. Out through middle into the A site. This will be the B play. Boost up for Wonderful, nets the equalizer. How much further can Navi take this as the third man is pulled over for Spirit? More reinforcements for this B site. I'm always Alexi trying to keep the dream alive for Navi, but it's looking to get snuffed out by Donk, who swings it wide. And with his battle cry, the score will be settled on Mirage. Spirit put a stop to Navi on that comeback. Yeah, you got to give it to Navi. They've really been holding on in this series right now. They put a huge comeback on Nuke. It looked like something was materializing on Ancient as well, but the Spirit show goes on into the night, and with Mirage to finish, anything is possible. Legendary FaZe ყვალ ეთამაშება Imperials, Cloud9-ი არ ვიცი. Navi თუ მოიგო. ნუ აქედან რომელმაც კიდე მოიგოს, ყველა ვარიანტში ერთი კიდე ჯდება. ანუ აქ Navi მოიგებს თუ Spirit-ი. კიდე ერთი, ანუ 3 უკვე დასმული გვექნება რა. იმიტომ რომ Spirit-იც გვიწერია გასვლა და Virtus Pro-ც გვიწერია. ანუ აქედან ორი და რომელიმე გავა. მაგალითად თუ Team Spirit-ი მოიგებს, Cloud9-ი Navi-ში რომელიც გავა, მაინც გვაწყობს. Complexity იმაში რომელი მოიგებს მკიდია, Eternal Fire-ში Virtus Pro თუ აი თქვა წააგო Virtus Pro, რა ხდება ამ შემთხვევაში? აი G2 არ უნდა წააგო, საუ G2 თუ კიდე გატროლა, რა ვიცი. აი თქვა გატროლა G2 და მოიგო FaZe-მა. აქ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში ხდება ესეთი რაღაც. აქ უნდა მოიგოს Cloud9-მა, აქ უნდა მოიგოს Virtus Pro. მერე გვექნება 1 2 3 4 5 ასე. ნუ ესეთი რაღაცები ძალიან დაბალი შანსია ამის რომ ეს მოხდეს, არ ვიცი. ძალიან დაბალი შანსია, ეგ რომ მოხდეს. კი, უნდა მოვიდნენ პირდაპირ აი აქედან. კი, Cloud-ები გვიწერია კაცო. ყველა ვარიანტში ჩავწერდი Cloud-ები, შანსი არის. ხა დამაპანიკად, მიწერია ძმა. ეს არის.იდან ისე შეხედე. პროსტა უყურეს აქ. ამათ უყურე გამოვლენ ახლა. Elimination stage. კი, კაცო, G2 გვიწერია Spirit-იც. Virtus Pro-ს, FaZe-ის, Navi-ს და Cloud-ებიც. კი. ეს ორი დავსვით რა, მონღოლები დავსვით და მაუსი დავსვით. ეს ექსტატი კი არ მიწერია აქ ძმებო, ეს როგორც გითხარით ვიდეოში, აქ მონღოლები უნდა ჩამესო და ჩავსვი მონღოლები. ეს Navi ისე მაუსი დავსვით, ეს დავსვით. ხვალ დაждდება აქედან კიდე 1. შეიძლება 2-იც დაждდეს ხვალ აქედან. თუ Virtus Pro-ს მოიგებს და თუ მოიგებს ხო, ნუ Virtus Pro-ს მოიგებს 4 იქნება დასმული ხვალ უკვე რა. ზონიდან გამოსასვლელი არის. აი, ამას დაგიტოვეთ მე და მოვალ, უცებ მაღაზიაში გავარდები, სანამ მესამე მაპი დაიწყება, ჩავუჯდეთ მესამე მაპს. მოვალ, be right back.
აი, ასიმონ. No. და ხაში იწყება. So. Why are you here, Zowie? It's just so in the middle, like I'm watching the first emoji. The dog looks in the middle where the crosshair is. Yeah. Zowie is trying to look across the whole game. Me, team spirit. It's short time in a row, it's just a middle emoji. Oh, this is brilliant. Alright, the next one. How did you get that just from that straight away? Because like there is a bike in the middle, and like I found like Pasha biceps, like his trip готовится, and like and since that. Brilliant, dog. Brilliant. Okay. Now you might remember this one. It's not the same team. You might remember an emoji, the middle emoji. Yeah. Good. So it's a team from Denmark. In their hype, it's a static? Yes, exactly. You guys are killing it. This might be the best yet. Complexity, yeah. Why did you get complexity so quickly? I won't say. America, you need to change your look from burgers. That's very simple as I YouTube. Okay, next one. Heroic. Zowie is just here to sit and relax. Like, you know, I could just say teams, but imagine it would be better if you say the wrong team. You get a like minus point or something. Yeah. But I'm just thinking, I'm trying to like be sure about the team. Okay, we're already. It's a debilia simple at all. And the YouTube archive, I'm going to show it. There's an older person on the team. And then a cat. Meow. A very black coffee by the looks of it. But it's just an emoji. Furia? Yes! Correct! It was my first. Oh, you didn't say it again though, Because what is this cat? For the cat. We don't have a panther emoji, so we have a little cat. Koshka. To the big cat. Yeah. Yeah. You guys did very good. Donk was very fast on this. Don't think you're a bit more careful, a bit more. Kind of actually, the way you guys answer represents your gameplay. Yeah. Pretty much. Yeah. Well, that was a good duo attempt. Thank you very much, and good luck at the major, boys. Thank you. Very hard, man. Fantasy teams must be built in many different ways, and Ema from Navi is going to be giving me his best shot at getting this correctly. You ready, my friend? Yep. You had a good boot camp, you're feeling refreshed, but first of all, before you play any games, you've got to build the best team in the world. I will try my best. You will try your best. That's all I can ask for you. We're going to spin the wheel, it's going to land on a team, and you'll get to pick from that team. One player from each team, right? One player from each of the team it lands on. You cannot have more than one player from the same team. From Saul. You're starting with Saul. Oh, story tell Aros those, because I like his name. Sweet Rice. Yes. Yes. And he's playing very well. Yes, he's playing for a well, supportive role. Yes, I think he's having the anchor also. Something Yeah. So him coming in as the anchor support and locking it down. ეგრე როგორ უნდა დაისკამო, ან რითი ისკამები, ან პივერის დასკამით როგორ უნდა დაისკამო. Next is going to be დავსკანავ, აბა. FaZe. I will go with Kagan because I will need an IGL. You need an IGL, yep. That's good. I don't really need you to explain that for me, you know, one of the best IGLs in the world, maybe one of the best IGLs ever. Easy pick. Easy pick. Looking real good already off your first two players in here. And now you're hitting mouse. Oh, so I cannot pick Suhi now. So okay. Then I'll pick my boy Dory. Oh, okay. Xertion. Yes. Xertion. He's aggressive. He's gonna fit what Kagan is calling, and he's good. Here we have to use him correctly. Yes. You like Xertion's style of play? Yes. I mean, he's playing kind of the same like me, so. Yeah.
It reminds you of yourself. Yep. Okay, let's see who the fourth player is going to be to this team. Pain. Huh? Then I'll pick Emilia because of that highlight on you. The highlight on you? Yes, do you remember it? 4v2. So he... Against Fugia. He went up ladder, he jumped behind Fallen, and they won 4v2 because of that. Okay, so you got a bit of China mixed in for this one. And your final player is gonna be... Bro, what are the chances? Well, never mind. It's complexity. I thought it's mouse. I'll go with Elige. Easy pick. Oh, tip-მა რა გუნდი შექმნა, ჩემი კაც რაუნდს ვერ მოიგებენ. Why is everyone putting Carrigan on the AWP? What's going on? I don't have an upper, but I will go with Elige. Elige anyway. We don't need. Cloud9 doesn't need top. ეზერკა. აუგაჭირდა, ძმაკაც. How far do they go? Final. Are you crazy? No. The final, this team, really? Yes. I'm confident with my team. You believe that much in Carrigan? Yes. Okay, I would love to see this come together one day. I need some Counter-Strike simulation to see if this is ever possible in any wild world. Bro, you need to be confident if you want to make it to the final, though. But I'm not confident in your team. I'm confident in my team. Good, good. You need to be. Thank you very much, Mr. Ema. Good luck going into the Copenhagen Major. Thank you. Точно, ну раунд ვერ მოიგებს ეგ თიმი რა. ნუ კამერა თომა. იმენა რაუნდი რომ მოიგო რა. Navi are in a very rough place here as we get ready for the dawn of Mirage, the home map of Team Spirit, one that many a team have tried and failed to take them down on. Navi, no exception to that. Even back in Katowice, this was a bloodbath between these squads, and it wasn't even close. Spirit came out so far ahead of them there. Navi don't want to repeat that. We've seen in this rematch that they've come into it with ideas, with game plans, but Donk is up to his usual tricks. This is something that Navi have got to be aware of as we embark. ეს ხო იცია რომ ყოველ რაუნდში თითქმის პისტოლ რაუნდში სვამას აკეთებს დონკა რა. Can they stop it? Flashback for more. Donk gets dinged. Down low and hidden behind these boxes. Nowhere to go either. Zontex has got to help him out. Charging from under. Ema putting pressure on, and that forces Donk into the open. All Navi needed was that kill. They've got it. They're going towards B. აქ დაიძაბა სიტუაცია უკვე. არ მომწონს ეს ამბავი. 5v3. The plan for Navi pays off. Slow retake for Spirit. Oh, clean tap at his Zontix. Get the out this. She우ძლიათ მოგება. They're going to wait for this smoke to fade. Kit on Chopper, bear that in mind. If this comes down to a last second retake attempt, Spirit are moving in, but Navi haven't moved a muscle yet. One back from Chopper. He's the guy who's got to get on the bomb. Shiro dead, and this one won't come through for Spirit. Navi, successful pistol to open up, and immediately they shut down. რაღაცნაირი აი უფრო გუნდია რა ნავი რა, იმენა ვერ უმუღამებ. Oftentimes these pistols have looked to be რაღაც მუხტი არა აქვთ რა. მარტო JL-ა ეგეთი ტიპი, აი რო ხრიალებს და რაღაც. ვიტა იმენა ჩოგანია, ის wonderful-აც მაგარი ქალიშვილია. JL ის რა ქვია, იმა вообще ის რაღაცნაირი. აი ჯიორის ყურება მაგიტომ ისწორდება, რომ ყველა ისეთია რა, სახოლ და რაღაც ყვირია. Now it's just pistols and armor. Spirit don't wait long to force up. Coming into this map, there was only an 8-kill differential between the top and bottom player of Spirit across the series. For Navi, that gap, 30. So Spirit is the better squad, but Navi with the standout individuals. And we'll have to see which reigns true in this deciding map for the second playoff spot. ავი მაგარი მოთამაშე იყო ძალიან.
ერთ-ერთი საუკეთესო. Last time these teams met, it was Bit who bared the full brunt of Team Spirit. He got 4 kills in the entire map of Mirage. So going to be keeping a keen eye on him today, as he doesn't want history to repeat itself. He's already in the second here and now opening up the B play. Looking to get past this force buy from Team Spirit, but in comes Donk. He arrives quickly and quickly makes his presence known on the Deeg. On the Deeg, Zontix wins his fight over at Shore, and it's just JL left in the hot seat. Plant comes in, and a reposition from JL. Puts a bit of distance between himself and that bomb. Spots out Chopper. Nice shot. Got to be ready to deal with Zontix. Last seen over on short, but the reposition was fast. No! And JL caught out in the open, out in no man's land. Zontix stands and delivers. The round is Spirits on the force buy. Great reset, great patience for Zontix, knowing that he just has that slither gap that if JL wants to cross towards Cat, he's going to be open for the taking. And it takes a couple of shots, but he gets it over the line. Some fancy Deeg work on the B bomb site for Donk. Oh, Zontix around. Zontix dragged up from the academy squad in the academy era and trying to make an era of their own in Spirit. Without a doubt, the front runners for the trophy here in Copenhagen. Question, or can Spirit take that spot clean? They're the only ones from those front runners that you mentioned, the ones who have proven they can do it on the big stages, that have found all this success in the elimination stage. Everyone else having small missteps along the way. Some bigger than others. Yeah. FaZe getting 13-1 today. Magic's reposition. Won't be able to catch them crossing. That's going to fall out of the back of the site as Zontix tries to spam them down. He'll reposition. That kind of leaves Magic's all alone there, fighting on an island. And so Navi will secure the bomb plant here. Zontix claims one back. Slow and steady. Spirit like to take their time on these retakes. This is a perfect example of one of those rounds. They can wait the smokes out. They've got one man on catwalk, and Navi don't have a lot of positions to play. Yeah, this is going to be a brawl as they come out through the market. Chopper jumping, feeds that Mac 10 up close, and Wonderful's taking space away. When it comes to clutches, it's no contest. Wonderful has been the best in them throughout the series. Looking to stop Donk, but the defuse held. Wonderful calls his bluff. And so Donk wins it with the stick. Donk! When Wonderful's in that clutch there, where Donk isn't fighting, where Donk isn't putting faith in the aim and his mechanics. And so the stick of that bomb, that one is going to hurt. And for Wonderful, someone who's offered up so many clutches across the series for Navi, that's the one that eludes him. That's crazy, because he's actually further than Donk's even ready for. That's why Donk sticks. He thinks there's no way Wonderful comes out of the market. And of course, Donk knows that Wonderful expects him to fight. So it's a perfect time to change the game. Right when we are saying that maybe some of the things that Spirit do are predictable, even if they're effective. Donk does the inverse of the expectation, and Navi აუშა სპირიტი თუ არ გიტერია, ნავიც ხო არ გვიტერია, რომ 3 თრონზე გავიდეს, კაცო. აქედან რომელიც არ უნდა გავიდეს 3 თერზე გვაწყობს. Navi won't swing for the trade. The bomb is up here top mid as well. A bit precious B, that might cause some commotion in the Spirit ranks. It certainly peels Zontix back to the site. But Donk with eyes on the prize. I mean, Navi have put so much into trying to take control of the early game here, right? Even the decision to force again around the bomb plant and the 1v1 attempt. There's so much being put into trying to knock Spirit down early and get off to a good start for Navi. But if they fall down here, it's looking like they're going to. Spirit are off to the races on this CT side. Up into the window, Shiro waiting in the smoke as well. There's one kill back the other way from JL, but it can't just be a one and done. Ema walking the smoke. And he hears that double rotate out. They've got to go.
Shiro posted, ready to get involved. ახე როგორ იხოცებიან ანუ ზურგშია ტიპი და იმ Over on shore, and Ema's just too late to the fray. With the turnaround. Oh, he's back. He is back in fighting form. It's felt like a couple of average maps, or even below average, because our expectation of this guy is so high. But he is hitting headshots right now. He is knocking Navi out. Great shots for Donk again. And you notice as well, as soon as they get this kill and lower, Magix climbs up into the B apartments. That's because he knew off the assist, that was the B player he did damage to, who is now under. That gave Spirit so much room to lean back into B, knowing apartments was probably clear, and the Navi had to be coming up cat. ჯვარა და ორი წამი რო დალოდებოდნენ რა ვიცი Play with such little info is lovely. More standard mid round here for Spirit, wide on both sides. Zontix out, cat, Donk down below. Shiro's freed up to play whatever he wants with the AWP. He's back in the spawn. Maybe we have a fake out here from JL, but he's only got a deagle. The rest of his team towards the B site. Here's the obscene beauty of Spirit though, like with how good this mid hold is between Zontix and Donk. All the info they get from this, they have this for free. Navi don't even want to risk challenging for it. Not in this round. They don't even throw in the illusion that mid controllers go in their way, and that's because, you know, versus this squad, a top mid smoke, anything of the sort, it's all ineffective. And so just with these pistols, they try to get out over towards B. They're going late into middle. That's a certain death sentence for Wonderful. And so this one's looking to get put to rest very cleanly. Couple of missed shots for Magix. This could lead to something here as Bit runs him down. Zontix is already set up over it short, so there shouldn't be a bomb plant here. Sneaky. He goes under that angle that Alexi has. Could deny the bomb with a spray. It's firing back through the smoke. There is an option here. Can Alexi get that gun in time? Donk has made sure he cannot. Pushed up, spams him out, and looks to shut down this round. Running it through. He's dead. He's one way or another. He's dead. I've never seen that. It was around nonetheless. Chopper looked disturbed. It's terrifying. There's ghosts in the server. And that's certainly Spirit, I'll tell you that much. Yeah. Able to safeguard that round after Bit made it a little interesting with his kills over towards B. Few missed shots from Magix, and that was all it took for Navi to move in. But still, you know, as mentioned, Navi were kind of vying for control of the early game here. They were trying to battle Spirit for that good start. Really nice player to watch on this B bomb site as well, because he's, you know, you got to consider how often he's going to be left alone. With Donk in middle. We saw on that one when he saw them, you know, full sending B, got a smoke on the bench, able to just buy a lot of time. And when you get that front bench smoke down, you've also provided a room for your team to come out the market door and deny that plant. So, yeah, Magix is definitely a capable player in this position. Spirit Mirage says that. And no question that Navi have done their homework today, but is it just that? This is the true test. Spirit looking for an A star. იმიტომ თამაშობენ ტელეფონის ნაუშნიკების და ერთმანეთის ხმა არ გაიგონ. ეს არის ყურებზე რაც უკეთეთ ახლა გარედან, ეგ არის ხმის იზოლატორი. As mentioned, going to be keeping a very close eye on Bit and what რა თქმა უნდა, მთელი ყველაფერი წერია სტრატებიც მაგათი. Vintage look. გავიგებდი რას თამაშობენ, როგორ თამაშობენ. I'm going to presume Chopper, yeah. 8 majors, 4 with Vega Squadron, his 4th now with Spirit. Magix with over 5 years on this organization. Which is mad because he was so young when he joined it anyway. Yeah. But, you know, it's clear that they've liked him here. It's clear that Chopper liked having him by his side. Very malleable player. That was something we always said early on. You know, Chopper can make Magix into exactly what he needs and whatever he wants. I mean, Magix went from the star of a Spirit squad to now the most supportive element of it. And it's been great watching him adapt as a player over the years. Right now we have an A execute here for Navi.
but they're going after the smokes. It's interesting because for Navi, you know, the thing they tried to do in these other maps was try and take Donk on head-on in his positions, but it's clear that mid is just off the table for Navi. Like-ს მივარტყეთ ბარემ ძმები და არხით გამოვიწერთ, უცებ არ გაქვს გამოწერილი, მაგრამ ავიდეთ 400 მაზლი. Oh, right. Running through the smoke is Donk, but it's just the one and done. Zontix attempts to reel them in. Ema chomps down. Gets on the board, better late than never. First kill, and it's a big one. It stops that from getting any closer. შეუდარებელია ხო იმენ. Navi, a little A-pop throw in the way of Spirit, and that's all it takes to break in. It's not even a pop. I'm so surprised that worked as well as it did for Navi, right? They throw a full execute. They don't throw any flashes behind it. It seems like a 1D smoke, and a 1D fake, rather. And then Navi just walk out. The whole time, Chopper sat default holding Palace, and they get to sandwich. They actually walk past him without checking default. The second he turns is when JL swings Palace. So he knew it was a layup for a Palace swing, but he just didn't realize how deep Navi got off of that contact. თავი როგორ ჩახარა. Spirit had no idea what was going on there. And yeah, sure, Shiro follows up with a missed shot. Suddenly you're down 3 on 5. There's no hope. There's no saving. კარგად მეტის თამაშები საკაიფო ცალავ. Talking about Magics, you know, do you remember Paris, or more specifically Copenhagen, where the RMRs were played for that last major, and when we saw Spirit absolutely owned, and it just felt sad watching Magic's give that post-game interview. And Spirit realizing that after, you know, back-to-back top 8s at majors, even a top 4 in Antwerp, and near enough the final against FaZe, they were going to be missing the major completely. That was with Wonderful on this team. They cut, you know, strong upcoming players in Siren and Patsy and Wonderful, and they completely built from the ground up again. And now we have this, you know, game-defining roster. I mean, you talk about players that were ready to cry. Shiro is one that springs to mind, right? He's really found a home within this team. Same event. One that have taken him to new heights. It is beautiful to see both those players that you mentioned, the Magis and Shiro, find some success, and then Wonderful, who was cut from that very roster, styling on them today as well. Everyone planting their feet firmly on the ground. But only one lock in that undeniable 3-0 spot. And all the arrows, all the signs point to Spirit. Navi encroach on this A site for a connector split. Shiro's orb too far away, so we'll be saving if this goes successfully for Navi. That smoke gives a bit of room to climb up on the stairs. And so the pressure is on Chopper, the only one in the site with Magics. I think they're feeling very good about this round. They've put so much attention over towards A that finally mid's open. That's been the one consistency in all the gun rounds so far, is that the mid is just a no-go, not with Donk and Zontix there, and they're such a feature piece of the Spirit squad. So Navi know they forced the shuffle, they forced the reposition out of Spirit. Lend a bit of time to Zontix on a backstab, who's rooting all the way in through the spawn. They go fighting ahead of the flank, not even needed. Amში გააქრეს ბიჭო. 5 კაცი ამში გააქრეს სამაკაცმა. And so Spirit crunched down on that A play. In the blink of an eye, Navi went from not seeing anyone, not fighting anyone, to having just players flying across the screen. That double push out from CT works wonders. Yeah, Spirit also know two things. One, you know, while Shiro's taking that shot, you know, he's got a kill on the cross. All eyes are on jungle. Suddenly Spirit can swing off of it. But they also know that, you know, letting Zontix take first contact there, well, Navi will probably get comfortable. They'll probably get control, get good positions, and get the plant. So they'd much rather just throw themselves in, and even if Navi trade them out, the flank will come right then after and win the round. So Zontix not required, but what he does give Spirit is all the information. And yeah, still sickening. Chopper running through with a double kill. And Navi kicking themselves. Like you said, it felt like that. The setup was perfect for them, but a mid-round push answers it for Spirit. Let's go very იქნება ვერანაირად.
არა აქვს კოსთან რომელი მოიგებს მნიშვნელობა ჩვენთვის. ხან თავარი ხვალ მოიგოს. So oppressive on this CT side. Nothing feels safe. Navi is scared moving into every part of the map. And so it's triggering these very slow T-side rounds where everything's uncertain. We have that double mid hold back for Zontix and Donk. Navi look to avoid it for now, grouping over towards the apartments. Actually, no, they're going to move out in the middle. Top mid smoke in. Flash through for Spirit, trying to tee Donk up. The AWP is there, watching on. He gets that info and a shot rallied past him. He'll reposition down into the connector. Spirit are not done fighting for middle just yet. Not as Chopper moves into the fray. Joins up with Donk in the connector. Through lower, could look to lock him, and the AWP will deliver onto Donk, so they've dealt with the connector contingency here for Spirit. Suddenly, Shiro on the rotate back around just misses that timing, but he's going to be in CT in time at least. That's what you got to tell yourself now if you're Team Spirit, as this is now a rescue operation. Time could decide this. Magic swinging out from triple, looks to make it so. And Magic's continues, a bastion of resistance. It falls to Shiro and the wonderful AWP. 1v1 and Shiro walks him down. Team Spirit locking it clutch. Full tilt нахуй, все. Full tilt нахуй, все. Full tilt нахуй. Завидე სახში. ხვალ მოდი ძმებო. ეს ამ თამაში ვერ მოიგეთ შანსი არა. Unbelievable 2v5 coming out of Spirit. How can you expect Magics to pull that off and to find that third kill? Ice cold for Shiro. He's always been a clutch AWP. You gotta be, and he just sneaks in. Bluff. Who must be feeling like he just can't make the right move in these 1v1s. He doubts Donk. მე ხო ვიცი რა გზნობაც არის. ერთჯერ წამიგე ეგეთი რაუნდი. და გინდა რომ იმენა აღარით გააგრძელო თამაში უბრალოდ და მორჩეს. Usual tricks at top mid inside of the smoke as it fades. It's a huge trade for the AWP. ამის მაუპემ ხოტინი წაიღო. Wonderful-ა, მაგარი კაი ბიჭია თო. Magic swinging out ugly off the MP9. რა რაუნდი მოიგეთ ეგან Magic-ს და ეხა მაგას როგორ ვერ კლავ თო? სირცხული არა გაქვს? Shiro watches on from back at jungle. Tight line for the AWP. Chopper, meanwhile, hanging out behind triple, is vulnerable to this push up through the connector from Ema. Ema's been a non-factor in this series. And not in this round either. Caught by Chopper, back turned. Very awkward timing for the turnaround there. Maybe that gives Navi a fighting chance here. Are they ready for Chopper? 3v2 with the bomb plant coming in for Navi. Shiro's backing up. He's out of there. They're going to write this one off and give Navi their respects in this round. ძალიან კაი ავეპია Wonderful აიმე. კარგად მოძრაობს. Key openers for JL over at ramp. And a key trade for Wonderful in mid onto Donk. It's so important to put a stop to him there when he's going for that aggression up in the top mid. It's this same twosome from Nuke trying to stand and deliver for Navi. And sure, you know, we touched on how Wonderful falls down in those clutch moments, and those are usually where he's so good. But he kind of needs to build back up to that point now, right? The rhythm of the game has been going in favor of Spirit. If he can still provide in the mid-round, in the openers on this AWP, he will find his impact. There's no doubt he's doing that right now. Yeah, played staring sternly on as well. This one is pretty tight to begin. Despite the clutches coming to Spirit, without them, this would be a very close map, so Spirit can't get too comfortable. ანერად გავიდა, რატომ ატყუებდა? პირველი მაპი მორჩა ჯერ. არ გცხონია და რა მატყუა. ჯერ არ გასულა. Deep breath for Donk. I like how Alexei was willing to sacrifice himself to just set Wonderful up for that must-win trade in middle. Yeah, I mean, you know, the one consistency across this all for Navi is that Wonderfuls look good. So Alexei is more than willing to throw his life down if it means knocking out one of the big problem players for Spirit. You'll take a trade like that, right? You'll trade Alexei for a Donk over in mid. Fantastic bargain.
Instas land Oi, and stickerები Shiro იყიდე. sends himself out under. არა, რა, კოი Side სტიკერები by იყიდე. side. That's a change of კაი სტიკერებია, კოი, რამე? Standing in a very powerful position with Shiro covering him with the AWP, but none of this matters because it's an A-pop anyway. It's only Chopper under the balcony. Winning this should be an impossibility right now. Zontix has that cross. Donk is here just in time. He's run the gun into the A site, but he can't find a target as JL appears through the smoke. 2-on-4 now. Deagle dead. Shiro saving. Navi breakthrough again. And right as we say, well, you'll take the Alexi B trade. He comes up with a big round. Ragi For certificate Navi. You can feel it across these first few rounds of the T side as they've gone on this little streak now. Alexi's trying to kind of exert his presence, his ownership over the calling of this this map. And he's done a good job for the most part of shuffling around the Spirit defense. You're seeing him come to grips with the decisions they're making and getting ahead of them in these calls. That one there, admittedly, you know, Spirit don't have everything to play with. They've got guys on pistols. It's a pretty stripped back buy. But good reads, good calls from Alexi. Yes. Parting a path forward for Navi. One where they can look to recover this T side. Here we go hunting for the AWP, but Shiro's going to get out with it. He even fires the shot back. That is mad. And Alexi, No, it's just very vocally said they just have one gun. But that one gun is Shiro on the AWP. And these last few rounds, Shiro has been looked over for the most part. He's been dodged. This is one where he might look to get involved early, try to put that AWP to good use. He's been playing from the back. ბიჭო, ეს მაიტორი არის ჩათვალე მინერავი. Man, look at him go. Into the jungle cross, well now, yeah, it's absolutely the time to get involved for Shiro. Alexi's about to find out the hard way where this AWP lies on another A hit. And they're going to hear the pin pulls as well. Shiro's going to have a little bit of warning on this execute. Navi know exactly what this round has in store. They know that this AWP is What the a only god, threat, but it might be an incredible threat to deal with. Shiro opens now. No scoping, nothing. Trapped in and Whoa, chin. Molly. That is a Hail Mary of a play out of Shiro. Why, don't caragizia. Team has given away a gun over in middle. The push out through. Oh, imara samueli kasiya tumjerates bicho ყველაფრით მოკles. Moves in with this AK. ყველაფრით მოკles bicho დანით არა უჩეხიათ It's still a threat. It's him and Donk to try salvage this for Spirit. Contact on a Donk. They deal with him cleanly. The Deagle as Zontix is nearly able to hold on. They do buy a little bit of time for Magix. There's a gun dropped here. There's an AWP dropped here. Magix on the backstab. The AWP picked up. The golden gun gained on the wrap round. As he looks in, missed shot for Magix. And JL will lock him out on that AWP. What a move for Navi to just cement their feet in place and not move a muscle. A sigh of relief. They do not try and plant, they do not try and reposition, they just wait, knowing they're in the battleground of guns and the Magics must be coming in soon. I mean, that's the B anchor, they can read the big flank. So a start from Shiro, but no jump shot connecting. And Magix misses his one opportunity. This is Navi trying to tie up the half here. Yeah. And they're very close to achieving that goal. Spirit have been a little flustered in these last few rounds, having to shake around the defense time and time again. Good trade for Donk. Shiro replies through that smoke in middle. And with Donk in fighting form, looking to lock them out of the wonderful crosses under. Will nail that first shot, but Donk and Shiro, quick work made of the A play. Spirit do not give up an even half. Yeah, it's still a nice call for Navi to show some confidence towards the end, but every time they've done that in this series, it's just been a slam dunk from Team Spirit. Think about Nuke in overtime, where Navi get a clean first half, they go running out for an A hit, they get massacred. So a reality check again, but Spirit no doubt been tested in this series today. Time to move to where often their better half is on this T side. The one time we saw Spirit lose this match to Maus in the RMR on this map as well was off the back of not being able to get it going on a T half. Now they just got to finish the job. A few rounds from the top 8. Bits and bobs are util for Navi.
The same story for Spirit. Shiro with the P250. Looking to be lethal on a B entry. It's a read. 3 here for Navi. They know what's up. There's no doubting that Alexia Blade have put the work in terms of piecing these calls and these rounds together. They've got the stack over towards B in the pistol. 3 strong here. But having the right read has never been the problem for Navi. It's in the execution, it's in dealing with it. So let's see if they're up to the task. JL smoked off over at short. As wonderful wrestles with the first kill off that USP. He's going to play through the smoke. Wonderful. And he locks them out with a second. Now it's just Chopper left in the round. Pinned in a corner over at short. Everyone from Navi looking his way. He'll elude capture for now, but it's no mystery where he's gotten to. 4 crosshairs trained in on him. As JL and Wonderful put up 2 apiece to make that pistol round happen. Yeah, it's a really flat pistol for Spirit. Just basic B contact play. And when Navi make the very, typical gamble of 3 players at B on a pistol, it's easy for Wonderful to go missing inside of that smoke after a 5v4. Navi are 5 up, flooding onto the bomb site. Spirit never get the runway to get a bomb plant and get comfortable. They desperately require that first entry kill. So now this game looks to be leveled out after a full eco from Team Spirit. Full eco, Alexi. Yeah, just drop the molly. It's a good idea. I think Zontix has dropped this Deagle for Donk, who bought armor. I mean, we always say if there's one thing that's obvious, Spirit have a lot of faith. They need more than ever, not just in this round, because Spirit have never looked as... Alexi, you're going to be in very hot water soon now. He's often good at containing these rushes, is Alexi B. He's got support from JL as well over on shore. So it's not just a one-man army over towards the B side. Alexi just home in on the exit. And it's cleanly done versus the Pistols. A 5 alive round for Navi to tie this game up. And really over these last few rounds, you've seen Alexi kind of exerting his control over the game. Spirit won that one right there to close out the kind of end of the half, but up until that point, Navi were on a 3-round streak. Now they're building up 2 in a row on the CT side. Questions being put to Spirit. Alexi, he has come into this prep. Yeah, where are the answers? Just dying on his own with nothing. 4 and 11 in this match, but still feeling confident enough to try his hand at the top mid push. Finds nothing. It's a B rush instead. It's only Alexi in the site. JL's quick on catwalk. He's been the hero of this series for Navi, but his captain's been cut down by Donk on the entry, who goes up to double, and Spirit should take this round with ease. They've been looking to bully it all throughout the so far. Started here in the pistol. Went there Lent there in the first rifle round. They want to get back in his head just like he's got in theirs. Nice transfer out of Ema. Gotta go through, really. And they will, the spam will connect. Now they get with a couple of guns. There's something to say from Spirit. Idiotia, просто ან smoke-ი დაუგდო და smoke-ში მაინც შემოატარა რაღაცნაირად. Mind game's already getting put to Alexi B on this B site right now. 3 in a row. Same kind of thing. Why-იმე როგორ მოუგავს? თორე ის ჩახოცავდა ორი. I mean, if you're able to make Alexi feel uncomfortable individually and like B's a problem, that's when concessions have to be made, right? That's when you have to move away from your game plan. Ema's still trying to fight for this mid control, but he will get out of there. Late mid take for Spirit. They know what Ema's
going to be doing. They need that push up, but it's more passive to start. Wonderful missed the jump. He got a boost instead for ladder. He's got all eyes on middle already. Spirit hold off for a play from Navi. Nothing will get given. Bit meanwhile, Solo A also had a very quiet series today. Even the weak points. I think that's what Navi are having to try and deal with right now, is the idea that they do have some quiet voices within the team. But over these last few rounds, Zima trying to get involved. He's eager to be involved in these plays. Cancelled out by Donk, sure, but wonderful, keeps it even. This is the real clash of the titans over here in mid. That wonderful Donk head-to-head. Navi just done such a great job of trading. Bravit, man, დამეზარა წასვლა თორე წავიდოდი სიამოვნებით. His multi-kills have been far fewer. Navi შემეძახდნენ IGL-თ, მაგრამ დამეზარა წასვლა. You know, he's usually so good at რატო არ ვარ ძმა და არ ვიცი ამათმერად კარგად თამაში. The result is instantaneous for Navi. Wonderful gets that გატყვი. შეიძლება ბევრზე კარგად თამაშობდე, მაგრამ Spirit do the expected. Trying to bully Alexi, but this time he's brought friends to the party. He's brought wonderful top of the board, top of the charts. In this B play, Alexi will lose his teammate. Only 8 seconds left. Shiro's found him over the lip of apartments. Zontix and Shiro, plenty of time to get set up here. Bit makes the jump up towards Shore. So he's going to get here quickly, but Shiro repositions onto the bench. He can pick and choose his battles here. Swings out early. First man falls. It's JL or nothing for Navi. He's in. Star of that first map. Shades of it here on Mirage, but he has got to deliver in this clutch. Zontix is free. He knows where Shiro is. Time is of the essence for JL, and time might elude him as Shiro knocks him out of the round. Just shy of another clutch. And he is frustrated on the tail end of that one. Yeah, a couple of missed 1v1s for JL on the B-bomb side of Mirage in this game. And if you consider the monstrous impact he had to start the series, it's quite a full grace, but it's a painful one as well. Snapped ankles as Shiro shuts down another round against Navi. 9-7 now. Broken. JL, he's got to try and, channel this frustration into something. He can't let it get to him. If he kind of breaks mentally now, this is done for Navi. It's been the most reliable piece alongside Wonderful. იმამ რა ვიცმაო, სანთამაში 8 კაცი მოკლა რა. რაც 20 kg ქონდა საბოლოო ჯამში, ძმებო? ეკნებოდა ხო იმ ოვერტაიმიანად. The big question mark, the big what if is just what if Ema had shown a bit of a better face here? If he can get warmed up. How about this? If he can get a Zeus kill to open, but he's got 29 kills in the entire series. That's how he JL had 40 on Nuke. Yeah. Well, Ema ended last match v Spirit in Katowice with 29 kills as well. All right, JL got to wait a little bit for that to reload, to recharge. Chopper can come through. We're going to hear the bleep. Oh, he won't live long enough. It's nice and easily done for Spirit. 5 alive on the anti-eco as Navi come through with a final hurrah. This 2-0 matchup. And this really does have to be the last hurrah. This has to be the turning point for Navi. Yo, მადლობა 400 ლაიქისთვის. ფიგრები ხართ. მე ვარქი გამოიწერეთ ისე არ გაქვს გამოწერილი, ბარემ დავიძვეთ 6400-ისკენ. ნელ-ნელა. არხი გამოიწერეთ. ინსტაგრამი არის აპინული, მანდ 400 ფოლოვერზე, ბოლო სურათი რაც არის, მან დამაფოლოვეთ და ეგ სურათი კომენტარი დაწერეთ და ლაიქით ეგ სურათი. დანის გათამაშებაში თუ გინდა თელკეისზე, ქვემოთ არის ეგეც აღწერაში. მანდაც გადახვა საიძე, $5 შეიტან, кейს გახსნდა, ჩართული იქნება ავტომატურად giveaway-ში. Super IGL-ია, კი ბატონო. Staying ahead of the game and not, everyone's looking at you. 29 kg აქვს სამივე მაპში. Everyone knows your individuals and you have to constantly innovate. იმიტომ რომ ერთ მაპში ქონდა JL-ას მაგდე. Where Navi have solved problems and have answered questions to what Spirit bring to the table. They still sit above and beyond. They still sit ahead in a very difficult game. გიორგი, ყველაფერი დროებითია ძმა. კიდე დაგასპოილერო და გითხრა რომ მოვკვდებით ჩვენ. Cleanly on the third map. Ema tries to get involved early. Gotta admire his confidence to still go for these plays.
with the day he's had, sending up top mid round after round, but tempered, tapered, knows when to cut it. Supports Wonderful's orb down below. Spirit delayed on the mid take again. Bombs outside of A. And they just want their pick first. I mean, this one's just so much slower. I guess that spoiler. Search. Rato spoiler because they want Navi terrified, quaking in their boots as they finally set their sights on middle and this A play. It's needed for the A split. JL tried to get involved early. Only a bit of damage done to Chopper. They'll up and leave. They're going to leave Shiro over here in mid to whittle down the rotates. In the meantime, the point man, the front man, Donk and Zontics both ready to explode out either end of this A site. Ema and Bit. Why, ერთმანეთზე კლები ერთ საიტზე. არა, ორი კლის დაყენება ერთ საიტზე ცოტა ის არის, მე ვაპასნია რა. მაგას ვფიქრობ. ჩემი აზრით პროჭი გამოგეწვა ძმა, ჩემი აზრით. არა, ეხა ბიტას და იმას ერთ საიტზე დაყენება ცოტა პრობლემატურია. Their hope in this series as Spirit surge ahead. No money for Navi, and only rounds away from the playoffs for Spirit. Where so many favorites, so many proven rosters, so many tier 1 teams. არა, ძმა, ესეთი underperformance მე ბიტასგან და იმასგან. ესე ერთნაირად, სტაბილურად, ყლეურად. დანიშვიათია. აი ჩემი ძმა რო შემეშო შეიძლება 7 კაცი მოეკლა, რა ვახტანგ. 7 კაცი ხომ მოკლავდი შეჩემა სამაფში. And right now they're doing everything they can to make that so. Divine Intervention gives a gun to Alexi at the end. But Navi, that was their economy, bottomed out against 11 rounds. They might have to concede playoff point. I mean, some of the greatest minds in Counter-Strike have not been able to solve the Spirit problem. We got a real taste of that when they faced off against Carrigan and Co in the finals in Katowice, but also here in the rematch between Blade and Alexi versus Spirit. It's not looked to shape up well. They had that 13-0 over against the Glaive-led squad in the Armors to get here. So many fantastic, tenured, storied individuals. These IGLs with reputation, these coaches with years in the game and countless achievements haven't been able to solve the Spirit problem. And so it felt almost fated that they would run through and get to this playoff point, and they're looking to do that now. They break through the pistols here, that one hero gun there on the home stretch. And Donk leads the way. JL მოვიდა შობელდა. აი, მარცხნივ. ყველა იქით რატო იყურება ძმა, სიტიზე შეიძლება იყოს კაცი. And as they fade, they'll get cut down. შენც მაგარი ყვერი ხარ. USP and a dream. კარგავა, ეხა ეგ სმოკი შენი აზრით. No one else can find any success. They'll spam him before that smoke even fades. He sits in a grey screen the whole round. ვიღაცა უნდა აჯოს, ხო ხვდებით, ანუ დაჯმა არის საჭირო ძმებო. საჭიროა დაჯმა გუნდში უნდა ყავდეს დამჯმელი. ჩემნაირი თუ არა სიმპლასნაირი მაინც. მე ხა სიმპლასაც დავაჯავდი, ალბათ იმიტომ რომ რო აცილებ დაოდეს. Donk lets him know this is სიმპლასთან ჩამართო გუნდში მოვუტყნავდი გამზრდელ სიმენებს ჩემი რა დავატოქსიკებდი, მაგრამ როგორ უნდა დამატოქსიკოს. One more round, one more buy, one more chance for Navi to throw themselves into Spirit's clutches. Ema thinks better of it. A superstar at the last major. And yet to reach that peak again. JL and Wonderful have done everything they can today. 40 kills in the first map for JL. But that's the thing with Spirit. Even though they've only lost one Why you bully me? Search ანუ ერთი პირო დაგაჯოს, აი why you bully me რო დაგაჯოს. One of the biggest events in Counter-Strike. You can start strong, but finishing them is a very different story. It's an A execute yet again. Back to their winning ways. Only Bit and JL in the site.
Spirit, as per usual, they've waited, they've let this pressure seep in to the ranks of Navi, and it's this pressure that they're relying upon to break them. Navi will feel the weight of this loss, the weight of this disappointment. They said he could be counted, but not in this series, not today. Chopper playing with his food. Magix opens the beginning of the end for Navi here on Mirage, and playing on the line for Spirit. Just 2 more kills between them, and that inevitable goal. Alexi goes tumbling down, and with it, Spirit book their spot in the playoffs. The team that is truly here to win it all, and they run through cleanly, 3-0. GG. Fear gripping those. Super, красавчик. GG. Აი, ეხა ფურია მომენტ ამის ყურება მეზარება რავი. ყველაზე რატო არ გვიდია ფურიას და ექსტატიკიც. ესენი 0-3-ები ნახვი. კაროჩე, ეხლა ვუყურებ. თქვათ მოიგო ექსტატიკმა. აი. მოიგო ექსტატიკმა, ხო? მე ეხლა ნახოთ ეს ჩემპიონსი. თურაშოს გადმომხედ. აჰა, რა მშვენივრად ჩდება შეხედე პლეიოფი. რა კაი გუნდები იქნებიან პლეიოფში შეხედე. მაუსი Team Spirit ფინალი. რა კაი იქნება, ჰა? უი, ეს რო დაждდეს არა, ყველაფერი? აი. ხვალ გვაქვს ესეთი თამაშები ჩვენ, ამით რამე იცვლება ერთი წუთი. ფურიამ თუ მოიგო G2 FaZe ეთამაშება ერთმანეთს, ეგ არ გვაწყობს, ანუ ექსტატიკმა უნდა მოიგოს. შემდეგი. ესე იგი. მე ესეთი ვარიანტი. Virtus Pro. რაღაცა გამოძრება აქ, რომელიღაც გუნდი გამოძრება პლეიოფში. ვიტყვი რომ აი underrated გუნდი გამოძრება რა. ხვალ მაგარი გასაწურები გვაქვს. ხვალ Eternal Fire Virtus Pro. Complexity Vitality კიდია Cloud Navi გვექნება გასაწური. ანუ აქედან ყურე 3 დავსვით უეჭველი, იმიტომ რომ Cloud Navi ორივე გვიწერია. ესე იგი, მაუსი დაждდა, მოგოლზი დაждდა, Cloud-იან Navi დაждდება ხვალ. შემდეგ Navi უნდა მოიგოს ვისთან. აი. Cloud ეთამაშება გეროი. ნუ მოკლედ დაждდება რა ძმებო რა. პერსონალურია ეგ არა. წავიდეთ ხეთ 10 წუთი ვითამაშდეს. გემბლინგი. გავაგემბლოთ. ნუ გათამაშებაში ეს დანა თამაშდება რო იცოდეთ. აი ეს უძვირესი დანა $150-იანი. შეიტანა ამ პრომო კოდით $5 და გახსნი ამ кейს. და ავტომატურად ჩართული ხარ, ცხოველი ხარ იმენ ავტომატურად. ერთი ესენი გავხსნით. ვიდეო მინდევს იტაჩი და შეგიძლია ნახო მეზარება ახლა მაგის. რაჭი ის თუ რამეს ვიწერდე და რატია? რამეს არ ვიწერდ. Facebook-ში შევიდე თვისთან. აი ამასთ. რა ხდება და? No. Loser. What the fuck is going on? The mind boggles. აი ასნე იმას ემოთხი მე USB აბა რა. მე თავი შეეგრე რა. მაგრამ იმის უფრო კუშებში.
რა აზრია ორივე მწავაგეთ ძმა. თუ არა. მოგიგე. ახ, ჩემის რა გითხარი, აი ბოტებს ვაყმაროთ. სიმპლ AWP-ს აღარ თამაშობ ძმებო, აღარ არის AWP-ი, სიმპლ არის რაიფლერი. ვა, თვითონ რომ რაიფლით უნდა ვითამაშო. დაანებეთ ამ კაცს თავი, მივღატენით ამ AWP-ს და. შენი გიჟი დედა. მეორე რა кейსი იყო ეს? აი ბოდიში. აკეიში, სამ кейსი დევს ეგ? აუ. 10 წელი. ეხა ერთიდან როგორ უნდა დააგდო? აი $250 რო იხდა ერთდანაც როგორ დააგდო? აი ერთი დავაგდო, მადლობა. რა აზრი? ღირს ეგ $250? კაი. მეტი ერთიც? აი ორს თუ დააგდებ, ესე იგი კაია. აი, ესეც იაფი იქნება, ხო? აი, შუა რატო აგდებს? ორი დააგდე რა. ორი დააგდე. ორი გთხოვ? ორი დანა. ოპა, აი ეს უკვე პროფიტია. აჰა, მოგითხარ. ერთიც? ერთხელაც დააგდე, ორი და ვსო შეგეშვები. შენი დედა. ვახ შენ. რა გავყიდე? რა გავყიდე ამის დედა? ჩემი. იმენა 4 დავაგდე ბიჭო. ესენი გავყიდო, ჩემი ისინი რა ფასიანებია, გასათამაშებლად შემიძლია მე მგონი გამოყენება ერთ წუთი. რა რეფრეშე? აი ამის და ამის გათამაშება შემიძლია, ამისი არ მგონი, ამას გავყიდი. ეს ორი იყოს რა, რო რამე. მაგას გავათამაშებ რო. ასეც პროფიტია რა? სამი კალაშა რავი. ესეთი რაღაც თუ არ არის პროფიტი, აბა. რა ჯანდაბაღა შეჩემი. აი ეს кейსი იყო, ხო? ეს ჩემი აღმოჩენა. აღმოჩენა რა? ეს იყო, ხო? აქ ერთიც რამე redline-ზე დადე, ერთი redline-ზე გადადი რა. აი, შემდეგი. რომელი кейსი არ მაქვს გახსნილი, აი ხა რასაც უყურე. ეს არ მახსენდება, რომ გახსნილი მქონდეს. ესენი გახსნილი. გახსნილია. ეს ბეგ. სირამდენი გა. ტეპსი? ой, მე ცოტა შეჩემა და იყავი გადასვლვა, ესეც პროფიტი იყო მშვენიერი. ერთი გაჩერდი რამე ნორმალურს. იმენა არ აგებ იმენა. ლაკი მაგ აწეული საკაიფოთ იმენა. ვაჯვია. აი, ეხა წავაგე. ეხა რასაც დააგდებს აპგრეიდ შეგრებ ნახო. რატო ენახიდე? არ ვიცი, მამეც მაგას ვეუბნები ხოლმე ხო ჩემ გუნდელებს, მაგრამ არ გაპიკო. მაგრამ პიკავენ მაინც. კაი რა. გონია და. დავაი, ამ кейსში რასაც გახსნის აპგრეიდ შეგრევე. აუ, სად გადაცდა 100 მოვს, იმენა ჩაცლახია და. აუ, რა და $23. აი, next. ვაი, მე 450 ღირს თორემ.
აურები დაგდო. რა ბიჭო? ესენი ამ ხილაფას იღისო? ეთქი გავასხი. შენი დედა ცოტი შევინახოთ. უარ ღადაობდი, მაგრამ იმენა. კიდე შემიძლია ერთის გახსნა? აუაიჩე. ერთხელაც დაყარე მიდიაბა, დიგლები. არა, ეხლა ეს გასხმა არ დიდი, მაგრამ უფრა ხელა გასხმა იყო. ირას დავავდ. ეს ზური არ ღირს ესე ფამოსი? ორი. არა. თუმცა დავაჭირო ხო გამოტანას. ოპა, გრაფიტი. რა ღირს? სად არის? უფ. შვენიერი. გაბეკი. ჯვარ ვიცი მეცველოდები ოპერაციას ძალიან მინდა. მუღამი მოეცემა ცოტა გამოტეს. აუ, ეს გასხმაა ძალიან დიდი. აუ, რამ ხელა გავასხიჩ. აიდა. არ ყოფნის? აუ, რო ცენტები დამაკლდა იმ. ამას ვითამაში ფერს და. მაგრამ ეგეთი იაფიანი არაფერი არ მოხს, აი დაიკი. რა? მაგით გავხსნი აი ამ кейს. არა, ანუ ეს ცა. ამას გავხსნი, ასაც დააგდებს აპგრეიდში და ეგ. ბიჭო, არ ვიცი, მე ამ кейს ხსნი ხომ, ეს ძალიან კაი кейსია, ეს ჩინური და არ ვიცი. პროფიტი მოაქვს ხოლმე ამას. აუ, დღეს აპგრეიდმა ჩააჭო, არა. გაჩ, წაგებამდე ეს აპგრეიდი ნახე. წაგებამდე ეს აპგრეიდი. წაგებამდე. ლაზım კიდე ერთიც. ლაზım კიდე რაც არის ეგ არის. დავამატე ესეც. დავაი. წაგებამდე. შენდი არა და ეს დანამაგრად მევასებ. ან ლუჩკო. აი, რამდენის მონაგარში ვარ დღეს $400. $1300. ეგ ვენი იყოს ესენი ამებს არ ამგონი ესენი გავათამაშო, მაგრამ ამას და ამის გათამაშების უფლება მაქვს ესეთი. ეგა კარგი. ძმებო. ჩვენ გენაცვალეთ. მადლობა 417 ლაიქისთვის, მადლობა არხივინს გამოიწერეთ. მადლობა ყველაფრისთვის. დავედით და ხვალ შემოგირთდებით რა, ხვალ გავსტრიმოთ. კაი თამაშები იქნება.